Chirano nose jatend piny William Ruto kumloko toke ne midhiero ma jo Kenya kalo e giasani ka ogeto mana ywayo machiegni pinje jowagunda. Hao nchi zingine ambao wanasema ni demokrasia, hao yote wakati huu wameangalia pande nyingine. Kwao haiwezi kufanyika, lakini hapa wanasema ni sawa sawa. Tumewaambia hao nchi zingine waacheni wa Kenya wasuluhishe mambo yao kama wa Kenya. Kwa hivyo hakuna haja ya Bwana Ruto kwenda kule Ujerumani kuongea juu ya mambo ya Raila sio nini hapa. Kwa tuongee hapa Kenya. Fungua sava. Eromono mabende no yore gi nyangile mamoko mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaka Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Jeremiah Kioni e kind mamoko. Odinga no kutumuswo gi jotelo mamoko mane oyier e bwo kweth mar Azimio makoro sani ogwenyore kode e paro kendo tiyo machiegni jatend piny William Ruto. Kwa hiyo niwaambia Bwana Ruto hapana, waache hii mambo ya kununua wabunge hapa kama nini, kama kondoo au mbuzi kwa mnada. Kama unataka wabunge wengi, wache warudi kwa wananchi. Kalura kod kaka obila ne orakre gi jong'anyo chieng' wuok tich, Azimio nobedo kod ote makende ne ogai mar obila mathur ka Jafet Koome ahinya to ing'anyo makiny. Mambo ya kesho tutaendelea. Sawa sawa? Si tutaendelea. Tuendelee tusiendelee. Haki haitapatikana kama hatutasukuma hii serikali. Na ndio sababu kesho we are confirming ya kwamba our demonstrations are on. IG Koome, we served you with a notice and we'll serve you with no further notices beyond tomorrow. Bang' romo gi jotelo ma Kibra, Odinga gi Lange bang'e nobedo gi romo gi jotend din jokopere mar podo wach ewi kaka piny Kenya dhi. So tumekuwa na muda mzuri wa kuzungumza, tumejaribu pia kuelewa Mkenya wanavyoumia na pia changamoto ni nyingi, lakini tusiende zaidi tujiumize. Kwa hivyo tunaamini maombi, tutaombeana na tunaamini kwamba it is possible to get this country back to where it was. These demonstrations must be peaceful, and we also urge those who are planning to try to disrupt them to desist from doing so. Seche malit ma siasa koro medo tedre e thuruka, wangi duto koro ong'eyo diche ma kiny tich ang'wen kuma riwruok mar Azimio la Umoja motelo kod Raila Amolo Odinga oramo ni gibiro bago ng'anyo maduong' e thuruka mar sundo sirikal mondo ne ochopo dwaro magi. Eric Owenga, Ramogi TV, Upper Hill, Nairobi County. Kopogre gi mano, en ni gavana ma Kisumu Ngira Nyang' Nyong'o goyo bade piny kendo yiene johera mag Azimio mane aluora ma Kisumu mondo odiochieng' ma kawuono tim ng'anyo kaka ne ochana. Kata kamano, Nyong'o kwayo jopiny mondo orit kwe kendo konyo obila e ng'udho oko jogo eko ma maundu mosiko duodore kod jong'anyo ka giketho mwandu mag jomoko. Nyong'o lero ni ochopo e paro mar chiwo thuolo ne ng'anyo tok twak kod jokanyo mopogore opogore. Millicent Adhiambo miyowa ler. Bang' twak kod jokanyo, gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o ogoyo bade piny kendo yiene johera mag Azimio mawuok Kisumu mondo tim ng'anyo mamuol. Mondo anyis jopiny ni kiny watimo maandamano kaka nyicho watimo wuok tich. Nikech kata nawacho gokinyi ni mondo wawe matin. Nyong'o omedo kwayo jopiny mondo kik chwal maundu e ng'anyo mag Azimio. Wang'e ni jomoko osekel ka kendo be kata wuok tich ne gintie. Jomoko kel ni mondo keth gik moko. Koro wasewinjre kaka jogi biro mako, kaka biro neno kaka jogo keth gik moko. Nyong'o odok chien bang' twak kod jokanyo tich adek godhiambo. Lakini kwaseloso odiochieng' mangima gi jowa to gi jotelo magwa, waneno ni warita misipo mondo wadhi nyime. Omiyo ka en jatelo to nyaka iwinj jopiny. There was an announcement today by the governor of Kisumu about the demonstrations in Kisumu. We have talked with him, and he has actually asked us to announce that there will be demonstrations in Kisumu tomorrow, just like there will be in the rest of the country. We want these demonstrations to be peaceful. Motelo ne otene, Gavana Nyong'o nokumo ng'anyo mag Azimio One Kenya Alliance e alwora ma Kisumu. Nyong'o olero ni johera mag Azimio mawuok Kisumu sani ne biro riwore kod jong'anyo mamoko e boma ma Nairobi e ng'anyo mabiro. E yo bokeno,
Gavana Nyong'o okoni Kisumu okosedong' chien e riwruok kod Azimio e ng'anyo duto mosetimore mar kedo kod pek mar ngima kod yango adier e wi yiero mokalo ka olero ni pod gine kedo. Nyong'o okwayo jo Kisumu mondo bede ondamo manyime mar tiyo kanyakla kod apisas mag arita eneno ni alwora ma Kisumu onyayo kwe. Bende otielo ni okang' makamano ochopoe bang' bedo kod lalruok kod kamiti mare kaachiel kod mar riwruok mar Azimio. Kaluwore kod wachno, paro mopogore opogore mag jodak ma Kisumu bende nomienjo kod ichwang' e yo machalo kamae ka gikone Nyong'o oke mane oluongo ng'anyo pacho ka. Wan wafuasi wa baba nikech kata Nyong'o no onge baba dine ok wang'eye through baba. Koro an kaka kora an auso Chirombero. Ng'anyo nyaka wadhi nikech mano right marwa. It's our problem as Kisumu people being solved so that the mass demonstration should be called off. If whatever caused the demonstration has not been tackled, then what next? Our governor, we are going to protest. Nie nepokuluongo mandamano mantie Kenya mzima en mar baba okdang' tim mandamano Kisumu, Nairobi to wanjo Kisumu waling' mok watime nade yien ochalo ng'ama ng'olo tie yien mondo yien otwo. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja to odwoko Gavana Nyong'o ni ok obiyie mondo jogo mawuok Kisumu otim ng'anyo e kaunti ma Nairobi. E milome mare, Sakaja okono Nyong'o ni kaka yor silo loch gwenge otim ng'anyo e kaunti ne ma Kisumu maonge ng'anyo ma itero Nairobi. Magi biro kaluwore ni e ng'anyo duto ariyo mosekalo mwandu jopiny nokethi kendo yore ohala kod somo bende ne ochung'. Ngima ji ariyo bende oselal e kaunti ma Kisumu ka ochiel gi kod magina e ng'anyo go. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kopogore gi mano, jalup jatend piny Kenya Mano Rigathi Gachagua owacho ni piny owacho oikore mar rito mwandu jopiny e sach ng'anyo mag Azimio madhi nyime e pacho ka. Jatelo no medo wacho ni piny owacho mar jatend piny William Ruto ok bi bedo gi winjruok moro amora kod riwruok makwedo piny owacho. Ne owacho magi e seche mano yuore nyasi mar chiwo bas ne skul sekondar ma Kangocho mantiere kaunti ma Nyeri. I want to assure the people of Kenya that tomorrow Kenyans should go to work and open their businesses. The government has made elaborate and adequate arrangements to protect life and property. The government has a constitutional mandate to protect life and property of the rich and the powerful. Equally, the same government has an obligation to protect the life and property of ordinary Kenyans, property being destroyed at the instigation of the rich and the powerful. Kopogore gi manya kwara mga juwanga kambi matimo nonro mar Tifa oyango ni oganda jo Kenya winjo pek e yor ochumi kod atamalo 48 ka kech kod oro to muomo jo Kenya kod atamalo 25 e kinde magi duto ok oweyo chien onge mar tich e kinde oganda gi atamalo 13. Tifa bende wacho ni jotend migepe mosenenore ni tiyo kuom thuolo magisebedo e apisi oting'o Ngire Kithure Kindiki mano mar migawo mar arita mano kod atamalo 26, Ezekiel Machogu mar migawo mar somo kod atamalo 10, kanyakla kod Musalia Mudavadi maene jatend jotend migepe man kod atamalo 4. Walter Nyambaga miyowa mathoth. En report mar ariyo motim kod kambi timo nonro Tifa e higa mar 2023. Report ma Tifa otayo e kind tarik 11 kod tarik 19 dwe mar adek higani e ka ogolo pacho oganda moingo ji 2065. Report no Tifa wacho ni oganda jo Kenya ywago pek mar ochumi kod atamalo 48 kaluwore gi pek mokwako Kenya to midhiero mag oro kod kech to oserungo oganda jo Kenya kod atamalo 25. Eka Tifa wacho ni onge tich bende en wich bar ne jo Kenya kod atamalo 13. Eka atamalo 1 mag jo Kenya to piny romre negi. Ripod no bende olero ni kech kod oro kanyakla kod onge mar tich olake gwenge mag Kenya eka ho mar okaka ahinya to yo milambo winjo pek kod atamalo 62 to imbo mar Kenya to luwe kod atamalo 61 eka dho wadh nam chumbi bende ngima oridore kod atamalo 58. Eka Nairobi
bende dhano winjo e matek e yor ochumi kod atamalo 53 kanyakla kod roho mar okak madiere. Nyanza atamalo 48 kanyakla kod masa mar Kenya man kod atamalo 42. E tifa bende okoni kech kod oro kwako gwenge mathoth pacho ka e ka kuonde mawinjo matek okelo kanyakla nyandwat mar Kenya e kod atamalo 52 e ka gwenge ma yo wuok chieng' ni kod atamalo 40 e ka Nyanza bende tifa okoni kech chieme e kod atamalo 31 to Mount Kenya bende kech osasi oganda e kod atamalo 26. Report mar tifa bende oyango ni jo Kenya moko nyalo nindo kech kendo chako riyo, moko to koni nyalo yudo mogo kendo ok nyal riyo ma ok oyudo gimoro bilo. Koteno repodno kod riwruoge mag siasa, johera ma Kenya Kwanza atamalo 56 okoni pok negi nindo kech e kamago mag Azimio to atamalo 44 okoni gi nyalo nindo kech ma ok gibilo kata chiemo, to ji mamoko to okoni piny romre negi. Repodno bende oyango ni jotend migepe mane ong'ala manyime chwalo tije apisi okelo kanyakla jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki man kod atamalo 26 ka iluwe kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu man kod atamalo 10 e ka namba 3 okaw kod jotend migepe Musalia Mudavadi man kod atamalo 4 e ka jatend migawo mar tuke Babu na Mwamba kod nyawadgi mar pur kod pith Mithika Linturi duto ni kod atamalo 3. Eliudo Walo mar tudruok, Aden Duale mar migawo mar lweny kanyakla kod Kichumba Murkomen mar puothe kod apida to kod Moses Kuria mar ohala duto ni kod atamalo 2. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nakoro mgajuanga parni ka ono chopo saa 1 mar okinyi mane thoro wach mabina dhi bedo gode twake chenro mar pinya. Kopogre gi mano kwa dhi nyime gi weche manyien, duol mochung' ne kedo ne ratiro mag oganda e pacho ka KNCHR koro kwayo oganda duto mondo rit ratiro mar ng'ata ahinya to kinde ng'anyo mibago gi kweth mar Azimio e pacho kainde. KNCHR ojiwo duondegi kod grube mamoko e kwedo chocho ratich jofwambo kod joma ng'anyo moseneno nyaka ne ng'anyo chakre e pacho kae. Riwruok mag okinde gi jong'ad bura e piny mangima mong'ere kaka International Commission of Jurists wacho ni ponono ji okotang' takwede kod ng'anyo masani dhi nyime pachoka nyalo miyo duoko piny kata nyalo biro duoko piny Kenya kata nyalo duoko piny Kenya e ginore mabende notimore tulo mar higa mar 2007. Simfra Sokinda ni kod ler mathoth. Odong' seche machuok kende to kweth mar Azimio dhi e ng'anyo margi mar 2 jumani ma kakwayo koro pong' mar luongo twak marito ratiro kachiel koda mar nyayo kwe e pachoka. Duol mochung' ne kedo ne ratiro mag oganda e pachoka, Kenya National Commission on Human Rights, wacho ni thoth oganda ma pachoka osechoch ratichgi nyaka ne ng'anyo chak bagi e pachoka. Tie moko manogo momagi gi jokwoye moko mane odino negi kibira momayo gi gik gi mohinyogi. Mae notimre ne local media nyaka jo media manoa oko. Kane otelnegi kod jakom mar KNCHR Roslyn Odede, duol no kwayo oganda duto mondo tigi thuolo ma ochiwnegi kod katiba ma pachoka e yo makare ma ogichocho ratiro mar jomoko. Ng'ato ga ng'ato okaw ratiche e yo maler kalure gi chike moko ketho ne nyawadgi mare. Weche go sir kod joked ne ratich oganda mawuok e gwenge makadho wadh nam chumbi mawacho ni weche manyalo nyayo tulo sani opong' e dho jotelo kendo nyalo biro tumo wi oganda mawuok e dhoudi mopogore opogore. Gikwayo oganda mondo nyakwe ahinya e kinde maginie ng'anyo. Waandishi wa habari wako na haki ya kufanya kazi yao kulingana na wajibu wa sheria, sio kwa dhulumu, kwa intimidate, kuwashika ili dunia isijue kuendelea nini. Kuna wanasiasa ambao wanatoa cheche za moto, siasa za uzi sindano, za kushona na kufumua. Wanajipiga kifua. Sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tunawaambia waache masuala hayo. Lazima watu wazungumze na watu ni haki yao, tunarudia, waandamane kikatiba na bila kuvunja sheria. Atuta nyamaza, tuna document. Komachielo riwruok mag okinde ma piny ngima mano ICJ wacho ni ng'anyo mosenene pachoka chal ka ng'anyo mane oneno motelo ne tulo mane okwako pachoka e higa mar 2007 ka gikwayo jotelo mondo oket winjruok mabiro nyayo kwe e pachoka. The protests closely mirror the events of the post-election violence in 2007, where political incitement led to atrocity crimes that resulted in mass killing, sexual and gender-based violence,
grave injuries, and internal displacement of masses. And this triggered the jurisdiction of the International Criminal Court. Bende giseyo dwaro mar jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki mar chwalo paro mar loko chik ahinya to motenore gi ng'anyo. ICJ Kenya is also alarmed by the statements of Professor Kithure Kindiki, Cabinet Secretary to the Ministry of Interior and National Coordination, that he would present to Parliament proposals to alter the Public Order Management Act, many of which are unlawful. Gidwol mathoth ma osebed kijiwo e winyayo kwe kendo kelo winjruok e pacho ka. Riwruoge koro geno ni odiochieng' makinyi kazi miyo ni ng'anyo margi to kwe biro betie. Ahinya ka gigeno ni twak mariwo Uganda ibiro bagi machiegni. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kopogore gi mano, anyuola mar Joseph Oduor Otieno, jal manochiel kod magina e ng'anyo mar chieng' wuok tich e boma ma Kisumu. Koro ywak ni nengo mar iko wuodgi ohewgi. Kaka Judith Omondi lero, gikwayo tend kaunti ma Kisumu ka otelnegi kod gavana Anyang' Nyong'o manotelo ne ng'anyo chieng' wuok tich mondo chwal lwete e ik mar wuodgi. Lit kod kuyo pod okwako anyuola mar Joseph Oduor, jal mane ochiel kod magina e kinde ng'anyo mawuok tich e kaunti ma Kisumu. Ng'amo goche no mosene nango mama to ber ndo penje ni ng'enga na mama ng'amo goche no ta yema na ng'en mano wuda majo. To kone ng'ano kone kijana ni polisi ogoye risasi mopodho penje ndo penje kondele kasani sani kae bange ta kao nyiso nyara mane ndikan miluongo ne Lisago mondo yawa ne Facebook ko yawo ni to kapoko scroll to picha mar nyathino ema noneno kanyo chunya ma iye to nigi lit nikech nyathino nyoko tho yo maber kendo ne gima noboko dhor chuny an nyaka sani. Thurwana bedo gubuok nikech ne en gima ok nang'e ni nyalo timre. Piny no chama kuma chakie gu kuma tiekie. Kaparo kaka sethagra gi nyithindo gi wokitin gi nyako chopo kama koro dadi nyo inege nek mofuwo no. Nyo bedo na malit. Kaparo ni nyathina ni kata tich maber nyo onge go makata ot pok nyo gero nikech koso tich. Oyudo matin to chulo go ot to ng'iyo kako chiemo. Jonyuol Joseph koni ndalo 2 bang' tho mar wuodgi pod gionge chenro moramora kaluwore ni gin anyuola mayutogi ni piny ka bende ma ok en tho mane oneno negi chon ka koro gikwayo tend kaunti ma Kisumu e bwo gavana Anyang' Nyong'o mane otelo e ng'anyo mawuok tich mondo chwal lwetgi e ik mar wuodgi. Odiochieng' ma juma wuok tich no ne Anyang' Nyong'o mane ongoza kaka gavana mane ongoza maandamano e piny na Kisumu kendo kaka ndik mane ong'ere daher mondo mi en kaachiel kod senator ma Kisumu Tom Ojienda at least gidonje mar mondo mi gine kaka ginyalo konya mako garama no mondo anwa kaka nyalo kelo nyathina e dala mar Kaluoka mondo mi yik. Okang'e kaka nyathina no chope dala ka ibuna yike. Bende gikwayo mondo mi oru nonro mar tho mar wuodgi kendo giyud ratiro kata bed ni gisewito ngima. Gima daher kwayo matut ni mondo mi jo IPOA ofuatilia mwachno haraka iwezekanavyo mondo adier makende ratich nyathino oyudre. Kendo jo human rights bende odonje wachno haraka mondo adier mar nyathino oyudre nikech chiko koyie mondo mi kata ka dhano ni ng'anyo to koyie mondo mi police oti kod gimiluongo live bullet kagoyo kod ng'ato ma onge hatia to ng'ano onge kidi onge silaha mora to police goye. Ng'at ma kala madhi e wuodhe kaka koro nyathina nyowuok mana ni dhi tich kendo nyolawo tich mar saa 8 nyonego bed no donje tich to po kalisa somake to nyo onge kata mani wach mar maandamano. Joseph Oduor Otieno ne ochiel kod magina e ng'anyo mawuok tich ma owito ngimane ka jal moro machielo ma bende ne ochiel kod magina pod yudo thieth e osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Kisumu kama ringre Joseph bende pod okanie. Judith Omondi, Ramogi TV.
manodoko wach malit en mana geno marwa ni familia no biro yudo ratiro kanyakla kod konya mowinjore mar chiwo kopo mogik ne wuodgi mosenindo. Koka manano ka dakika 30 tok saa 12 nek bedni Joyce Duor koro kilo ni nonro mar gazet kaka pile inyalo luwo chenro achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook mano Ramogi TV. Anno kamoko kuom bendo se yuara loro kinda iwacho neno chenro mar Ramogi kendo iwacho ni puoch gi pak kaluwore gi tich mabende jo Ramogi timo. Vincent Kajomo watching live from Game Rise sublocation in North Nyakache. Elizabeth Eromite iwacho ni Mrs. Yahuma Mariro Mugombra Ramogi TV mora sana. Tomo Bondi iwacho ni aneno Ramogi TV kani sipe manombita Homa Bay County. Joseph imbedo wacho neno Ramogi TV kintiere Nairobi ka ruotho yawnwa pinya nono wagone erokamano. Maka Fuande imbeda neni kineno chenro achiel kachiel kiwuok Ombei Kiliti School. Medure no chenro podi elach gisana dibedo kako yo matin mabiro enonro mar gazet mabende idhita kod nyawadwa Joyce Oduor. Kik di mabor. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV watingo duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni kendo na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadek Otieno, e mine wacho. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suod machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera ka. Ne kaka ngima boma giera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka. Kucha. Kadengele. Wogi. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Ramogi Juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Chenro mar poko pogore nyaka Ramogi Juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Dakika 36 kende tok sa 12 mar okinyi nyakora muge jwan kamora mora maintiere machiegni nonro mag gazet kama taye nonro mar gazet okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Kaka pile nyakora muge jwan wabedo kod thuolo makende mar nono gazet mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Antiere kae kod jafwambo marwa mar Ramogi FM mano Solomon Atito. Wada ka thuolo makende mar nono gazet. Atito ichiu na dokinyi makawuono. Achiu maber, oyaore. Oyaore, nyano ka suto romi maber. Imba neno kanyo ka rinda romi. Machiegni na hinye nonro mar gazet okinyi makawuono. Akiani kinde mabende ibire tich chal mar kor lwasi oko kanyo chalo nade. Kalore ni kawuono ng'anyo mar 2 e juma. Mano mar Azimio timore kawuono. Kalore ga pa matiyogo. Neno kanyo endo ka obila osebet osechunge kuonde mopogore opogore kendo kawuono ni endi lori gino endo king'iyo maber to aneno gima chalo soda to kod pi modho mar kube gieki. Koro aparo ni gichalo jogo eko mantiere koda ikruok ma oiw ne wechego eko mag ng'anyo. To obed mana ikruok mar rito mwandu mag ji kachiel kod rito jogo mang'anyo. Joma undue magima kik giketh gimoro kik ponono gi chiel ng'ata kata gi lisasi. Wan bende mane geno nikech chieng' wuok tich no otimore mopogore koda geno marwa mar neno mar ni obila onego bed ni rito mwandu mag jogo eko ma samoro nyalo kethi e kinde ng'anyo. Kata kamano ka wachako nonro mar gazet okinyi makawuono weche mabende neno komi peka e gazede ariyogi wanyalo mana wacho ni gin mana wechego mag siasa kwa ng'iyo The Standard kachiel kod mano mar Daily Nation mabende wantiere godo okinyi makawuono. Adwani wachaka yanga kod gazet mar The Standard okinyi makawuono. Kwa ng'iyo gazet ni mar The Standard okinyi makawuono kineno thuon wach mabende oket kae Atito. Nitiere jogo mabende nyaka sani koro imenyo kwa chako kanyo kod jatend piny William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua, Ogai mar obila Jafet Koome, mano Jamin Buche Doho, Nordin Haji, wantiere kanyo kod jatend migao mar arita Kithure Kindiki kachiel kod Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga. Magi e jogo mabende koro ndika ni the buck stops here. Kalore kod weche mopogore opogore matimore e pacho kae. Gine ma ponono ginyalo timo mar mondo mi kata ng'anyo mantiere pacho kae ochungi. Ponono ka nitiere kuma obila rocho ratiro mar jopiny. Obila nyalo timo maber moloyo mano kata nyalo weyo rocho ratiro mar jopiny e kinde mag ng'anyo. Maendi yango kaendi ni thuondi 6 ma koro oket picha gi e gazet kai kata oboke mbele mar oboke ni endi gine jogo eko mantiere koda ting' mapek mar neno ni chenro go eko mag ng'anyo chung weche mag winjruok obedo kendo bende neno ni arita mar kwe oketi motegno ne oganda duto komakore koda chenro go eko mag weche mag arita e thur kaendi. King'iyo kaendi aparo ni bich kuomgi gin jogo eko ma gintiere koda ting' mapek ahinya nikech gintiere e piny owacho. Kata kamano achiel kende ma en migosi Raila Odinga ema aneno ka en jago nendo maonge piny owacho ma bende iwacho ni nitiere koda ting' mar neno ni chenro go eko mag winjruok obedo kachiel koda chiko joge ma johera mage mondo mi kik wayud lal mopogore opogore kinde go eko mag ng'anyo dhi nyime. Tiwacho kata ni ka buru poko kwe mano buru mabende wanyalo wacho ni buru mano dum e kinde mar ng'anyo mano mar chieng' wuok tich mano ma jomane odiochieng' ma kawuono wang'eyo ni jopiny kendo dhi ndara ka giri siro lwedo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kalure kod gigo mopogore opogore manyaka sani gisundo sirikal mar William Ruto otim lokruoge mopogore opogore ma gidwaro notim mano koriwo pek mar ngima weche mopogore opogore yawo sava mar IEBC kachiel koda kaka idwa yier commissioners mamoko mag IEBC mago duto kata kamano warito neno ni ng'anyo makawuono
to biro bedo e yo machalo nade. Wach ma kamano no komi peke it gazet maraboro. Kata kamano kapok wadhi it gazet maraboro kanyo kama bende angwanone wach ma kamano. Kwa ng'iyo wi gazet mar The Standard okinyi makawuono bende nitiere weche mopogore opogore ma bende omi pek okinyi makawuono ma bende dago mar mondo mi wachak godo. Kwachako kod wach mantiere it gazet mar 4 mano mar gazet ni mar The Standard. Nyaka sani koro nitiere chik ma bende ogol nyaka sani mano ma bende ogol kod doho ma malo e pacho kae. Nyaka sani kwa ng'iyo kae wacho ni nyaka sani jonyuol kindego ma bende ponono nitiere kod mwandu ni mora mora ma bende idwa uso. Oko chuno mar mondo mi ibed piny kata ichope winjruok mora mora kod nyithindi kapok iuso mwandu makamago. To mwandu makamagi thothne wang'eyo ni gin lo kata weche mag lo ma ji jathoro lalo. Ji jathoro laro. Ka bende wacho kanyo ni ok en gima ber ka janyuol osepuonji opidhi chakre tinni kaeto kisebedo maduong'. Koro idwa ni koro ilar mwandu kode ni nyaka kapok ouso mwandu mora mora to biro sumo paro kuomi monde. Okay, anaparo ni maendi en okang' mado kawo maberie mogik nikech adieri makende ni mwandu mochwere ma janyuol nyalo miyo nyathi en somo. Kata in kama koro intiere sani ni endi ingeni itiyo to iyudo girimo matin ma inyalo loso godo mwandu ni. Nyathi ingeni sani okia ni lose nang'o. To biro chopo ndalo moro mbele ma samoro samiloso mwandu ni endi to in bende itere school mar mondo mi chieng' moro embo yud tich olos godo ang'o? Olos go mwandu mare. Yes, kata kamano en adieri ni onge ok en gima ber ahinya ka iyudo ka nyithindo larore e mwandu ma samoro babagi ne oloso. Adieri janyuol nyalo bedo koda paro ni odwaro ni mondo mi mwandu gi te ondiko ewi jaode kata ondiko ewi nyithinde kata ondiko ewi nyathine achiel kata mana ewi nyamingi kata wi owadgi moro machielo. Kuom mano apani kaendi odialo buche otimo tim maber ma bende biro miyo ojende masani endi ok bed jogo e komo beta ni baba wanigo. En orito mana mar yako mwandu. Kwa nyalo mana ng'iyo piny kanyo matin. Aka bende kwa ng'iyo wach ma bende nong'ad kanyo koda mano High Court judge kata jang'ad bura e doho mamalo mano Munyao Sila. Ka bende wacho kanyo ni en odhiere nono gimomiyo nyithindo go kalure ni man en bura mar e kindo wete ariyo ka chiel koda wuon margi. Ka bende koro giseyo wuon margi ni wuon margi no uso lo ka ok onyisogi. Owacho ka no obuoro gimomiyo nyithindo ariyo go ponono ne koro wuone wuon gi marach kata haras wuon gi kalure ni mano mwandu mane wuon gi oloso en wuon. Ang'o momiyo gin kik giti kod teko margi mar mondo mi gin bende ginyiew mwandu margi giwegi giwe ng'iyo mwandu mar wuon gi kata ma bende wuon gi noloso e kinde mage. Wach ma kama ang'e ni ponono nyalo miyo nyithindo wigi chiewo oko ka mar mondo mi ponono kik ibeda ni an janyuol na nitiere kod pesa we koro kik ati matek ponono ni kowito ngimane to abro kawo mwandu kata obro pogona. Kata kamano kwa dhi mapiyo adwa ni wang'i ane wach mantiere it gazet mar 5 mano weche go mag somo. Wach ma bende nyaka sani wang'eyo no sebedo ka kelo achiedh nade mopogore opogore pacho kae to kata kamano nyaka sani wanyalo ng'eyo ni koro jopuonje ma bende puonjo nasar nyaka sani koro wanyalo wacho ni giyudo fuong'ruok ma en to kaka doho mano nyiso duol ma bende ochung' ne osara e pacho kae mar mondo mi kik bi ng'ad osara margi. Par ni SRC yande chano mar ng'ado osara mar jopuonj mag ECDE mar mondo mi obed nus ponono ka ni yudo kata osara mar 13,000 to koro ni dhi yudo 7,000 kende ma bende neno omenda matin matamra gi nono. Apani maendi bende en gino endo makare nikech king'iyo kaendi aparo ni commission ma ochung' ne chiko sa jotich piny owacho mano SRC wachre kaendi kata jang'ad buche oyango kaendi ni ne ok gi sumo paro kuom jokanyo mochung' ne weche mag somo kaachiel koda sumo paro kuom oganda iluongo ni public participation kane pok gichopo e okang' nendo mar duoko piny osach jopuonj mag jonasari gieki. Ma aparo ni en gima ber nikech king'i adier jogo eko ma puonjo kaka jopuonj mag jonasari gi gin koda tich matek ye mogik nikech gine magi chako gi nyathi ka nyathi pod tin kacha ochako gi nyathi ka nyathi pod tin ma gimonyiso nyathino bro mako nyaka chieng'. Kuom ranyisi an anyalo paro nitiere gimoro mano puonjwa to kadongo taneno ka tinde ok en one of the letters ok en achiel kuom letters mag A to Z to naneno ka nipuonjwa kata ne en mana pattern
kumano kopogore kata mana gi puonjo nyathi kaka imako kalam, kaka indiko, kaka inyalo wacho weche, en ng'atno endo manyalo puonjo nyathi bende weche go eko mag luor. Nikech mano bedo ka samoro kolor kata mana skul tinde to yudo ka jonyuol temo go koko ni to nyithindo gidok karang'o. Jonyuol ok ohero bet gi nyithindo kuom thuolo malach ahinya. Kuom mano aparo ni maendi en okang' maber nikech biro miyo kata mana gibedo koda jip kata teko e tijegi mar neno ni wabedo koda foundation motegno mag weche go eko mag somo. To mana kaka isewacho ni kaluwore kod chenro no, mana kaka isewacho ni jopuonj gi mag ECD ema konyo e gero foundation mar nyathi ahinya to e kindego mochako somo. Kaluwore ni ene mopuonje kaka gigo mosomo, kaka ndiko, kaka bendo loso, to bende gintiere kod tich matek. Iwacho ni chenro ni mar ponono ng'ado osara ne dhi hinyo mago jopuonje maderom 45,000 mago mabende puonjo e counties mopogore opogore pacho kae, ka bende ni chano mar ng'ado osara margi mar mondo mi ong'ade kod atamalo 50. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere jopuonje moko ma kane ponono ni ndo ng'ado osara makamano, wang'eyo ni omenda monego bed ni giyudo matin mogika onego bed shillings 13,000 ma podi en mapiny. Wang'eyo ni omenda nitiere kata jomoko matiye udi mago mabende iluongo kanyo gi dongere ni house helps. Moko kuom gi ne dhi yudo kata omenda mang'eny moloyo japuonj mar ECD mabende no dhi bedo gino marach ahinya. Nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere jopuonje maderom 43,874 mabende puonjo e counties mopogore opogore. Nyaka sani wang'eyo ni 14,000 kende 919 mago mabende koro wanyalo wach ni ondik e yorno mongirore kata permanent and pensionable. Ka bende modong' to nyaka sani podi nitiere mane chenro mar oraka mar higni 3. Gino mabende osebed kisundo sirikal ahinya to mago mag counties mar mondo mi jopuonje mag ECD gi bende thothgi ondik e yor mongirore kata e yorno mar permanent. Ing'eyo ni samoro bende aparo ni kopogore kata mana gi bedo orak ni endi ong'eyo bende ni sirikal ng'iyo ni to orak gi ni obiro koda ber mage. Nikech magi gik ma samoro nyalo miyo yudo ka skul koro amua ging'ado kendgi ni wadwaro ni mondo mi janyuol ka janyuol ochul kata mana 500 moro iluongo ni motivational fee. Nikech samoro nok mar omuom to kaluwore gi ting' ma samoro japuonj no endo nitiere godo mapek mar tayo nyithindo matindo gi eki. Kodhi mana mapiyo piyo kopogore kod mana dwani wang'ia ne wach mantiere it gazet mar 6 mano mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono ma en kotudore kod bura mano mar nek mabende luoro mano kanyi wacho kanyo ni nyaka sani koro doho oseng'ado ni Jowi kaachiel kod Maribe nitiere kod bura monego bed ni gidwoko e nyima mane nyim doho kacha. Mano bura motudore kod nek mar nyadendi Monica Kimani mabende notimore kanyo tarik 19 dwe mar 9 higa mar 2018. Nyaka sani koro kaluwore koda wanyalo wacho ni en neno mopogore opogore kata nonro mabende osetima kod jogo mabende nomako negi bura. Nyaka sani koro ofweny ni nyaka koro gichop e nyim doho kacha giduto gibi gi joneno margi mar mondo mi ponono giwacha gino maging'eyo kotudore kod nek mar nyadendi Monica Kimani. Ka bende nyaka sani Jowi wacho ni en obro chopo e nyim doho kacha koda janena achiel. Maribe to wacho ni entere kod jonena auchiel mabende obro chopo godo e nyim doho kacha mar mondo mi ponono waluongi kod dongere ni o defend herself kaluwore kod bura mar nek mabende mienogi. Kaluwore kod jamak bura lo piny owacho kata senior state prosecutor Wangui gi Chuhi gilero kaendi ni yo kata kit tho mane Monica Kimani otho godo niendi gik mane okale komakore koda kata mana ng'ute mane ong'adi nyiso ni ng'ama ne timo maendi ne nitiere koda paro mar neno ni otieke chuth kendo hinye. To king'iyo kanyo bende giwacho ni Jowi niendi kaluwore koda joneno mathoth ma osetimo neno ewi bura makamae en ng'atno endo mane one mogik kawuok kama ne okwanye ringre Kimani niendi. Kuom mano bende ne odogo yud ma kaluwore koda moko kuom nyinyo kata DNAs mane oyudi chenro go eko mag kama ne ntiere no endo. Apa ni maendi gima
oseyuare ahinya mabende kaber to nonego bed ni odelo buche kara DPP koro kete obed gino endo minyalo kasi mondo mi ong'iane na ni to ong'ad wach mane mogik mondo mi ratiro yudre ne jogi. To bendi wacho kanyo ni nyaka sani kalure kod malingling mabendo osefweny kotudore kod bura makama kapono yudgi kod ketho inyalo ng'adne gi twech mano mabende iluongo kanyo ni twech mar tho kata kamano wang'eyo ni twech mar tho kata mar nego ng'ato onge pacho kae mano nyalo mana bedo kata life imprisonment ka bende wacho ni maribe to bende ponono itudo kod ketho ni kalure kinde nek mara nyadendi Monica Kimani nokonyo jowi mano kod nyamburko mare kaito bang' mano nitiere lewni moko mabende ne owang'o mar mondo mi opand ranyisi moramora mane momiyo nyaka sani mana kaka isewacho ni familia mar Monica Kimani ponono nyaka sani gisechako neno geno ni ponono gibiro yudo ratiro makare ne nyathigi mabende noneg e yo malit ahinya. Kwa bere kod mano adwa ni wang'i wach mantiere it gazet mar 8 wach mabende gazet ni mar The Standard nomiyo pek okinyi makawuono mano kotudore kod jogo mabende nyaka sani mana kaka isewacho ni gin thuondi 6 ma wanyalo wacho ni sani piny Kenya nitiere lwetgi kalure kod wechego mag ng'anyo mabende pod dhi mbele pacho kae nitiere jomopogore opogore mabende nyaka sani osewuok oko mar sundo gi mar mondo mi gibede twak kata kamano pod ok wang'eyo ka gino kata twak makare biro bedo e kindgi. Ng'at mokwongo ka en jatend piny William Ruto ma iwacho ni nitiere koda ting' mar neno ni piny Kenya obedo koda kwe kendo wagayo wechego eko mag siasa mabiro maliet kaachiel koda neno bende ni obet piny kata oketo kwe kinde koda jogo eko ma samoro ng'anyo. Mar ariyo kata odoko ni jatend piny William Ruto pod nitiere pinje mag Europe. Mar ariyo en Rigathi Gachagua magi kinde ni endi wanyalo wacho ni en jatelo makoneno ka jatelo maduong' e pacho kaendi to wachore ni en masani onyalo go simo to golo chik mar mondo mi polisi otim magi kaluwore koda ng'anyo madhi nyime ni kuom mano embe nitiere koda ting' mar neno ni oga chenro makama kata oket winjruok mar mondo mi gigi eki orum chuth. Mar adek en migosi Raila Odinga ma gazeti ni endi wacho no kaendi ni entiere koda ting' mar neno ni ochiwo ayanga ler ni to ang'o momiyo ji ng'anyo to giko mar ng'anyo ni wabro yudo ang'o kaka jogo eko ma samoro siro ng'anyo makamaendi kendo bende en gi ting' mar neno ni okweyo joge mar mondo mi owe kata odhi nyime gi weche mag ng'anyo. Mar ang'wen en Kithure Kindiki ma bende en jatend migawo mar weche mag arita kwe pacho kaendi en koda ting' mar neno ni ochiwo telo ma oriere ahinya ne bado bila kata wechego eko mag arita kaka okang' nendo maneno ni ok odok nyakonchiel kata odoko ni nitiere weku moko manyocha liekore ni kane gibetie bura chieng' wuok tich mar neno kaka inyalo chik wechego eko mag arita to chal ni ne ong'anyo ma wuok oko e bura makamano endo kane wacho kara kane neno tweet mare en gino endo mane bet ka opogore matin. Mar abich ka en Jafeth Koome ma jatend obila ma bende wacho ni ok onego bed ni nene dok nyakonchiel ni osiko nyoso kata oyoko jogo eko mang'anya ahinya omayo gi ratiro margi to bende ok onego bed ni odok koro obila ma koro onyiso ni obila tiyo tich maber kata piny owacho tiyo tich maber kaluwore koda ng'anyo nendo. Mogik en Nurdin Haji ma en jamak buche lo buche mag oganda e lo piny owacho ma bende nyocha osewacho ni en orito mar mondo mi omiye mana liech mar ang'ongo no kata ng'at mang'ongo miwacho ni nitiere kaka oting'o kendo siro chenro go eko mag ng'anyo mondo mi ochak timo nonro. Magi timore kinde ma bende senator mar piny mar Amerika Christopher Andrew Coons nyo biro kendo chopo mar neno ni giketo wechego eko mag twak ma bende aparo ni oore koda jatend piny nendo mar US Joe Biden mar mondo mi piny owacho bede koda twak moro mar kelo winjruok manyalo kelo kwe
e kindgi koda jatend Azimio mar mondo mi weche mag kuyo obedi. To benene waneno tok romo kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua no dhi romo nyaka kod kweth mar Azimio mar mondo mi gibede lalruok makade. It gazet mar Ochiko mana kaka wasewacho moko kuom jogo mabende imenyo. It gazet mar Ochiko kanyo kwa nyalo mana ng'iyo nyaka sani koro ogai mar obila mano Jafet Koome nyaka sani koro iwacho ni en jago mabende koro wenge duto ng'iya ahinya to e kindegi man wantiere kod tungni e wechego mag siasa ka bende nyaka sani iwacho kae ni mano kweth mapingo piny owacho kaachiel kod grube makedo ne ratiro mag oganda sani koro dwaro mar mondo mi obede ong'ala manyime kata nyaka sani koro wacho ni pononok no timo tije yo makare e kinde mabende nonego be no chiwo arita makare ne jo Kenya e kinde mag ng'anyo ka bende nyaka sani koro jatend piny Kenya nyaka sani koro nyalo wacho ni oweyo mpira kata opira e lwet mano ogai mar obila e pacho kae ka bende wacho ni obila sekta mar obila en sekta mochung' kar kende nyaka sani koro iseyogi kotudore kod jogo mabende nowito ngimagi e kinde ng'anyo mabende pod dhi mbele pacho kae. Yes, ing'eyo bende ing'eni samoro nyalo chopo ndalo ma ibiro penje kata ne luonge kata mane od bura kata parliamentary commissions gi ma ibiro penje penjo kuom ranyisi king'iyo gik manye otimore kinde manye omonja puoth mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta obila nyonge kanyo seche machenro gi kidhi nyime kuom thuolo malach mag seche go duto Kanyalo wacho ni ne seche 24 ma joka kande gedi kacha cha obila ne onge mayangi nyaka rombo nitiere rombo mabende yang kanyo koro dwa isano obila ne onge kata mana machiegni kanyo kata obila onge ga marito kata kanyo kasto bang'e iyudo ka jatend obila wuok oko odiochieng' makinyne ka wacho ni obila ne ochopo kacha cha mano ka giseoro obila odiochieng' makinyne obila ne ochopo kacha ande ondiko barua ka wacho ni obila ne ochopo kacha mapiyo mar geng'o gik makama koro mano nyisi ni chal ka gima embe entiere onge koda duol mare wuon mar chiko obila kata obedo ni nosingnwa ni obila sani nitiere koda nyalo chung' kar kende kata independent gibedo independent ma ginyalo timo gigi kigin koro ochalo ng'at ma samoro nitiere koda ng'atno endo ma diyo remote mare ni tim kikitim kikitim kata kamano weche makamago nyalo wacho ni siasa bende osedonjo e iye kanyo adwa ni wadhi it gazet mar 10 mana mapiyo piyo man mondo mi watie gazet ni mar The Standard walidha ne mano mar Daily Nation bende it gazet mar 10 kae nyaka sani koro gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga sani koro lieko ni ponono ok onyal laro kom ten piny Kenya mano e yiero mabiro mar higa mar 2027 kata kamano magi timore kinde mabende nitiere jogo mabende nyaka sani koro kwagi mar mondo mi gibede twak gikel kwe e pacho kae magi weche mabende podi tuch kata kamano Raila nyalo wacho kamano to kochopo 2027 pod waneno nyinge debe nyalo bedo nyalo paro kata mana 2013 bende gima kamano ne otimore to bende aparo ni sani endi gima duong' mapani migosi Raila ng'iyo en neno ni piny Kenya obede lai nikech ji thagore ting'e kaka en jago nino makedo niga oganda ma ratilo mag oganda mane gima duong' ne sani ok weche go eko mag 2027 kopogore gi ma aparo ni maendi bende en yo mar temo neno godo ni weche go eko mag iluongo ni electoral justice kata rocho weche go eko mag yiero ok ochako timore kende pacho kaendi nikech maendi apano wacho kaluwore koda moko kuom jogo eko ma samoro nitiere koda paro ni kamoro migosi Raila Odinga loso mana yore ge mar mondo mi 2027 ochako ringi to hapa ni mano statement mobire sama beri mogik yes ka bende wacho kanyo ni kaluwore kod gigo ma bende wacho ni ok onyal bede yiero ka bende commissioners onge kod geno ewi commissioners mag IBC ma bende ibiro bed kiyiero adwa ni watie kod machinglo kata katun mantiere it gazet mar 14 mano mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono mano machinglo makamano king'iye kafaya kwa ng'eyo ni nyaka sani jago mabende nitiere kanyo nyalo wacho ni badwa mano kor kachiche wang'eye surane kineno kanyo ndikanyo ni President of the Republic of Kenya mano kaluwore kod platform mabende oketne kanyo mano mar loso king'iyo kako loso kanyo to king'iyo kwa ground weche opogore
Iwacho ni ka entiere pinje maoko mano diaspora, to wacho ni wan piny no endo man kod kwe, kendo warwako duto mar mondo muket mwandu kodwa kata pinywa. To piny miulose ni to majoni kata GSU yoko ganda maratari mano kwa ground. Apa ni maendi gino endo ma temo nyiso, inyalo paro kanyo cha o tweet kata jatend piny no tweet kanyo endo ni entiere pinje gweko maoko chano romo koda jotelo chendo gweko mag keto mwandu e piny Kenya. To ineno ka sani ndi social media bende ji ni ngangari. Dhano no ori tweet mana gi pichni mag kaka Kenya chalo, kaka yoko ji, ka ji tag kata ji luongo international communities ni ne uru piny miwacho ni mondo bukete mwandu. Mano endo chieng' wuok tich. Kata kamano weche mabende timore pacho kae mago mag ng'anyo makinde ka kinde mabende waneno ponono nyalo riembo kata joket mondo e pacho kae nikech kaluwore kod kaka jomaundu osebedo ka wuok oko ka ketho mwandu nyalo kata miyo joket mwandu bedo moluor ni ponono nyalo keto mwandu na kacha to pesa na nyumore ayudo lal matamra gi nono. Adwa ni watie gazedni mar kata waket tenge gazedni mar The Standard wamula ne gazeta mano mar Daily Nation. Kose nitiere wach ma pod omako wang'e gazedni mar The Standard? Ok aneno ahinya, en man ni samoro joma nyiewe nyalo nyiewe mar mondo mi ong'i ni to en ang'o madego mar mondo mi gisome iye kanyo. Weche mag tuke bende pod nitiere kanyo mano e it gazeta mogik. Kama bende nyaka sani koro gigo mabende coach mar Harambee Stars sani koro singo singo mopogore opogore mabende ochiwo. Kwa ng'iyo gazet mar Daily Nation, tuon wach mabende gazet mar Daily Nation omiyo peka okinyi makawuono bende gin mana wanyalo wacho ni ondike kae ni fall out in Ruto camp as US wades into Rome. Mano kaluwore kod senator mano mar pinyno mar Amerika mano Christopher Andrew Coons mabende nitiere pacho kae kata bedo e pacho ka odiochieng' manyoro mar mondo mi ponono tema ne loso kwe e pacho kae kaluwore ni weche mopogore opogore bende timore e pacho ka kwang'iyo bathe kacha bende oket gigo mopogore opogore. Wantiere kanyo kod kaka nomonjo puodho mar mana en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta, ng'anyo mag Azimio mano wantiere kanyo kod tough edict mano kotudore kod wechego mabende luoro jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kaachiel kod mago mabende luong kanyo ni on off and on again mano kotudore kod ng'anyo mabende nochunge e boma ma Kisumu to kendo bang'e ochako duoke. Magi weche mabende aneno komi pek e gazedni mar Daily Nation. Kwa dhi mana mapiyo piyo adwa ni wachak kod wach mantiere it gazeta mar 4 mano mar gazedni mar Daily Nation mano kotudore kod nyaka sani kaka jatend migawo mar arita e pacho kae nyaka sani koro mano Kithure Kindiki osingo mar rido kanda ahinya ne jogo mabende ng'anyo e kinde mabende ponono akia ni nitiere tulo kata ywaruok moro masani nitiere e kweth mano mar sirikal kata mano mar William Ruto ka bende ndike kae ni Kindiki vows to act tough on protesters amid major fallout in Ruto camp. Mana paro ni maendi mana gitemo menyo mana gima na temo lieko nicha. Mana otimore chieng' wuok tich. Mane wachore ni ne otimore wuok tich. Ni nitiere kaka ne gintiere romo mar pango kaka inyalo ket arita kwe kuonde mopogore opogore motelo ne wechego eko mag ng'anyo ma wuok tich. Kata kamano kaluwore koda moko kuom gigo eko mane iwacho mane ichano tim koda piny owacho kokalo e tiyo kod obila pani Kindiki ne ok omor kaka jatend migawo kuom mano maendi en gino endo ma pani ne okelo gwenyruok e kinde mana matin kata bedo koda koso winjruok e kinde koda jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Akanya sani weche makamago bende kaluwore koda kata nondo makama ko nyalo mana ng'iyo piny kanyo matin nyaka sani bende wantiere kod kwano obila maderom 51 mabende oseinyore nyaka ne kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance chak ng'anyo mar gie pacho kae mano wuok tich juma mokalo wuok tich mar jumani odiochieng' ma kawuono to pod ok wanyalo wacho kaachiel kod jopiny 85 mabende oseyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo makamano. Nyaka sani koro nitiere kweth mopogore opogore mabende wuok e pinje maoko makoro temo biro e pacho kae mar mondo mi gijiw twak
mar mondo mi ochung ng'anyo makamano. Mane makelo it gazet mar abich, mano mar gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono. Nyaka sani koro kweth mawuok e pinyno mar Amerika sani koro nitiere pacho kae mar mondo mi gitem chungo ng'anyo. Kata kamano Raila Odinga to ramo ni ng'anyo to nyaka pod idhi mbele. Kata kamano kaluwore koda twak ni endi, ok ang'eyo ni twak ma kama endi en mano ma idhi chiw ne moko dwaro mag jo Azimio kose en twak mar nywando gi ei piny owacho. Mana kaka ndalo mona wacho kae ni king'iyo sani piny owacho osedhi ata malo 95 moko kuom lemo mag piny owacho ata malo 95 kadhi nyime. Osechiw ne jogo mane otenore kod Kenya Kwanza motegno. Koro ok ang'eyo aparo ni gina twak go eko mag neno ni piny Kenya kata piny owacho otimo moko kuom dwaro mag Azimio gieki mar mondo mi ngima mar ja Kenya oduoge wang'e kendo ji obed kod ang'o chenro mong'ith mag weche go eko mag dak. Kwadhi mana mapiyo piyo ka thuolo mar wapoko ma wawang'o wang'e ne wach mantiere it gazet mar auchiel mano mar gazet ni ma Daily Nation. Nyaka sani gavana e county ma Kisumu wang'e no dochieng' manyoro nitiere barua mokwongo ma bende nondiko kokumo ng'anyo e county ma Kisumu. Bang' mano nodoko wacho ni ng'anyo koro biro bedo mak mana ni obed ng'anyo mamuol. Mano notimo tok ka gavana e county ma Nairobi mano Johnson Sakaja bende wacho ni beda kod jogo mang'anyo magi e county ma Kisumu ka kanyo kikiorgi e county ma Nairobi. County ma Nairobi bende yudo peka e kinde ma jopiny ng'anyo e county ma Nairobi koni. Aparo ni maendi en miscommunication ma samoro ne wanyalo wacho ni wuok e team kata kweth ma ochung' ne chenro go eko mag keyo weche lo apisi mar gavana. Onego bed ni kuong gisomo kata gisumore paro kod gavana ni to chung' mari en mane mar mondo mi kata kwandiko statement ma kama watere media to kik waduog kendo nwachak wagole oko. Aparo ni kaluwore koda dwaro mokwongo aparo ni gavana ne dwaro ni mondo mi oler ni ng'anyo kata kwatimo to watim ng'anyo mamuol maonge ketho mwandu magwa wawegi, onge ketho mwandu mag jok mamoko. Nikech adieri makende ng'eni seche mang'anyo dhi nyime kata mana jogo eko matimo ohala kowuok Kisii katero chiemo Kisumu kata jok ma samoro golo chak kowuok kata mana e pinje mag Lang'o gi katero Kisumu gin mago gik makoro ok nyal dhi mbele. Koro aparo ni magi nikech kineno kata mana chieng' wuok tich gavana Nyong'o ne otelo ne kweth malich ahinya kobago ng'anyo mamuol ka giwuotho. To ne en gino endo monyalo wacho ni otimore seche mane ok owinjore mar mondo mi oduog kendo mondo mi oler ni ng'anyo dhi mbele. To ka oneno kasa kajo wacho ni mago timuru mana Kisumu kuno kik ukel jogo Nairobi ka. Nikech adieri makende ni sasa ma ng'anyo dhi nyime choko muom e counties bedo mathis. Yes. Kata kamano nyaka sani mana king'iyo kaka Nyong'o ne wacho kanyo ni osejiw gi mar mondo mi kata wacho ni we have been urged by our people ni jopiny magwa okwawa mar mondo mi wadhi mbele kod ng'anyo mamuol ka bende wacho ni ng'anyo mamuol biro bedo ka dhi mbele e county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Mi oganda jo Kisumu kata jo Kenya duto kapo nono ni ikaw okang' mar wuok oko ibede ng'anyo to bed ng'anyo mamuol maonge ketho mwandu moramora. Kwa dhiet gazet mar 8 mano mar gazet ni mara Daily Nation okinyi makawuono nyaka sani koro kaluwore kod monj mabende jomaundu no monjo godo puoth mane en jatend piny Kenya mar 4 mano sedero taya Uhuru Kenyatta. Nyaka sani koro wachore ni mano e dwe mar 2 mano ma higa ni wang'eyo ni jatend piny William Ruto ne ogolo moko kuom jogo mane chiwo arita ne jatend piny mano sedero taya mano Uhuru Kenyatta. Bas aparo ni negitamore wach makama ka giwacho ni ok wamae arita wagola jogi wamiye jok mamoko. Ka ne jatend piny Kenya machon ne nitiere koda joket ne arita kwe 10 to wacho ni mae odong' 5 to piny owacho tamore ni ne ok wamae ne wakawa 10 ka to wamiye 10 manyien.
maendi ne onenore lela kaluwore koda monj mane otime puothe. To pad ni monj makamano e kinde mano timore iwacho ni obila no chopo kanyo kuom seche moheo 24. Yes. Matene ne onge ng'ata kacha mane nyalo chiwo arita. Yeah. To kadiponi ne nitiere machiegni kuom ranyisi kaendi police station machiegni kodwa dong' en Kilimani. Ka gimoro timore kaendi to ogo simu ni wadwaro arita kwe gimoro timore kaendi mapiyo piyo. Jotend arita kwe kata obila monego bed ni kuong chopo mapiyo gin mantiere machiegni kodwa. To kadiponi nyo nitiere machiegni gi police station machiegni kanyo to samoro ne onyisgi ni kik urokni gidhi kuno bedu mos mondo nyaka wang' wanyisu. Hapa ni maendi kata monj ma kamaendi ema gima gazeti ni temo wacho kaendi ni otemo nyenye lela ni en adieri ni ne odwok piny kwan mag jok maketo arita kwe ne jatend piny Kenya. Arita kwe ne ngimane, arita kwe ne mwandune kata dalane kod kuondege mopogore. Akata kamanya kwa Ramogi Jwang' wach makamano mipeke it gazeti mar Aboro kae ka bende wacho ni mano nyenyore lela toka monja mabene notimore e puodho mar mane en jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta. Adwa ni wang'i machinglo mantiere it gazeti mar 18 mano cartoon mantiere kanyo. Cartoon makamano mano mar The Standard waseng'iyo gik mabende timore oko mar piny Kenya gi kwa ground. Gazeti ni mar Daily Nation gin bende giloso machinglo margi. To king'iyo machinglo makamano jogo mabende waneno machinglo makamano kwa ng'iyo nitiere kila ng'ato mantiere wanyalo wacho ni kila ng'ato nitiere kanyo kod yath mabende otemo miyo apa ni magi jopiny. Yes. Kata akani gin nyithindo kose gina jopiny to kalure kod pek mar ngima chal margi ok nen makare ahinya. Kwa ng'iyo joma ni kochaga sura margi be chalo mana jomwang'e. Ka okwariambo ng'ata chiel king'iyo moting'o morwako law maratong giduto te chal ni gichalo jok malakteche ma ng'ato nitiere koda yadhe momiyo japiny. To ng'ato morwako law maratong nigi kijiko ne marabora ma bende embo miyo ochiwo godo yath ne jopiny. To yadhe iluongo ni suppression. To ndike ganyo 2 times weekly. Imi nyadiri e juma. Midi godo. To king'iyo kor yadhe nendo nitiere koda obila ma chal ni oting'o gigo eko mag girakore godo gi jopiny. To ng'at machielo bende en daktari morwako law marambulu gi kabut ne marachar. To yadhe en ng'anyo iluongo ni maandamano ma embo miye japiny nyadiri e juma. Koro ing'iyo ni to yedhegi ere ma samoro dipo ka oreso oganda kata ere ma samoro nyalo thiedho chandruok ma japiny kale mantiere piny kacha chamo dhier ma ochiko bakul mare kodwaro gimonyalo cham. Nyako Ramogi Jwang' in machinglo makamano mantiere gazeta ma Daily Nation inene yo machalo nade kaluwore ni nyaka sani magi mana weche matimore e pacho kae wang'e ni maandamano odiochieng' makawuono bende biro dhi nyime. Maandamano ema biro konyo kose en dich mabende diyo godo jo Kenya mabende pile ka pile ing'iso mani beduru mos piny biro bedo mayot mbele ka. Kwatieko gazeti mar Daily Nation okinyi makawuono it gazeti mogik bende en kaluwore kod report mabende nogol kanyo kod kambi matimo nonre pacho kae mano mar Tifa ka bende nyaka sani wacho kae ni nengo mar ngima mani malo e achiedh nade maduong' mabende jo Kenya podi kale kaluwore ni nyaka sani wacho ni mane achiel kuom tuo matuoyo piny Kenya kata kamano podi wakia ni tuo makama biro bedo karumo karang'o. Maendi nonro noendo maparo ni obire sechego eko mowinjore ni mar sani endi kipenjo ng'ata ni to ang'o machandi ahinya to gima duong' ma gibiro nyisi ni ngima oidho kata nengo gik moko idho samoro gineno kata mana ki in galufu ni moro tiwilo to obro lal mapiyo piyo kabisa nikech gini wacho kaendi ni atamalo maromo 48 maduto tema wuok e kweth mar Kenya Kwanza gi Azimio joywak ni ngima tek. Yes. Kata mala 17 nyaka sani koro wacho ni gisenindo kech kaluwore kod peka mar ngima. Atito wach ni mogik ka waloro nonro mar gazeti okinyi makawuono. Aparo ni wach na mogik en ni jokanyanam kadipone ji ng'anyo to abeduru gi ng'anyo mar kuwe
nikech adieri makende en ni ng'anyo ema biro diyo piny owacho mar mondo mi otim ang'owa ochop dwaro moko mag japiny kopogore koda kata mana singo mane gisingo ne jopiny. Kuom ranyisi, ing'eni piny owacho ma sani ni endi nosingo ni bang' ndalo 100 to ng'ato biro bedo gi NHIF card ma ibiro thiedhi maber. Mago gik monego bed ni penjo ni to NHIF card no be ng'ata nitiere kode, nikech kidhi e osiptal to kata mane biro yudo kata ka yath bedo maonge nikech ang'o samoro pesa mag counties pok ochopo, samoro gima kamano pok otimore. Mage gik mokoro onego bed ni jopiny ng'iyo, but ng'anyo mamuol ma ok ikethe gir ng'ato ber. To mae ndi nyalore mana ka dipo no bila ok omulo ng'ato. Kuom ranyisi, chieng' mane migosi Raila Odinga chamo muma Uhuru Park, ane antie kanyo. Obila be ne ntie, ji ne ng'anyo kendo ji ne wigi okethore kabisa. Ma ji ne rita ni nyalo timne gi ang'o. To obila ne ok otimo gimoro ne ng'ato. Onge ng'at manolalo ngimane chieng'no kata ng'ata di. Kata ng'ata be onge ng'ama nohinyore. Gima ne aneno ka jo Migori jodala gi Bati manobiro adala timo ne en go abal ei Uhuru Park cha. Kumano ng'anyo mamuol kobila ok interfere gi ng'ato. Onge gima biro timore mana. Yes. Ilero kanyo makara inyalo kama na inya Solomon Aticho kum ka uthulu mari okinyi makawuono ibi walith gazet ne nyako Ramogi Jwang kaka pile wamiyo mana joneno magwa siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet gidhi ginyiew gazet gibed piny gisoma e yo makare. Nyako Ramogi Jwang gi kanye wachopo gode giko manondo mar gazet okinyi makawuono wakaw mana yueyo madundo kaeto tok yueyo marwa nyawadwa Sharon Ng'ao donjo kod twak mokwongo e chenro maru piny. Podi medo tudri kodwa kitwalonwa ote magi kokalo e yore waduto te mag tudruok moriwo nyaka namba mar ote machuok ma en 3-600 kiketo kacha #rupiny kikidhi mabor. I started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently, I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wager. Kik idew, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suri machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Nigi gola gi ng'wei. Kitera kaje. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi ech dhi ok wach ka. Kucha. Adengele. Wogi. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno. Semana chake na Ramogi Jwang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele.
kabisa fan page mar Ramogi TV dhano ng'eny kae kabisa. Kidonjo thum ma serious ikete ngoma owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Injili kelo mor, injili kelo kwe chunywa. Kendo injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e injili ngima. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Gigo mar piny. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wadwaro chung' motegno. Nyakwara Mugajuanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like higa moantie ni asepuonjo ji 2 Parni chenro mar pok opogore Nyakwara Mugajuanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni uru Nyakwara Mugajuanga wang'jowi mar Ramogi TV ma en tiendero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday Nyakwara Mugajuanga. Inyalo uru request mari. Ote machuok ya ria deka ochiel nono. Lungani boy handsome on the way. Aroji bed and breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Kitume mawa kelonu otenore en dhadho maggi. Kawa kiko gi makare. Yud thumbe miero mapachoka. Kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien. Nyakwara Mugi wuothie koda. Mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso. Chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Nyakwara Mugajuanga dakika en 24 tok saa 1 mar okinyi kamoro mora mintiere rokni machiegni e twak e chenro mar opiny okinyi makawuono Nyakwara Mugajuanga twak mabende wadwaro bedo godo ka en kaluwore kod ripod nonro mar kambi matimo nonro mar tifa ripot mabende gichiwo odiochieng' manyoro ripot mabende gisechako timo chakre chieng' tarik 11 nyaka chieng' tarik 19 mar dweni ripod tifa yango ni koro nitiere gik moko adek motelo pek mabende oganda mapacho kae kale rang'iny mokwongo en pek mar uchumi ka rang'iny mar ariyo en kech gi oro rang'iny mar adek en onge
mar tich. Bende Tifa dotimo nonro kaluwore kod jotend migepe mano mar sirikande Kenya Kwanza ka bende Kithure Kindiki bende nokawo rang'iny mokwongo kanyo ka iluwe gi jatend migao mochung'ne weche mag somo Ezekiel Machogo. Rang'iny mar adek en jotend migepe mano Musalia Mudavadi. Mathoth bende kaluwore gi gwenge, chal mar ngima, pek, oro, ngaji, duto tena gi tim biro bedo kineno moko kuom gi kwadhi nyime gi chenro makama. Emomiyo kiny makawuono mane chenro kata mana twak ma bende wadwaro mar mondo mi watwage kapok wang'iyo kata mana rombe mopogore opogore mago mag Azimio. Par ni bende jofwambo magwa nitiere kor gwenge mopogore opogore ma bende biro bedo kamenyonwa ng'anyo ma bende odiochieng' makawuono kweth mar Azimio chano bago e kor gwenge mopogore opogore. Mokwongo watwagane kaluwore koda nonro mar Tifa. Okiny makawuono kan kendo, okiny makawuono ayudo thuolo mar bedo gi jalony e weche mag ochumi mano Eric Odera. Eric, arwaki ni machiegni. Erokamano Sharon. Moso nyikwa Ramogi duto te ne oyawre uru machiegni uru e chenro makawuono. Anno kanwa yudo memo mar rwakora kwaro kawuono. Machiegni saino wuoyo kodwa wate machalre. Erokamano ahinya. Eric, neno nonro mar Tifa kuom monde kaka jadonjo weche mag ochumi, diwach nang'o kaluwore gi nonro makamano? Aneno ka Tifa ogolo nonro gi. Achiel, nonro ni ok bor ahinya gi gik ma waseng'eyo matimore, to omedo mana jiwo weche ma osebedo ka dhi mbele e tek mar piny. Jopiny winjo marach kabisa kendo luwore gi nengo kaka nengo mag gik ma dhano tiyogo e utegi e yoregi mag konyruok. To nitiere weche 4 ma dwaro ni jopiny ong'e. Ang'o momiyo piny tek ahinya? Ok en Kenya ka kende, en gima timore globally. To gimomiyo mago timore, achiel wabro dok chien matin. Mano gimomiyo magi okelo ka achiel iluongo ni midhiero mane wan go miluongo ni COVID pandemic. Mano achiel kuom gimomiyo wa koro wahinyore ahinya. Mar ariyo gin midhiero mag lwenje mantiere e piny. Nitiere lwenje kind piny mar Russia gi Ukraine ma effect ne bende bedo nyaka sani. Mar adek en gimiluongo ni climate change, lokruok mar hundhwe, kor lwasi. Yes. Mano bende nigi a lot of effect e gima timore sani. Kasto mar adek gin political instabilities. Bende nitiere a lot msuko onge kwe ahinya e pinje moko bende. Mago te gik momiyo nengo obedo matek. To nitiere bende moko motimore mamiyo mna nengo tek e Kenya ka kende. Machalo kaka tiyo marach gi mwandu ma wan go. Machalo kaka bedo ni higa mokadho bing'eni jo Kenya ne nigi yiero. To yiero no nokawo thuolo mang'eny ka ji mang'eny go siasa. Seche ma ji go siasa no ing'eyo ni ji mang'eny ok ti. Ma koro wabro lero gi madongo mang'eny ka koro wadhi mbele. Koro kwalero mana gi kidienje ka kidienje nikech nonro mar Tifa bende ne gigole sectors mopogore opogore kaka jalony weche mag ochumi ber kwachaka ahinya kaluwore kod weche kata mana chal mar ochumi pacho kaende. Bende gi sani wang'e ni kweth mar Azimio ng'anyo ahinya kaluwore kod pek mar ngima. Giywak ahinya kaluwore kod subsidies ma bende piny owacho nogole kinde ma bende pek mar ngima nitiere. Ng'wenyo kono kosebedo mayot kingo kata nengo mag modhi bende nomedre, petrol nomedre gi nengo mar Sh2 lita ka lita. Kingo kata mana nengo mopogore opogore kopogore kata mana gi chiemo, stima, bende duol mar EPRA nolando ni chakre dwe mokwongo chakre tarik 1 mar dwe mar 4 nengo ma kamagi biro bedo ka medre. Tifa kaluwore gi nonro ma bende negitimo ne oganda maromo 265. Thothgi wacho ni singo mana jatend piny ne osingo negi e kinde ma bende notimo kisera mar ombulu poko chopi. Adieri ing'eyo kasto mar ariyo ma bende wi nonro no nonro ni ok otim kamoro achiel. Otime e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Nyiso ni kech kata let ma ja Nairobi winjo ema ja Turkana winjo, ema ja Northeastern winjo, ema ja Eastern winjo. Tiende ni kejni ok en mar ng'at achiel, en gima omako ji te. To en adier kabisa ni nengo gik moko omedo dhi ahinya to kaluwore gende gi subsidy mnogolno. Subsidy ne en gima ne dwoko piny nengo
mar gik moko mondo kony japiny manwengo ne ni piny okonyre. Koro kano gole tiyudo ka kendo koro beche gik moko achiel ingene subsidy ni no bedo targeted specific sectors of the economy amaduong' ahinya mane iluongo ni the oil and energy sector. To oil and energy sector ni ingene omakore gi gik mang'eny, oting'o transport, oting'o manufacturing to gi gigo te. Sama koro nengo mar mafuta tek, sama koro nengo mar diesel tek, sama nengo mar petrol tek, ing'eyo ni gimoro amora mitiyogo e kambi, nengo mar transport, mago te medore idhore. Gik moko te miloso e kembnigo te medore dhi mbele. Mano emomiyo iyudo ka nengo gik moko odwa bedo matek. To gimomiyo subsidy ni ne nitiere already pinje maoko mineno, yani Kenya import weche mag oil gi, petrol ang'ogo. To dong wan bende wan gi crude oil ma samoro bende watero e pinje maoko bang' kose ing'eni crude oil en ma poko chungi ma poko loso. Ya to sama wakele Kenya ka ting'eni pinje maoko ka beche osebedo mang'eny, ne ok nyal bedo mayot mondo japiny ong'iewe e nengo no. Koro emomiyo sirikal nobiro gi yo moro mar duoko nengo ne piny miluongo ni subsidy no. Mano e gima ne konyo jo Kenya kane wantiere higa mokadho. To jomoko ne oya e pinje ma Europe kano bire Kenya ka to wacho unong'iewo mafuta mana nengo mar siling 120. Na ma to ber manade. Ne gimor kabisa. Giwacho ni nengo mar mafuta e pinje gi ne osedhi mamalo kabisa. Koro ne chenro mag subsidies gi ne beyo kech ne kelo kwe, kelo yot ne japiny. Koro gologi nodwa miyo pek ubedo. Don kata mana piny wacho bende wacho ni subsidies kata mana subsidies nyakwara mgajua ng'eno omenda mabende piny owacho nagayo oganda kuom chulo omenda mamalo donge. Koro piny wacho bende wacho ni subsidies ka bende gintiere godo mano bende kelo ne gigope mang'eny. To ka gowi bende osebedo mang'eny kata mana chulo gi bende bedo matek. Apana. Ok need subsidy kelo nengo gowi bedo mang'eny. Subsidy ichulo mondo nengo mar gimoro odok piny. Gowi ikawo kapok ichulo gimoro. Pesa mantiere Kenya ka ntiere kaka ikele. Ikele yore mag osuru, ikele yore mag fees ma government yudo kata courts kata kuonde mag parks, kuonde mag mwandu serikal nitie. Tiende ni ya owinjo bed ni serikal bedo gi pesa moro magiloso magiwacho ni ma to the cautionary effects economy mondo absorb shocks machalo kaka bedo ni nengo dhi malo mage pesa mowinjo bed ni tiyogo e subsidy. Koro okochuno ni nyak wa hol mondo mi wabede gi subsidy. To wabro wuoyo weche mag holo nikech weche mag holo mana achiel kuom shida mantiere Kenya ka. To kene shida man Kenya ka kede sub-Saharan Africa. Sub-Saharan Africa sani economies madongo kata mag Sub-Saharan Africa temo dongore e 3.7%. Mano e target gi mar 2022 to 2024. To gimomiyo gitimore kama gite gibedo affected gi one thing. En gimiluongo ni weche mag gowi. Weche mag gowi gi obedo ma odwa dhi mang'eny nikech kaluwore gi nengo mar pesa ma Sub-Saharan Africans gi olo yudo ka nengo mag gikelo go gik moko ka bedo mang'eny nikech onge kaka ginyalo produce mondo mi giyud gimoro ma ginyalo export mondo mi currency gi obed motegno. Mago shida ma wan go sani e Sub-Saharan Africa ka. To nitiere sani gimiluongo ni fiscal consolidation policies ma neno kata ka serikandwa mar Kenya temo timo. Achiel kuom gima gitemo timo en ni igolo pesa iketo non-current expenditure ma is not essential. Koro igolo pesa no ikano. Mar ariyo en revenue mobilization. Sani neno ka serikal temo biro gi weche mag osuru, mara ne gimed osuru, mara ne gilos chike moko, tiende ni gitemo mobilize weche mag osuru mondo yudre mang'eny. Mago yore minyalo tim mondo mi wayud pesa mang'eny mondo mi wachul gope. To nitiere gimoro miluongo ni debt structuring. Debt structuring en kakoro ni uwinjoru kane ichako ni pesa ni kata ki hola to hola go tabro chuli siling 100 dwe ka dwe. To kaluwore gi piny ma pek mar piny kaka dhi tiyudo ka koro sok inya siling 100. Koro idhi negotiate wacho ni miya uru gimoro ma nyalo afford. Debt restructuring koro inyalo kata extend the period mar chule.
although ni gibiro at cost, but it is better that way, it is better managed. Kora neno kamago gik moko mwatemo timo, to mage gik momiyo nengo piny odhi malo. Now, debts, ang'o momiyo debts go kelo nengo mar bedo mang'eny. Ing'eni kwa holo pesa to wahole in a foreign currency. Foreign currency ni kubiro to waloke e Kenya ka, e Kenya shillings. Exchange rates, ing'eni okwa control. Exchange rates go, biro control gi Forex Bureau and all that. Mago te gik ma miyo nengo wabedo piny. Nikech ing'eni Kenya, the Kenyan shillings, oko tegno ahinya kipime gi dola kata gi foreign currencies go. Aya. Gimanchielo kendo manyalo konyowa en ni to wan to wawegi ang'o mwaloso mondo mi water oko mondo kelnwa pesa. Ing'eyo ni Kenya kata the problem man go gi developing economies and emerging markets ni production wa is majorly concentrated in agriculture, puro. Okay? To puro ni wapuro nang'o? Wan wapuro kwa tegemea koth. Warito Nyasaye okelnwa koth. Nyasaye ni to waonge ogi contract ni biro kelo koth karang'o. Okele sama en mohero be ok wanyal penjo. Be mano hinyowa kata nikech wasani nitie karamna nok mar banda. Kamano. Thuolo ma higa mokadho koth ne tin. Kata sani koth pok ochwe maber. Kuonde mang'eny pod ok ti. Koro yudo ka gik mwa produce tin. To mwa produce gi ema owinjo bed ni wachamo to surplus watero oko. Moko nitiere mwatero oko to ing'eni gin gik moko ma mok nyal cham. To gimoro kendo matimore ni gik ma iluongo ni agricultural products mwatero oko gi. Gin gik moko ma nengo gi piny. Nengo gi piny nikech ki compare kata coffee mawuok Central kata kamoro amora mawuoke. Ki export nengo mi export go ok inyal compare gi nengo mar chuma mikelo e Kenya ka. Nikech chuma nengo ne tek moingo coffee mi export. Koro ki compare prices go iyudo ka in already iyudo ni ibro yudo ni ichulo ga mang'eny. Pesa mi igolo to tin. Pesa mi gik mu produce ok nyal kelo nu pesa maromo kata gik ma udwaro. Koro magi gik ma kwang'iyo te wholesomely in the economy to kelo nwa nengo mapek. To nyaka sani kata mana kasoi kata mana network ahinya gi kweth mar Azimio mabende sani koro dhi ng'anya ahinya nyaka luore kod pek mar ngima. Iparo ni kaluore gi okenge mabende iselosego nyalo kelo fuong'ruok e kinde thuolo machiegni ni. Yes, nyalo kelo konyruok. Nikech achiel nitiere gik ma na wacho ni nitiere gik miluongo ni fiscal consolidation. Nitiere gik ma inyalo tim mondo gol pesa kuonde ma ok ochuno ahinya mondo kelgo kuonde ma ochuno. Moro ni wawacho ka ni subsidy. To wabro ng'iye in terms of production. E production ka sani kaka na selero ni jo Kenya mang'eny gin jopur. Jo Kenya mang'eny timo ohala, small and medium traders and all that. Gima wanyalo timo en ni wanyalo empower gi nade. Aneno ka sirikal temo golo fertilizer ni mondo omegi. E ng'anyo ni nyalo miyo sirikal gol pesa mar mitiyogo mar gik mineno michalo kaka CAS mane wan gogi. Yeah. What for? It is not a priority. It is not in the constitution. I mean, there is no basis for it. Yeah. Manogi ma pesa no wanyalo do away with to wakao pesa no to instead of kata koro duoke kamoro wanyalo kao pesa no to wang'iewo kata seedlings mondo koro wami farmers wamiyogi jopur mbolea to gi seedlings. Seedlings kende is very expensive. Very expensive. Mano kodhi. Yeah, jopiny mang'eny ok nyal afford. To jopiny ko ka ok ginyal afford kodhi no, chuno ni gibro pidho kodhi matin kata gibro kawo kodhi moko mok nyal produce kaluwore gi koth matin ni to gi kuonde gi matin go. Koro nitiere spendings moko mwanyalo golo. Ang'eni nitiere ochumi uluongo ga gi dongere ni nitiere needs gi wants. Yes. Sani needs mage mwantiere koro ramna ma jopiny gombo mar mondo winji mar mondo miyo ng'e nikech koro sirikal bende nitiere gi wants dwaro mage gi. Yeah, nitiere the political expectations ma government go objectives gi magidwa ne gitim to economy bende wawacho ni this is what is priority in terms of economic priorities mo jube watimo manyalo kelo lokruok. Mano kama there is a clash. To kana wan gi disciplined governance
Kana wan gi discipline governance ma priority is to change the lives of jopiny. Then nitiere gik mano kuwinjo watim. Emomiyo ng'anyo ber. Nikech ng'anyo no kelo paro mopogore. Ifwenyo ni kare gima natimo ne ok ber. Ifwenyo ni kare wanyalo timo the alternative. Ifwenyo ni there are other ways of doing things. Koro mano emomiyo awacho ni nitiere pesa moko mwanyalo golo kuonde moko moko chuno to wakelo e yore moko mochuno. Erika lure kod chal mar ochumi bende king'iyo kata mana nonro mar TIFA ma bende gigolo odiochieng' manyoro ne gitimo kata mana nonro e gwenge mopogore opogore pacho kaini. Ahinya gwenge makoro gi sani kech osaso. Gwenge mag North Kenya, mago nyandwat mar piny Kenya, otelo gi Eastern. Mano otelo ne namba mokwongo, mar ariyo Lower Eastern, mar adek en gwenge mag Nyanza. Rang'iny mar namba 4 en gwenge mag Masawa, mano Mount Kenya. Nyanza ka makoro kawo namba 3 ni, makoro wacho ni gwenge ma bende kecho saso. Ma en kaluwore dibed ni en oro ma bende ni wacho ka. En oro to mar ariyo generally nweng'o ne tin, nweng'o mar ji tin, to kech bing'eni kelo gi koso tich. Ing'eni kaluwore gi koso tich to wabiro ng'iyo ni industries ni kanye. Kwa wacho weche mag Nyanza, industries mag ji adi mobedo man gi tije e Nyanza, kata ki pick one household, ji adi matiyo e odno, to ji matiyo go gikelo pesa di e odno. Pesa magikelo no be nyalo romo gi meet the requirement mag odno machalo kaka somo, thieth to gi chiemo kapok idhi kata were mag lewni to gi udi ma ji odak. Koro inang'o ka ji matin tiyo to ji mang'eny dwaro no cham gima ng'ama tin no, ng'ama ng'ata achiel no kata ji ariyo ema okelo. Koro mano to tabu mantiere all across. But wawacho ni gik momedo kelo mago gin gik machalo kaka horo momiyo pur tin, gik machalo kaka Nyanza bende king'iyo the primary economic activities ma Nyanza gin mage. En pur, en weche mag lupo, gin weche mag ohelnigo. Mago te gin interlinked. Kikawo kata lupo. Ing'eni ana jambita, bita Kasgunga. Jowa gin jolupo. To jomoko wacho ga ni samoro ka koth ochwe to nutrients, ing'eni ka koth ochwe to wash away nutrients katero e nam. Koro ineno ka rech wuok oko mondo chiem. Sama rech wuok oko mondo chiem no gikwayo no. Ema sama jalupo bende nyalo yudo gimoro maber. Sama bende oro ng'eny to kata the breeding grounds mag rech yudo ka otwo kendo rech koro ok gi produce, gin bende ok ginyal dongore. Koro a number of issues, climate, drought, the fact that they are jobless. Nikech onge mar tich bende ne achiel kuom okenge ma bende midhiero mamako oganda ma pacho ka. Oro, ngaji, onge mar tich, unemployment. Kwa kaneno kana ng'iyo kata mana repodno, nikech repodno nitiere gi kidienje mopogore opogore. Pek ma bende nitiere kanye en economic hardship, mano pek kata mana mar chal mar ochumi ma bende nokawo namba. Te pek mar ochumi nitiere kidienje kata mana 5 nikech ne gitimo nonro ne johera mag Kenya Kwanza kanyakla gi johera mag Azimio. Koro johera mag Azimio neno ni economic hardship kata mana pek mar ngima en kaluwore ni jatend piny William Ruto pok ochopo singo ma bende do singo ne oganda ma pacho ka. Bende nitiere wach mano mar mibadhi ma bende giwacho no mako sectors mopogore opogore piny e pacho kaindi ma bende naneno kanyo kobiro e rang'iny mar namba 3. Bende nitiere increased public debt kata mana gowi ma bende piny Kenya nitiere godo do kamedore ka rang'iny mar namba 5 nene midhiero motenre kod weche mag somo. Kamano. E rang'iny go te gik mineno jo Kenya temo wacho ni otemo kelo weche go te gine gik mo wacho go ni gine factors ma ka wang'iyo to kelo midhiero mar bedo mar ngima ni malo. To nitiere gik moko ma wanyalo bende wuoye. Emomiyo na wacho ni nitiere moko ma affect ji globally to moko affect ji Kenya ka. Kik wacho kata gima chalo kaka mibadhi ni. Ing'eyo cost mar mibadhi. Gima mibadhi kelo negatively e Kenya ka. Ing'eni duong seriously. Duong kabisa. Kech mibadhi ni yudo ka ng'ata achiel
okwalo pesa ma kore lach ma siling 50,000 okwalo bilion 50 okwal to pesa no king'iyo ni to pesa ni de tere kata agriculture de tere kata weche mag lupo de miye kata dhano mondo ogo kode ohala pani ji adi ma do yudo konyruok. Koro nitiere weche mang'eny. Aya kwa wacho weche mag public debt. Mano gowi ma piny owacho nigo. Gowi ma piny owacho nigo. Gowi ma piny owacho nigo kaka aselero ni gowi ni ikawe number 1 en owinjo bed ni wakawo gowi ka wan gi priorities ni wang'eyo ni gowi ni dhi kanye. Ok owinjo bed ni kawo gowi ni to meet your recurrent expenditure. Owinjo bed ni kawo gowi to meet your capital expenditure. Tiende niya, ok owinjo bed ni kawo gowi ni mondo ichul rent kata ing'iew go chiemo kata iter go nyithindo school ichul school fees. To owinjo bed ni kawo gowi mondo ilos go gimoro mwandu ni moro mabiro bedo ni miyi pesa odiochieng' kata bang' dwe ka dwe mondo mi pesa no okonyi e yore ni mag dongruok. Kae to pesa miyudo no emitiyo go chulo gowi. Okay? To kiyolo gowi iseyudo pesa ni. Namba 1 itere recurrent expenditure. Namba 2 pesa ni ikwalo. What is the effect? Mano question ma jo Kenya nyaka penjre. To king'iyo chien kacha cha pattern mane ma wan go. Pattern ma wan go en ni pesa ni wakawo to kuonde mitere either itere recurrent expenditure kata itere capital expenditure man gi long term effects. For instance, SGR. SGR no consume a lot of money. So what is the effect of SGR in the economy? By what factor is SGR contributing to the GDP growth in the country? GDP mobile employed, very few. If you compare the cost, manogerego to get dano benefit, what is the net effect? You see, those are the questions. To magi they don't want to answer. You see, they ignore the professional advice. Nigini will not have an immediate impact. Kuro mago gik moko ma nikech gowi mar China be pod wachulo. Mano mar gero reru mar gacho kulo. Of course. Mano mar SGR. Yes. Yeah, mago to nyaka chul. Kise kawe to nyaka chule. Aya. The other things more winjo bedne the government looks at gin milongo ni liability management. Kako se kawo gowi ni emomiyo seche moko na suggest kacha gimi luongo ni debt restructuring. Kise kawo gowi ni tiyudo ni piny pek tidwa chule nang'o. Nyaka kuri bed piny, nyaka kuri winj advice, nyaka kuri imanye design moro midwa chulo gowi ni. Either you can inyalo choro moko mbele, inyalo renegotiate, inyalo kwayo mondo mi ichule matin moloyo bedo ni ikawe pesa te tichulego. Koro mago gik mowinjo bedni wang'eyo kwadhi mbele. Erokamano ahinya. Kenya kor mgejwang' nyaka chop sani kaluwore gi nonro mar TIFA mabedna gigolo odiochieng' manyora. Kenini nene nade mana ka pile somonwa pachi. Kisomo pachi oronwa ote lai magwa magote machuok 3:600. Mbui mar Facebook bende wanyonre wantiere achiel kachiel mano Ramogi TV. Tudre koda page mara mar mbui mara mar Facebook iyuda @Sharon Ong'ao. Oganda ma pacho kaindi dwaro mar mondo mi jatend piny okonygi mar tieko weche adek midhiero adek. Mano high cost of living, chal mapek mar ngima mabende gikadhe. Mabende kaluwore gi nonro makamano kwan atamalo 48 wacho ni ngima tek. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nego chiwnegi resruok. Mano William Ruto. Yes. Mar ariyo en hanga mano kech mabende osaso kor gwenge mopogore gwenge mag Nyanza nineno kanyo kano biro e rang'iny mar namba 3 gi moro mar unemployment mabende wasiluse nok mar tije. Gik moko adek go ema bende piny kata mana jopiny wacho mar mondo mi William Ruto okonygi mar tieko dipoko kelo negi kata mana chal maber ahinya mar dak. Kadwa wacho ing'eyo ni nitiere gimoro notimore chien kacha miluongo ni the rise notimore in the Arab world mane ogolo telo e lwet jotelo mane nitiere the Arab countries machalo kaka Morocco, Tunisia, the northeastern the north of Africa. Weche mag cost of living en wach mokinyal milorigo kin jatelo. Nikech ng'at modenyo ochalo guok modenyo. Ing'eni guok modenyo kitugo. Kendo nyalo kai sa saya. Chal gi ng'a modenyo. Yeah. To gima nyaka jo wang'e
kata gima nyaka sirikandwa ng'e kata gima winjo wawachi en ni ji mang'eny e Kenya ka koro 48% nyalo wacho ni gima oridore negi kabisa. That's a big population. That's a very big population. Almost half. Yeah. Mano half of 50 million is 25 million. So mano means ni jo Kenya madhi million 25 ngima oridore negi seriously. Mano gima ok wanyal kawo for granted. Omiyo ka jo Kenya wacho ni priority mar government mokwongo owinjo bed ni to reduce the cost of living, they are right. Kare momiyo wan gi maandamano. Kare momiyo jo Kenya mang'eny wuok oko mondo gi raise their voices. To weche mag oro gi ngaji nikech oro gi ngaji obiro e thuolo mar namba 2 gi kwana tamalo 25. Koro we anyisi. Lit kabisa ka ji atamalo 17 nyalo bedo ni ni nindo kech ni ok ginyal chiemo. Ing'e ni chiemo is one of the basic needs mne wacho ka. Gin gik moko ma ng'ato nyaka bedgo konge. Nyaki chiem e kibed mangima. Kok ichiemo titho. Kok ichial chiemo to nyalo tho. To rach kabisa ka atamalo 17 nyalo bedo ni ok yud chiemo to giwacho mana ni basic nikech mano chiemo moro ma basic. Tiende ni samoro ok en kata chiemo moro ma is nutritious, ok en kata chiemo moro ma somebody wacho ni ochamo ni o enjoy. Samoro en chiemo moro ma basic. Koro lit ni atamalo 17 nyalo bedo ni onge chiemo, kech chiemo en gima basic. To the duty mar government owinjo bed ni en sure gimiluongo ni food security. Food security en gik moko ma sirikal nego nitiere gik miluongo ni policies towards food security a country. Ang'o ma sirikal nyalo timo mondo ensure ni there is enough food security? Number 1, owinjo bed ni sirikal bedo gi yore moko ma gilosogo chiemo ne jopiny giwegi. Kata ka en pur to gipuro maber, to kata ka en bedo ni giomo chiemo mok nyal yud kaga to giomo go ma gibedo gi gimiluongo ni reserves, food reserves manyalo sustain jopiny. Sama koro atamalo 17 dhi kichni kare sirikal ni kanyo. Do they even have systems to know ni ng'awa gi ng'awa monindo kech? You know? To ka sama dhano osenindo kechni, ng'ani yang kiny no dhi school nade ka en nyathi? Ng'ani ka en miyo to kiny no dhi tich nade? The vicious circle of poverty, continues. What then are our priorities as a country? Mani penjo maduong' makata bendo oganda medo penjo kweth mar Azimio gimomiyo ni gine ng'anyo pod gimedo penjo. Kaluwore kod nonro makamano kata mana kopogre gi seyo mabende moko kuom jopiny ahinya kweth mar Azimio mabende notimnegi nonro makama bende nikech notim ni do winj ni kweth mar Azimio chung' margi ni kanye to kweth mar Kenya Kwanza chung' margi kanye. Moro bende thoth jo kweth mar kata mana johera mag Azimio wacho ni Azimio supporters are likely to sleep hungry compared to Kenya Kwanza. Mano kaluwore gi nonro bende mar gimomiyo mano timore ing'eyo ne jo Azimio ne nigi hopes kabisa kane ji dhi e yiero, to when that hope was crushed again there was a state of hopelessness and disappointment. Koro ineno ka mijing'o mane negirgo mana kata mar wuok oko mar dhi manyo tich kata mar dhi manyo kaka ji nyalo konyore nodok chien. Koro mano to nyalo timore nikech ka koro kata jok mnesiro e weche ni mag siasa no dhi momembore piny to dongi ng'eyo ni yore ni mag tich kata yore ni mag nweng'o bende no dhi mokethore. Koro mano nyalo timore. To gima bende anyalo yie kata gima nyalo wacho en ni kata kiweyo Azimio gi Kenya Kwanza, the bottom line is ji te winjo pek. The bottom line en ni kech chamo jo Rift Valley, chamo jo Central gi mana kaka chamo jo Nyanza. To the issue ni Azimio gi Kenya Kwanza mano tanyalo wacho mna ni can be attributed to the fact ni Azimio lost and jok moko mane expect something, their hopes
To akeni eri kaka jalonyi weche mag ochumi nikech bende kaluwore kata mana gi pek mar ngima e gwenge nyakoro mga jony nyalo somo gi bath wang' jowi mari kanyo neno nonro mopogore opogore ma bende tifa nwa temo kolonegi wang' ng'injnegi e yo mayom ma bende ginyalo winjo. Nano pek mar ngima e gwenge weri koro gimoro manwa wacho ahinya nyaka luwore kod gwenge ma kech osaso. Koro maka luwore kod pek mar ngima e gwenge. Naneno ka gweng' mano mar South Rift wacho ni ok giyud pek ahinya na gin dik chiegni gi kwana tamalo 69 mana ni king'iyo rang'iny ma kamano nyaka namba ma piny mogik ni nono ma kwantiere gi Nyanza gi Mount Kenya akena ng'ume ni jo South Rift mago jo mantiere South Rift e pacho ka kanyakla kod jogo ek mantiere coast wenge mag dhowadh nam chumbi ok yud pek mar ngima ahinya. South Rift counties oting'o counties machalo kaka Kericho. To ing'eyo ni Kericho is a tea belt. Koro there are a lot of tea factories ma offer employment opportunities. Again, the agricultural productivity in Kericho County, okinyal compare with places machalo kaka Northeastern. Koro they are likely to suffer less ki compare gi jok machalo jok mantiere in Northeastern. Again, kata ki compare gi jok mantiere coast. Coast is an urban I believe ni coast Mombasa is an urban center to nigi opportunities, but kiwayo ukiwuok Mombasa ki the other places in the coastal region yudoka life is very hard because coast is moderately dry. Agricultural productivity is low, mostly they depend on gik machalo kaka tourism. You know, mabende okne affect the common mwananchi directly, but nitire jok matin mobedo employed in the tourism. But ki compare the South Rift, so you're likely to find a name ji mang'eny nyalo bedo employed in the agricultural sector in mane South Rift ko ki compare gi nikech kata mana kineno kwana tamalo makamago nikech wacho ni pek mar ngima king'iyo kata mana gwenge South Rift kineno kanya kwa mga juang en kwana tamalo 62 eri kibendi biro mana nyiso wa kwana tamalo makamagi bende nyiso nango nikech kineno South Rift pek mar ngima nitire kwana tamalo 62 coast mago gwenge mag dhowadh nam chumbi 58 wantiere gi Nairobi 53 Central Rift 53 Nyanza 48 Mount Kenya 42 kwanata malo makamago nyiso nango. Kwanata malo no nyiso ni ji mane odadhogi kuom dhano mane odadhogi moya e gwenge no kwanata malo 62 wacho ni giyudo ka ngima ok otegno ok teknegi ahinya e coast e South Rift. To Mount Kenya wacho ni kuom jok mane odadhogi gineno ni kwanata malo 42 kende ema wacho ni ngima ok tek ahinya. Koro gima se wacho en ni makoro mano ok nyisi ni koro ngima pek kata mna yot e gwengego. Ok nyisi ni ngima pek kata yot. Nyiso magi nyiso mana ni kaluwore gi kama gintiere no opportunities mage mantiere kodgi. Luwore pogore magi gik miluongo ni inequalities. Inequalities. Yudo ka kuonde moko nitiere yore moko mag konyruok mang'eny moingo kuonde moko. Yudo ka jomoko ki yudo ka kech kayo to jok idhi kuonde moko to jomoko ni wan kejno wakia. Neno. Luwore ni tiende ni kaluwore gi gik mantiere kanyo makelo negi konyruok opogore gi kuonde moko mago mondo mopogore samoro kata mana mane puodho gi mamoko. Eri kodhi nyime nikitano ka sa bende ringo matek kaluwore gi nonro makama kata ka pogore kata mana gi sew mane jomoko segura kata mana jatend piny kaluwore gi nonro makama kaluwore koda tije jomoko bende nani nosetiyo makare mago iluongo ni biggest achievements mano mar serikande Kenya Kwanza sani en karibu dweche 7 chakre ne gidonje e telo donge giwacho ni achievement maduong' gikwana tamalo 29 ne en Hustler Fund. 5% wacho ni cost of fertilizer done no ka nengo mar mbolea bende nodwok chien. Ka maradek achievement kata mana wach mabende giwacho ni osemi maino gikwana tambala 4 giwacho ni William Ruto osebedo kata mana ka enhance national unity manoriwo wi Uganda kanyakla. My comment wechego anyalo wacho ni these are too little too late. Ngech kata kiwacho ni Hustler Fund. Nasebedo ka penjo jini to Hustler Fund ni how much did you get? Jiminyisa ni giro siling 100. Koro siling 100 ni. Siling 100 ni mar airtime koso ma pesa midwa timo gano. The effect mar 500 kata the effect mar Hustler Fund. In my view, I think it is too little. Maybe ka neno ka
ukelo lokruok moro kata ka gi increase mokelo lokruok, although it is there, awinjo ni intie. Jok ma around me wacho ni giseyude. To the fact ni ginyisa ni giyudo as minimal or as little as don kata mna kaluore kata mna ge gucho hala mano hola mar Hustler Fund ne gocho ni kata mna ka limit ne en 100, you grow your limit. To nyaka sani kata mna nonro bende wacho ni maromo oganda moheo 800 pok oseduko gowigo makare. Sharon, oge gima siling 500 nyalo ng'iewo mi jake usi nikech apane Hustler Fund no winjo bed ni en gima winjo bed ni empower japiny. Siling 500 ni idwa waro kod yango kata dala kucha. Kata lot kende ok nyal waro gi siling 500 mi usani dala. Koro aparo ni Hustler Fund no to ni piny gima na neno manyalo kelo lokruok en wach mar fertilizer. To fertilizer ni again nigi issues nikech jiadi jopur adi moyude. Jopur matemo kata mang'eyo pok oyude. Yeah. To mar ariyo kata fertilizer no. Fertilizer kimiyo ng'ato to onge kodhi otimo nang'o. To fertilizer kimiyo ng'ama pok opuro otimo nang'o. Koro mago issues mabende nyaka bed addressed. Although they are very good. An gima na nyalo suggest kana an achiel kuom joma ne ng'ado rieko ne sirikal ni. Gima na nyalo nyisogi and to expand these issues, this help magimiyo the jopurgi. Achiel, fertilizer is good. To nyaka gimigi seedlings. Mar ariyo nyaka gipur negi kata gimanya way moro maginyalo puro negi kata puothe achiel kata puothe ariyo mondo mi production of kick. Nikech production ne mwachako go. Again, jite ma Kenya ka ok gin jopur. Jo Nyanza mostly wan jolupo. Kia kuonde moyaeka wan jolupo. How are we affected? How do they help us? Ere yore moko magikonyo. Koro nyaka gi wamany policy ma is inclusive. Not a policy ma favor jomoko to weyo jomoko. Okay. Then king'eyo kuonde moko mok pure. Jo North Eastern gi jo Eastern makoro kech kayo moingo jitege. How do we help them? You know? Is fertilizer even nitiere kuonde moko ma Kenya kama ok dware kata fertilizer. All that is needed are machinery and seedlings. I was in coast sometimes. Na yudo ka coast nitiere kuonde moko mara so productive, so rich. And gimaji or lack and a means of producing, means of production. Government nyalo come up with policies moko ma designed for each and every region manyalo spur or kick off the growth. Yeah, mage manyalo par. Ekini mago duto tetimore hinya kar maipako ne William Ruto kramna kaluore kod chenro mar kelo hola mar Hustler Fund. Kaluore gi ministry mano mar cooperatives, wangi jatend migo mar cooperatives en Simon Chelugui. Owacho ni oganda mapachoka chakre ne Hustler Fund chenro no oyangi. Oganda mapacho osekwayo hola maromo siling bilion 21. Defaulters mathuth nikech ji maromo 800,000 benda paro ni ng'eny. Kaka mano mak mana paro no gi kanyerik. Waka yo matinya korom gajwang kaduogo benda biro somo moko kuom ote mabende isebedo ka ioro kik dhi mabor. Okay. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Sur machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera kaji. Ne kaka ngima boma giera nyalo kaso dhano. Wach hera liech dhi ok wach ka. Kucha. Kadhengele. Wogi. Nyarkochia, Tich Abich, saa 1:45 mar otieno. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla
Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Kibian ken nyathi mane giparo na thoyi na biro mano kalo odak kod gima ne otachiel ndo gikia gimora mora Tina yani ane mana nyuoli to Bihan en baba umano nyuoli sani wan watimuru matek mondo Bihan opar gimora mora an ang'eyo ni kaka rwako lawa mar arusni an gadier ni boparo gimora mora to kendo in okibi kendo Sankar. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Ne korom ga jong machiegni okang' mar ariyo wadhi nyime gi twak e chenro mar Rupiny ka bendo kiny makawuono twak ma bende wantiere gode Rupiny kapo nono kia TV mari kata mana mbui mari watwak kaluwore kod nonro mar Tifa ma bende nagiyango odiochieng' manyoro nonro kaluwore kod chal mar uchumi nonro kaluwore kod tije mag Kenya Kwanza ahinya nyaka sani thuolo mar dweche madirom mabiro chakre ne gidonjo e telo. Eric arwaki okang' mar ariyo. Erokamano. Nyakorom ga jwanga Eric en jalony e weche mago mag uchumi. Eric Odera ni sinsani Jambita Homa Bay County machiegni kendo. Erokamano. Wach machielo mabende adani watwage ahinya singo mabende Kenya Kwanza na nitiere godo singo mana Ruto na nitiere godo kinde mabende notimo kisera mar ombulu ne en weche mag nok mag tije unemployment to kan nonro mar Tifa nok mar tije obiro e rang'iny mar namba 3 kaka pek mabende oganda mapacho ka winjo kaka jalwenyi weche mag uchumi wech mar unemployment e Kenya ka en wach ma mosechopo gima koro iluongo ni crisis level. Dhano mang'eny yudo ka osetiegore to onge kaka yud tich. Serikal kane campaign to ne wacho ni gidhi loso okenge mag yoro tije. To an kang'iye gi pacha wuon nitiere gik maparo ni kubene onyalo tim to nyalo kelo weche mag tich to gigo pok otim. Awacho ga ni gima inyalo tim manyalo kelo yore mag tije mang'eny gin gik machalo manufacturing. Manufacturing no absorb ji mang'eny. To gima neno ka Kenya Kwanza timo ni giwacho ni increasing value addition agro-processing. Agro-processing means what? Agro-processing means agricultural processing of agricultural products. Machalo kaka gik mo produce locally. Problem nagi mago en to what is the effect? Ji adima nyalo bedo absorbed. Then you look agri-processing. Gidhi bedo implemented kanye. I am so sure ni nitiere kuonde moko ma they will not be implemented. Kaluwore gi distance to gi kama gigo bedo produced. For instance, kama wacho ni agro-processing. What are we going to produce in Northeastern? What industry will we have in Northeastern? What industry will we have in Coast? But they are good anyway, but
I'm saying the nitiere gik moko ma kwa concentrate on to kwa biyudo that big effect. But it is true ni unemployment poko is a crisis in Kenya. Dhano mang'eny nitiere mose tiegore to onge tich. Gima nyalo nyiso jothurwa en ni kikiriti ni bed employed. Man yo moro minyalo timo. Nitiere gik mang'eny minyalo timo, inyalo chako gi kinyozi, inyalo chako gi laundry, inyalo timo tijeni mag lwedo. Okay? Inyalo timo tijeni mag lwedo kikiriti ni ng'ato biro miyi tich nikech tich tin, tijino emomiyo nweng'o tin, nweng'o ne emomiyo dhano mang'eny ok nyal chiemo, emomiyo iyudo ka koro kech. Dibet ni kaluwore kata mana gokang' makamano ji mathoth rito mar mondo mi ondike gi kar mi wachako ohala marwa wan wawegi. Ya mano yo moro ma wanyalo timo kar rito ni mondo ondiki tinyalo chako ohala ni moro iwegi nikech adiera en ni tich tin to policies ma sirikal nigo gi ok nyal address unemployment e rate ma wantiere go ni. Yes. Kalure gi nonro makamano bende kotenre kod weche mag governance kata mana weche mag telo bende neno kanyo kata mana nonro makamano ma bende notim ne jotend migepe mopogore opogore rang'iny mokwongo oganda ma bende nodak dhoggi nowacho ni jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki osebedo katimo maber. En mana ni nonro makamagi bende oketo jotend migepe gi bende e bwo atamalo mano madwach ni 36 nikech naneno kanyo ka giwacho ni mana atamalo 30 ka Kithure Kindiki kanyo ni gikwana atamalo 26 en mabende koro jopiny neno ni tiyo makare. E rang'iny mar namba 2 na giketo jatend migawo mochung' weche mag somo kod kwana atamalo 10 kanyakla kod jotend migepe mano Musalia Mudavadi mantiere kod kwana atamalo 4. Rang'iny mar namba 4 5 anno kanyo Ababu na Mwamba mano jatend migawo mochung' weche mag tuke kanyakla kod Mithika Linturi jatend migawo mochung' ne weche mago mag pur gi pith. To kata kamano jatend migepe gite ineno ka kata mana ka mokwongo nigi kwana atamalo 26 gine bwo atamalo 30. Yeah, gine bwo apa. But the fact ni kata gienda perform gine ya below 30%. You know, gimo winjo be no wapenjore as a policy makers. Gimomiyo interior, you know, a CS in charge of interior is more popular mbele when jopiny moengo agricultural CS. It shows you need these people, the priorities are either not really concentrated towards addressing the immediate economic needs kata we are dealing with. Maybe Kithure is serious. Exactly. I think that's the reason Momio. I think that's the reason Momio. Sani bende mandamano bende nitiere koro Kithure Kindiki masa moro ji dwaro winjo ne odo wacha ngo kadwaro gi wechege. Yeah, but my point is what is the economic value of the security, the popularity of the security docket in our country? What is the economic value? It shows near Kithure Kindiki has taken his time to deal with the bandits, Angogo, Momi Okoro is popular, mbele jopeni. But as a policy maker, as an economist, what I would have expected, going by the reins, going by the fact that we are dealing with high unemployment and high cost of living, Ngamano Wijobedni is popular, is mobilizing, educating and giving farm inputs and all that. Is the agricultural CS. You know, Mano kar Mithika Linturi. Kar Mithika Linturi. Yeah. Angom you know you will open koni to any you bedni address immediately, and it's not alone. Nitiere other ministries munjo bedni are popular. The cooperatives, the cooperative guy, the guy might deal with the SMEs. Yes. Any munjo bedni gi affect economic impact. Jatend migawo mar ohala Moses Kuria. Jatend migawo mar ohala. Yeah. Yeah. Tivine noka they are popular in negative things. Many our priorities are really not right. Yeah, but in the education sector, again, education is also one of the needs marjo Kenya. Awinjo ka iwacho ni jatend migawo namba 2. Yeah. I don't know. I've not taken my time to take him, you know, seriously. But maybe Gimotimo no Akia, I will find out so that I know why he's number 2. Yeah, maybe Otimo Doko Nintendo School or Mioge some. Then what you know, Cholo watch Marasoma, Hinja no Kanyetindo Maga grade a burial no such a Katamana Lai Marasum CBC. Bende Kindema Bede no Don Jetelo, a Katamane Manomar, Migo Marasumu, Beneno Canyo Penji Bendaniti, Penjamar class, a Boro class, a Pagari Bende no work. The Kenya Bende Makatamana one Kakajo Fuambo. Bende one man, Yokaramna Jotin.
migepe gi wadaro ng'eni gichopo. I think aparo ni Kenya nigi issues with the exams manotimore last year. Koro we will not discuss that first. Exactly. Those are the issues we cannot bury our head in the sand and pretend that the enemy is gone. We were it magomo kwong. Koro apparently, and for him, I will not discuss him for now. But my point is, our CSS, I think they need to do a lot. There's a lot they should be doing. Modomigi address the immediate economic needs first and foremost. Who is doing what and who is doing under two, what and who is doing under two. Kajo pain feel they are just doing below 30%. Then it means that the popularity of the government is below 30%. Yeah, come ministries are at that level. Then what do we say? It is that rate. And Manu goes back to the point. The common mwananchi is hard hit on the sensitive issues in terms of their well-being. Yeah. Erokomana inya erikada ni mar mondo mi wach ni mogik nikech aneno ka odong' gen thuolo matin mar mondo mi watiek twak makamaka kata kamani sasa moparo maleo. Koro wach ni mogik debe dango bende weche mag maandamano kata mana ng'anyo mopogore opogore mabende osebedo ka dhi nyime di wach nango kaluwore gi chala mar uchumi pachuka. Okay. Gima nyalo nyiso jothurwa en ni en ratichi mondo iandamana. To sami andamana kiki ketho mwandu ng'ato, bende kiki ketho mwandu ni. Nikech kiketho mwandu go, to duoko wa chien e yore mag uchumi. Namba 2, kata kiandamana kiki we tiji. Dhi mbele gi tiji, tim tije mapile, kata ka en puodho, kata ka en pur, kata ka en lupo, kata ka en undiki, kata kitimo ohala, dhi mbele gi tiji, sami dhi andamana ndo bende dhi andamana gi gite beyo. Wach mar adek en ni nonro no nyiso ni nengo gik moko tek gima otemo hidho. Government wacho ni gi implement austerity measures. In bende nyalo implement austerity measures at your own household. Tiende ni gik moko chuna hinya sani inyalo do away with and save some money to put up investment moko manyalo konyi in future. Koro watemuru a saving culture, watemuru diversify our sources of livelihood. Kain japur medegi gimoro, aya kain ngamondiki medegi gimoro, watemuru tiyo mang'eny. To ka ok ondiki manye tich moro minyalo timo. We bedo ni ng'ama yula ni wuya nikech mano koro kony nengo dhi matek. To serikal gima nyalo temo nyisogi ni nitiere gik mang'eny mwanyalo timo to boost the economy. Yeah, tira gik mang'eny mwanyalo timo. Koro consult jok ma wigi chalo mabith kaman gini mondo mi wakonyu uyud gik mwanyalo timo maber manyalo kelo konyruok ok ne a particular region or a community but in a wholesome way. Yeah, nitiere factors mokelo chandruok e Kenya kata in the global economies, but nitiere gik mwanyalo timo as a country because we have our unique economic advantages. Kapok watiko kata mna twak makamaka ka jalonye weche mag ochumi ng'anyo mabende koro dhi nyime nyalo konyo ochumi nade? Ng'anyo nigi effects ariyo kuom ochumi. En gi negative effects and positive effects. Negative effects and nitiere destruction of property. To nitiere again valuable time ma people okaw sama gi ng'anyo no ma ought to have been utilized e tich. Koro mago to nigi negative effect. The positive effect en ni ng'anyo no nyalo miyo a government or bed gi intervention moro in the economy. Interventions magi nyalo bedogo kaka gi wacho ni wadwaro ni cost of living odog piny. Intervention ma government nyalo biro go en gi nyalo biro gi a formula to reduce cost of living. Kata ke gikawo 1 unit electricity, energy, gas, energy, electricity and all that. Ginyalo biro gi policy to reduce the costs. Okay? Kendo ginyalo biro bende gi yore moko magi create go employment. Okay? Koro ng'anyo nigi both positive and negative effects in the economy. Yeah, the bottom line is all this must be done within a framework, legal and economic framework, and all of them are good.
Eriko Odera wagunero kama na inya kumbire to kukinyi makawuono paro maleo mabende somo ahinya kaluore koda chal mar ochumi pacho kae. Erokamano. Manak manya kwa Ramogi Jwanga mano ne jalonye weche mag ochumi. Eriko Odera mabende nosomo godo para ahinya kaluore koda nonro mano mar tifa mabende ne gigolo odiochienga manyoro. Bende gini moko kuomu bende osebedo kosomo paro mopogore jomoko penja ni ng'anyo chako sadi ng'anyo nyako Ramogi Jwanga ka ono chako wantiere gi jofwambo magwe koro gwenge mopogore mabende biro bedo ka ng'iyo kata mna menyo nwa ng'anyo mabende kawuono kweth mar Azimio chano timo par ni maen ng'anyo margi mar adek ka en mar ariyo e jumani. Chieng' wuok tich nitiere ng'anyo chieng' tich ang'wen mabende nodochi makawuono bende kweth mar Azimio nowacho ni gichano ng'anyo. An mana paro mabende amedo mana jiwi nyako Ramogi Jwanga ng'anyo kata bende ni oyiene pend chike mapacho ka king'anyo ting'anyo mamuoli rit mwandu mag joweteu ing'anyo yo makare nyako Ramogi Jwanga ing'anyo mamuola donge koka mano gisana dhi kawo yuyo matin mabiro ene chenro mar pok opogore kik dhi mabor kaka pile kwe ber budho. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Logs Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimora mora ne en mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gimana pando okibiyudo. Weche era medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhurufka to in okibiyude. Sabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od Mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuondre wuonda kae to koro sani in idwa riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mane Ramogi TV. Kik bai. Double King. Sango
Iluongo nini bandiko? Mbote mingi baninga. Machiegni uru nyikwa Ramogi Jwang' e wang' jowi mar Ramogi TV ma en tiendero. Iluongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyakwa Ramogi Jwang'. Inyalo oro request mari. Ote machuok yari adek auchiel nono nono. Luongo ni boy handsome on the way. Aroji bed and breakfast. Luongo ni Stella Brenda. Ochi. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki seki mwenda ya motema na weni fidelite. Nyakwa Ramogi Jwang' chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka 3 mar okinyi. Chenro en mar pogore chenro ma bende ikelo kod an Sharon Ong'ao. Okiny ma kawuono antiere e gwenge mago mag Deliverance machiegni gi Kawangware, mano e chiro ma Kawangware mantiere county ma Nairobi. Pok ma bende odaro rango chien to kaka iseneno moko kuom boxes moko bende antiere go e lweta ka rang'iny mopogore opogore. Ang'eni dwe mar 2 ne en chieng' Valentines, nitiere box ka ma bende inyalo keto ne jahera mari gik moko kaka chocolate. Nitiere kramna moro ka ma bende nitiere ka rang'iny mopogore opogore ma bende okinyi ma kawuono nitiere miyo ma bende osebedo ka loso boxes maket kod mage rang'iny mopogore opogore ma bende inyalo keto ne watni samoro kata mna osiepi, inyalo keto ne mich mora mora. Okinyi ma kawuono limo ntiere miyo malimo ka manyinge Judy obro bedo konyiso wa sigande kanyakla kod ohala ma bende otimo. Pok ma bende nochako kata bende ni ne osomo kendo en okila kama loka buore Nairobi ka. Judy rwaki ni machiegni mana kinyalo nyiso Nyakwa Ramogi Jwang' nyingi hie kanyakla kod gweng' miwuoke. Ani longa ni Judith Opondo anyaka Julu Kisumu e kumae Sanita Dak Nairobi. Judy no mwandu mopogore opogore kata mna toki kanye loso mwandu mopogore opogore. Inyalo mna nyiso Nyakwa Ramogi Jwang' pok ma bende intiere godo mwandu ma bende sebedo kiloso. Koro tich ma anatiyo aloso boxes kata mana bangle moro maber molosi tidwa miye. Wan koro waloso kumi ikete gimidwa miyo ng'ato. Bende nambulo na gimatin kaluwore gi sombi ni nokil kama loka. Somo inyalo mna nyiso ni somo michopo kanye. Maya oke gima somo wuon. An asomo law, asomo chik. Mano natimo igni ma 2009 nyaka 2012. Kasto aendelea badhi nyaka Kenya School of Law bachako practice. Koro nan advocate. I practice as an advocate kuom igni 3. Katieko mano te mana amua ni chunya nitie e loso gigi e kito nachako loso chon kane pod anyathi ma kata kwadhi dala mamwa nyalo nyisi pichni ma kana loso gigo e ot ka ang'ado gik moko kuom buge atudo gini taloso box taloso cards taloso gik moko matindo tindo. Judy inyiso ni isomo chik ochopo nade ma koro loso mana boxes ma bende ikete mich mopogore opogore. Nang' mene ni weyo kata mana timo chik e pacho ka? Awuona paro ni mane asomo kata mana somo chik no kana chopo second year. Anya paro na gocho ne mama na tanyise ni mama. Ingeni an chunya onge ka. Ingeni anaero loso gik moko gi lweta temo jiwa to nyisa ni nyathina soma kitieko tinyalo dhi mondo itim gima idwaro. To nakaw gine chunya tawacho ni kama mama ema nyalo nyisa ni idhi soma to kitieko somo tinyalo timo gima chunyi dwaro. Aneno ni kara mane en arrangement mana anid mondo atim gino. Atieko somo, atieka maber, adhi Kenya School of Law, achako practice. E practice wuon, aparo ni nikech chunya ne onge ndiko gik moko, documents, timo gima jiwo luongo ni paper pushing, no la. Koro na decide ni mondo ateme lweta gik manaloso gik manauso matindo gi, tasta endelea go. Gik miloso gi lwedo ng'eny, lakini mwandu mag karatas, mich miloso mopogore opogore, ahinya mich ma bende iloso katiyo gi karatese, mage ma bende ni yiero, nang'o miyo? Koro asetemo timo gik moko mang'eny ma
kumane yot na ne loso gik moko gi otas. Aseloso bangles, asetedo cake, aseloso kata mana weaving mar baskets gi nasetimo nosega puonja. Koro natemo gigi te bang'iyo baneno ni kuma strength na nitie en loso boxes. Kasto bende naneno ni marketplace kuma wantie Kenya ne onge ji mane temo gik moko aina gi. In fact, thoth ji ne import gigi from China or from India. E kuma the major markets nitie mag gigi. Koro nawacho ni instead of keto ni adwa donje market kaka cake ma already ji ng'enye, where focus kuma aneno ni the market nitie gi nafasi for someone like me. Emomiyo naendelea gi loso gik moko mag otese. Akane nichake karango kaka ohala makoro itimo makelo ni yuto. Mokwongo naloso ga cards, success cards moko ma seche ma nyathini dwa dhi timo penj, tindiko ne good luck, I wish you good luck, mage mana chako go. To mana nikech ne wadhiga e duka tiyudo ka success card mor ne cousin ni, emor ne in, emor ne osiemi, tacho ni nyaka beni nitie success cards minyalo los ma opogore. Ema chako giloso success cards mano kana tieko form 4. Bang mano kata kana ntie university naloso ga cards, lakini nachako timo aparo the first experience mana bedo go mar loso box. Osiepna moro no biro nyisa ni ingeni wan Waislamu kwa timo ga arus milongo ni nikah, nitie ga gik moko matino tino momiyo ga jomo biro e aruswa. Temacho ni we atem, anyalo temo. Ema kuongo lose boxes. Mane kuma na chake. The first time mana uso gimoro nantie, natieko form 4, but throughout university, pocket money na gi maybe gik moko matino tino mana loso ne roommates na ne from cards, custom box mana was the first time mana loso box. Akenya kachop sani ni higini adima bendi sibido kitimo ohala makama. Koro chakre 2008 nyaka sani. Akeno ohala makama ni nukatieri nade ber achiedh nade mause neno. Wachaka negi ber. Ber mose neno kata interview matimo sani ni e ber kuom gi achiel. Oseyawna dhoudi ma would have never opened dine beni okatim gimoro ainani. Tasto bende osemiya opportunity mar bende luongo jok moko mondo bedo konya tich. Koro kaka sani atiyo gi ji 4, but ok mana mano joma tiyogo mane ot. Nitie jok mwatiyogo makata moko dak Nairobi. Seche moko kantie kata gi tich moro ma ng'ato nitie gi arus Kisii, tago chune tanyise ni dongin available, achor ni client ni mondo itim. Koro oyawne kata jok moko bende for opportunities mar timo tich ma on the side or as your main job. Berne moro miya opportunity mar bete ot. Ang'eni piny mwadake sani ji mang'eny gombo ni mondi bed gi opportunity marina noneno nyathini e ot. En gimoro ma okanyal take for granted. Ni anyalo tiyo gokinyi, I make sure ni nyathina oseikre batere school baduogi to pod anyalo tiyo, to kata ko chopo weekend pod anyalo tiyo to pod anyalo nene. It is something I really appreciate. Bende gina chiedh nade gramna challenges bende ditiere? Mang'eny. Lakini the major challenge moan godo is sourcing materials. Thoth materials mwatiyo gago, yes, wanyalo yudo gi locally, but gin imported. Something as gimoro mayot kaka just otas ma white. Pan paper gini no selor. Otas ma white ma kawaida makata manila paper manya thidhi go school. Ni nyaka wagol kumoro machielo. Koro seche ma weche mag importation obedo matek, miyo bech gik moko idho. Kasto seche moko shortages pore apoya. Ndio okwang'enye market ni, but jok matiyo gi papers ng'eny, jok maloso buge, jok maloso calendars bende tiyo ga gi otesego. So shortages seche ma gik moko bedo matek to yudo materials go bedo matek. The other challenge in relation to bende gima wacho mokwongo is bech otesego. Gik mwatiyo mana otas kende, glue, gik moko mati ribbons gi nikech ok walos gigo. Bech gi idhoga suddenly. Po apoya ni bech gi moro idho, ikia kata kaka nise kuot ne ng'ato wacho ni to gini, but nise mano challenge moro. The other challenge maseneno en yudo jok manyalo konya tijni. Jok manyisi ni atiyogo gi, magi jok manyaka na train. Ma in fact, ariyo mandiko permanent, a train gi for 2 years kapok ochopo point manyalo nyiso ni koro kara anyalo choro ni tijni mondo itim tijni te. Yudo jok makonya tiyo has been a challenge be.
Marketing hakeni timo nade nikech ana wuon to nayudi mbui mari mar Instagram. Nachaka gi word of mouth nikech ne mokwongo nantie gi Facebook page but ji ne ok trust ahinya gik moko minyiewo online. Kata sani pod wa face challenge no mangato nyisi ni aneno giki moko Facebook kae lakini ok an sure ni nyalo loso gigo. Yani ngato paro ni ikaw picha iketo kanyo ti wacho ni loso nikech gisebedo ga scammed or conned by jok moko mang'eny. Koro nachaka gi word of mouth. I make sure ni seche maloso box kaka maa e buoye nitie nying the company gi namba na gi kaka inyalo yuda. Koro seche ma ngato receive or ngato seche ma ngato timo arus to gigo nitie ngato nyalo ng'eyo to anyalo yudo these people Kenya ka. Mane kaka nachako word of mouth gi making sure ni details gate nitie box. Then of course no endelea by yao Instagram page tigi the Facebook page bende pod endelea. Ngato ka ngikora mnatoki rang'iny mopogore mag boxes miloso. Ngato nyalo we kata mna ni ok losgi kata mna ini wuon ema iloso. Lakini no ka ithulo maromo nade mar mondo mi ing'e kit tich kata mna kit loso boxes kaka iloso nikech ang'eni rapimo mopogore nyaka keti. Nikech na kaka na explain ne onge training manayudo nen temo mang'eny. Akawo tas atemo ang'iyo ni box ni olos nade kata kaneno picha ka ngato oro na picha ang'iyo box na gini anyalo loso nade. Adhi e internet tang'iyo ni gigi ji loso ga nade, materials gi iluongo nade. Asto YouTube bende nadhi YouTube tang'iyo nitie videos mang'eny ma ji post mar how to make this, how to make that. Ndio okibi yudo information te, nitie a lot of things mane again mana from practice timo mang'eny mana kaka wacho atimo kawuono ok tima ber ati kingo kinyi ka chiota chaka temo kendo mana kamano bochopo kuma koro I'm confident ni gini endi ang'e kaka ilose from start to finish. Akani chiro chal nade nikech ang'eni thoth ji samoro nyalo wacho ni boxes makamago samoro golo kata mne pinje maoko. Chiro ber. Ndio nitie challenges mana nyiso mar bei but chiro ber nikech onge nit ochnyisa kata chieng' achiel mapoki experience gimoro ko manitie box manyaka mi kok chiemo minyiewe supermarket miketo ni inyiew gimoro e kar tedo giketo ni e box. Kok birthday mar nyathini dong nyaka ket ni cake no e box. Kok idwa dhi tero ne ngato zawadi moro minyene every day nyaki mete circumstance ma ibotiyo gi box. Ndio gimanyalo wacho ni bet ridonwaga matin during iga nitie chienge ma gina peak seasons kaso chienge ma gik moko slow down. Koro peak seasons gin most religious holidays. Koro mae Ramadan, Christmas, Med Valentine's, of course not a religious holiday lakini Med Valentine's, Mother's Day, Father's Day, birthdays, weddings. Ber weddings ni en iga te throughout the year nyaka jitima arus. COVID to norido no lakini I'm sure ni manoto mbaka machielo. Chiro to nitie. Binageni sani bende wachomo nyasi mar Easter. Keni bende sichako yudo jok mosechako oro ni kwayo mar loso boxes. Sani wachomo Easter okodich ga inya lakini Easter sana gimaseneno maji nyiewoga gin ga boxes mag chocolates mag Easter. Kasto gi mag cakes manigi patterns moko ma bright mabecho maji dhi gift godo cakes. Nyiso rang'iny mopogore mag boxes miloso gin kaka mage to iketi ang'o e iye. Depend bende koro gi categories montego opogore. Sana wadi gi divide ga diriyo mag edible items gi mag non-edible items. Kasto nitie ma multi functional. Koro edible items kaka chocolates, cakes, biscuits, nitie sweets moko ma waindi joloso ga milongo ni mitai bende iketo ga igi. Then non-edible items koro gifts moko ma inyiew na ngato, inyiew ne bangles, inyiew ne watch, inyiew ne scarf, iketo ne gi e box. Mag multi-purpose inyalo timo go gimoro amora. Sana boxes madongo gin ga mag multi-purpose. Judi nyalo mana nyisowa tij boxes mopogore ma bende intiere godo. Nyisowa ni ma ting'o mich mane to imiyo kata mana ng'a. Categories kaka waketo ga boxes nitie nyadidek. Nitie mwaketo ga edible items, gik moko minyalo cham. Kasto nitie miketo non-edible items. Kasto nitie ma multi-purpose. Inyalo keto gik michamo kata gik mok cham. Koro mantie godo mokwongo en aina ni
makiyawe to nyaiye kama tineno ni gi separations gi maendi emwaketoga edible items kaka maendi customer no mano kawe noketo chocolates e iye koro oloso chocolates en bende ode o package kamae tasto size ne bende sana sana okoduonga ahinya maendi ka ng'ato yiero kata king'iyo mane wa timo aina ni inyalo kawe kiketo divisions go ori kawe maonge divisions tiketo ne ng'ato sa tiketo ne ng'ato bangles tiketo ne ng'ato kata waseloso kata nyaka mar wuoche koro inyalo keto gimoro amora iye then nitie moko ma ka client seche ma ng'ato nyisi gimodwaro eku body side ni en box aina mane box aina ni molos kaka pram mar nyathi inyalo tii godo kuom celebration mar baby shower kasto bende nitie seche jok moko ma ka nyathi onyuol to giketo ne ng'ato gik moko e iye kae to gimiyi to giwacho ni wagoero kamano nyathiwa osebiro gin bende gibiro giduoko no zawadi maginyiso ni koro wagoero kamano ni nyathi obiro maber. Kodhi nyime gi twak e chendo mar poko pogore Judy bende motelo ni sinyiso ni boxes kinyiewo moko kuom yudo ka gin plain chopo nade makoro moko bende odusi aneno koket maua moko bende aneno kaka na koket rangi mopogore opogore gin ga otese madongo dongo size mar A1 kasto wang'ado gi watero gi for printing koro printing wano kwatimo ne ot ka nono ka anatia ot watiyoga gi jok moko matimo na gwa printing town but kolka box ka box seche mwatimo di design abeta computer watimo graphic design kasto waore ne jok matimo no printing gi print no kasto wan eka ikelo gi kendo wachako wang'ado gi kwaloso gi box makoro nyiso ni kosebed ni osego gi chapa mano osebedo printed okuneno kaka inyalo losgi ka gisebedo printed ekikelo gi ot lakini bende nitie seche moko ma ng'ato nyalo nyisi ni adwaro ni mondo ilosna box man gi maua ma pink koro wadhi watimo design wanyisi idwaro pink aina mane nitie ma oyiero kaste kwa print to waloso sample kose yie ni mae gima adwaro ekwatimo mang'eny koro ang'eni gima ji dwaro winjo ne nengo mar boxes rang'iny mopogore opogore ma bende intiere godo nengo iuso nade nengo opogore nikech boxes mwatimo ng'eny chakre box matin manyalo ting'o kata mana earrings matindo ma ng'ato kete ite nyaka box ma ng'ato nyalo kete wuoche nengo dhigi kaka size gi decoration gi maridadi mikete wantie gi box madhi ne siling 5 siling 7 siling 10 20 wantie nyaka gi box madhi ne 3,000 anything ediere kanyo nitie variety mopogore opogore koro e page wa mar Instagram gi Facebook seche mwaketo go to wajandiko ga bei koro ka ibodhi ng'iyo e page wa no iboneno ni akara box mar size ni mae beche iboneno gigo te bende selosa ahinya nyaka lure kod mbui kaka disechako akeni mbui iyudore nade nyingi mitiyo go mbui en mane mbui mopogore opogore mintiere godo koro e Facebook gi Instagram nying en achiel iluongo ni Crafts by Dides nying miyudo wago namba bende waketo kanyo gina the same numbers Judy mana motelo bende nisenyiso ni nyaka juu lakini boxes ge kiloso ne mana jok modak e aluora ma Nairobi koso kata mana joka julu obed nyakacho bed gwenge mopogore opogore bende ginyalo yudo boxes ge watimo ga waseoro nyaka boxes Rwanda Tanzania South Africa osedite waketo ni aketa maber to waoro ni gi bas miero kata G4S EMS waoro gi DHL waoro gi gigote akeni kaluwore kod tiegruok ma bende intiere godo boxes sibedo kiloso kuom thuolo mar higni 8 akini bende chiwo tiegruok nikech piny wadake sani hapa ni ng'ato komedo gi gik moloso gi lweto kada yud konyruok makare yes apuonjo ga ji loso boxes gi sana abet ga gi training kuom dichiel eiga mar ji mang'eny but private classes ma watimo ng'atachiel kuom ng'atachiel abedo ga godo inyalo ndika message e WhatsApp kata ndiko na email waneno kaka wanyalo timo asetrain nyaka ji Uganda ka ng'ato nyisa ni antie Uganda adwa ng'eyo kaka ji loso boxes gi wapanga tabiro Uganda tapuonji achiedh nade machielo ma bende ohendni matindo kata mna SMEs yudoga en ga wach mar chulo osuru in kaka ilose ot lakini bende chulo osuru koso koro the way mwano chulo osuru apart from VAT of course nyaka bed gi business permit koro I actually have a business permit biashara matimo ni bende asega register in 2012
emana yudo business name, but the first time manachako chulo gik moko kaka VAT, those other kinds of taxes, the business permit was 2016. Judy sani ng'at manini ma samoro ntiere gi pok ma intiere godo ma samoro okoti godo. Samoro somo inja puonjre mano somo ka kimbe ne somo chik to kaka ni somo chik to ok nyis ni koro mani tich mitimo di nyise nang. Anyalo wacho ni somo en gima ber. Kiyudo thuolo mar somo, somo. Ka jonyuol nigi pesa mar teri school, tim school no. Lakini ka chunyi nitie gima chunyi dwaro to ok gimi somo. Mano ok dhot molor to lor chuth boka kifungu bodir kifungu e piku chocho. Inyalo kawo gimi somo no, tiketo chunyi e kuma gima chunyi dwaro no emitimo. Mana kaka an nasomo chik, but chunya ne gombo loso gik moko gi lweta. Gima nyalo wacho kende niya, ka in e position sani ma ondiki, kikiwit gino nikech iwacho ni an chunya ni e tedo, anahero tedo, adwa dhi tedo. Kuma intie no, inyalo kungo itime on the side. Makaka wantine waluongo ni side hustle. Podi dhie ichiew gokinyi, idhi office, itimo 9 to 5. Kochopo godhiambo kin gi 1 hour 2 hours, itedo chapat ni ti manyo neighbors giti uso chapat ti wacho ni kara anyalo timo gini bagini miya ohala. Kochopo point makori neno ni kara chapad ni nyalo miya the kind of lifestyle ma adak sani, eka nyalo encourage ni kara inyalo keto 9 to 5 ni bathe mondi dhi tim gimoro machielo ni. But kikiwita ni koro aneno ka ng'ane owe tije odhi uso gimoro anadwa dhi kuongi teme, kiseteme tineno notiyo kiwe moro ni titichako moro machielo no. Aparo na chieth nade mabende wiwana wile godo in kaka timo tijni e ot samoro niga gi samuoyo mora kini in tich kitimo discipline mane miketo mare ni tich odhiyo makare. Okapogo kaka natimo kaka natiyo ge office. Koro sani nikech bende an gi nyathi, an gi familia madak go e ot. Nyaki panga gik moko gi sechegi. Gokinyi kwa chiew jikose madho chai buse loso ot. Awacho ni antija chakre saa 4. Jok matiyo go to donjo kata seche moko saa 2. Lakini antija chakre saa 4. Saa 4 no kase donje tich. Ten tich. Ang'eyo ni nitie gik moko mang'eny matimre ga ka wantie ot. Nyathi samoro tuo, samoro nitie gima timre kumidake, samoro kumidake koko ng'eny, samoro stima onge, samoro pi olal to mane gik mitiyo go pile. Mano ena challenges midhi adhiya godo mbele. Kaka wan ne wachako ne wadak mano nyoma ne wadak gi jaoda ng'ando ka Ngong Road. Ne wadak ne wane single apartment, yani single room. Ma kumininde, kumitede, kumitime boxes, kumatede cake, kumatime gigite. To mano noko orido na bawacho ni antie ot ni tek na nyaka yaw kumoro nikech yaw duka ni gi complications ge mang'eny ma noka feel ka gima nan ready. No kanyo kane biashara ochako mako matin, kanyo wadhie ot maduong' matin. Makoro wane bedroom wa sitting room ema ne waloko office, actually mane waloko kuma natie gi kuma tede cake gi kuma decorate cake. Sani ero kora dak kumoro ma an gi sitting room na, an gi bedroom ni kucho, jikoni kucho, office bende ni thenge. Koro mana pole tu, matin, chaka kuma intie no. Kata kini gi nafas ni moro matin ma kumirie tiendi kumidwa lose box, te kumidwa chori kamate chaka gikanya. Chako chonolod dhi kajuoga. Baradier. Ekin thulo mar higni 5 Judy keni nenori kanye kaluwore kito ohala mitimo. Kuma anagombo chope, adwani mondo abed gi duka ma separate gi oda. But aparo ni asechopo point makora I'm ready mondo separate my life from my work life gi my personal life. Aparo ni in the next 5 years I'm confident ni wanyalo chopo kanyo mondo koro kata ka en odni nikech odni is kumwatisa ni is very favorable. Awe mondo ka ndio bed office, then kuma wan wadhi dake obeda ot. Mane gima my biggest dream sani. Judy ng'ini biro bedo kinyisowa kaka isebedo kiloso boxes gi. Kapok inyisowa kaka isebedo kiloso boxes makamagi, wachni mogik ni nyakwara Mgejwang' mabende nanino chenro makama okinyi makawuono. Bende nyalo mana nuang' negi mbui gi namba miyudori godo. Kidwa yudowa internet,
e Facebook page gi Instagram page ilongo wani Crafts by Dides. Dides indiko ni DEEDACE. Mane kaka indiko Dides, Crafts by Dides. Namba mar simu en 0711116955. Mane kaka inyalo yudowa. Wach mogik manyalo wacho en kuom gik masenene ngimana te. Aparo ni tiyo tich mamiya mor en gima okanyal give away for gimoro machielo. Inyalo bedo discouraged, covid ero notimore, bech gik moko timre kia nade, but kichiyo gokinyi to in gi chuny moro mar gima dhi timo cha miyaga furaha, miyaga mor pile pile. Onge gima nyalo compare gi mano. Omiyo ka intie gimoro ma chunyi gombo timo, ti gi resources ma in godo mondi tem timo gino. You never know kuma gino nyalo chopie. Erokamano ahinya nyakwaru Mgajua gi sani Judy biro bedo katang'onwa kaka osebedo koloso boxes maket kod mage buore Nairobi. Achiel kachiel Judy inyalo mna tang'onwa kaka boxes makamagi isebedo ka iloso. Machiegni e office, koro adwa nyiso kaka aloso ga box gi gik moko mwatiyogo e tich mar loso boxes gi. Koro magi gin otese ma watiyoga godo. Aina ariyo gi gin ma wa design kasto gibedo printed gi design mane wadwaro. Koro kaka mae ng'ani ne dwaro ni mondo walos ne mar baby shower, mae dina paro ni nen mar gift moro ma notie gi gik moko ma iye ma rakwar gi moko marateng'. Kasto otese ma wayudo go in the market bende nitie ga ma plain aina gi. Ma plain gi wanyiewa gin size mar A1 madongo dongo kasto wang'ado gi size mwadwaro. Wantie gi glue gun kaendi matiyo gi stima emwatiyo go kuom gluing. Wantie gi gimoro miluongo ni scoring board. Scoring board ema konyowa goro lines mar loso go box. Maendi en cutting mat kuma seche mwadwa ng'ado gik moko to waketo mondo kik wang'ad mesa. Pencil ma gik ma kawaida, ruler, makas. Maendi en box kata paper cutter, stapler gi ribbon. Koro box madwa tang'onu kawuono en box ma simple ma samoro ng'ato nyalo keto kata mana gimoro kaka chocolate matin midwa kete iye. Gimokwongo timo en nyaka wang'e size mar gima wadwaro. Kaka anasepimo chocolate madwa kete iye. Gi scoring board wani to tiyoga gi inches. Ang'eni wan jo 844 to nopuonjwa gi centimeters. Lakini equipment gi kaka wayudo gi magi opim gi inches. Koro gima timo, akawo tool mar scoring board, agoyo go line kuma dwani mondo kuma dhi bane, asa chaka pimo tagoyo line machielo, apimo kendo agoyo line machielo. Akawo makas, ang'ade size madwaro. Kasta loke koni bende achaka time size kaka nadwaro. Koro kuom adier scoring board matiyo goni en equipment ma kise time mang'eny kinyalo dwaro nyiewe, ok ochuno ni bed kode nikech kata kionge gi scoring board nitie method machielo ma wajaketo godo lines mag box gi. Chaka ng'ado kama. Banogi e lines managorogo kamano. Koro glue gun wani nasekete e stima, sebedo maliet. Koro akawe amuono kanyo. Koro aluora kaloso kona gite mondo makre. Koro hakikisha ni gima loso no en neat. Ang'iyo corners go kani kare.
kanenti gimani kete yeno koro apimo mondo ahakikisha ni size ne ni kare. Koro adwa loso wiye, aduoko scoring board ni malo. Koro maendi naketo inja ariyo. Koro ma adwa keto inja achiel, saketo achiel gi quarter. Keto achiel gi quarter. Kasto kaendi achaka pimo. Asto seche miloso part ma wiye ni nyaka iwene allowance mondo kolorre maber. Kaka kanyo tang'ado. Keto thenge. Chaka goyo 1.25. Kasta pimo bor mare. Mondo hakikisha ni seche maloso nyawiye ni to nyawiye ni dhi donjo maber. Pima. Seche miloso ga box nyaki inuoyo ihakikisha ni gimipimo giming'ado digi gima box maniseloso mokwongo kiloso wiye ni. Koro maendi be nang'ada kaka nang'ado mapiny cha. Kasta bane akao glue maliet ni amuono kanyo. Koro kidwa ng'eyo ni iloso box maber onego bedni kikawo wiye ni iluore wiye to donjo maber. Hakikisha ni lines ga gi ochiko kaka nadwa ni gichiki. Kasto koro awach ni adwa keto ne maridadi matin e wiye. Adwa keto ne ribbon ni. Koro kane be naloso mang'eny dapimo ribbon bang'ado nyading'eny to mondi. Lakini nikech aloso mana achiel, apima gi wang'a dichiel. To glue matin kanyo. Mako tasto glue ni jabedo ga maliet mako kitang' nyalo wang'i. Bende kidwa ng'e ni itiyo tijni maber nyaka wang'e dichiel. Wang'no eng'eyo. Kao kendo ribbon moro doketo kanyo magi wang'a. To glue matin. Kasta adwa keto koro bow maduong' e wiye. Donjo kamano. Ang'ado moro mabet bor matin. Side corner. Just adjust. Mondo bed kaka dwaro. Bed manit. Atiko box achiel. Mokoro samoro ng'ato ne dwa loso gigi kata mana mang'eny. Wanyalo nuoya process ni watimatima mang'eny. Wang'ado tese dichiel. Waprint mang'eny dichiel. Koro mano box achiel. Nyakoro mga jong mana kiseneno judo seteri ma ineno tich mabende gitimo kaka giloso boxes market kod magi nyaka sani magi gin moko kuom boxes mabende osechako los. Ineno kanyo mondik ni Eid Mubarak manyiso ni magi gin nyasi mopogore mabende ochiegni chako timore. Koro kalure kod pok mabende otimo oseterwa isebedo gi ng'eyo kaka iloso boxes makamagi maponono ni iyudo mich kokadhe boxes. Koro iseng'eyo kaka boxes makamagi osebeda
ka iloso. Kwak manya kwa Ramogi Juang gi kanyo bedo makelo wa giko mar poko pogore okinyi makawuono. Kaka pile adanyisi ka intiere gi pok kikiluora. Itudri koda page mara mar mbui mar Facebook iyuda Sharon Ongao. Ichopo kanyo to inyisa pok mabende intiere godo. Bang' mano abro bedo kayuani tol achiel kachiel mar mondo miwane kit pok mabende itimo. Orituru masani warar kendo juma mabiro. Nyinga Sharon Ongao. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة. We partner with communities across all 47 counties. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi, e Injili ngima. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Morticians are people just like you and me. We cannot all be strong. I have to be strong for you when you're breaking. I have to hold your hand and stand in the middle of crisis. Yeah, and that's exactly the role we play. Yes. On a daily basis, you deal with people who are grieving, people who are in a lot of pain, right? How do you deal with that yourself? People need to understand that grief is not a task, it's a process. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madewo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. Nyakora Ramogi en dakika 5 kende tok sadek mar okinyi kaka pile wasedonjo e chenro mar mbako romo mabende chakore sani nyakango mol kanyo sa 5 mar onyango kaka pile ka wachako mano chenro mar mbako romo okinyi kokinyi wachako mar michal mar fuambo mar mondo mi ibed kod ng'eyo ewi weche mopogore opogore mabende jofwambo magwa luonwa e kor gwenge mapacho ka hinya to odiochieng' makawuono mago weche matimore pacho kae weche matimore e paw siasa weche matimore e paw ohala kaachiel kod weche mabende timore e paw tuke okinyi makawuono gi sani antiere kae mar michal mar fuambo weche mabende waluonu machiegni odiochieng' makawuono ka wachako ayanga chal mar fuambo odiochieng' makawuono Nyakwa Ramogi tarik 30 dwe mar 3 mano ma higa ni ma en odiochieng' makawuono kawuono chieng' tich ang'wen kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaachiel kod johera mage biro bedo katimo ng'anyo margi mar 2 mano e jumani parni e juma mokalo jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano Raila Odinga nolando ni gibiro bedo ka gitimo ng'anyo mano chieng' wuok tich kaachiel kod chieng' tich ang'wen odiochieng' makawuono kweth mar Azimio la Umoja kaachiel kod johera mage biro bedo e counties mopogore opogore mabende biro bedo katimo ng'anyo makamago kata kamano ikwayo jogo maponono biro wuok oko mar mondo mi odhi e ng'anyo obed kod ng'anyo mamuol gibed ka gi ng'anyo mamuol kik giketh mwandu moramora to bila bende mabiro chopo e ng'anyo makamago bende nyaka sani ijiwogi mar mondo mi gichiw arita makare ne jogo mabende biro bedo ka ng'anyo to ponono ka nitiere jomaundu manyalo bedo nokikore kod jogo matimo ng'anyo mamuol jomaundugo eminyalo maki kendo oketgi e yor chik mar mondo mi ni chik okaw kare kotudore kod mano kuonde mopogore opogore kor gwenge mapacho kae kama bende Azimio biro bede ka bago ng'anyo margi odiochieng' makawuono wabiro bedo ka wamenyo mar mondo mi wang'e aine ni to en ang'o matimore kuro nyaka sani ripot machoponwa en ni moko kuom dukni kaachiel kod kuonde timo ohala e kaunti ma Kisumu odiochieng' makawuono olori no ang'eyo ni gavana e kaunti ma Kisumu odiochieng' manyoro nosewacho ni gibiro bedo ka gitimo ng'anyo mamuol mane momiyo odiochieng' makawuono podi wamedo mana jiwo jopiny ka giwuok oko gidhi e ng'anyo to bed ng'anyo mamuol maonge ketho mwandu moramora onge ketho gik ng'ato to onge kelo koko kata tulo moramora kopogore kod ng'anyo mag Azimio mabende waluono odiochieng' makawuono Nyakwa Ramogi wach machielo mabende waluono odiochieng' makawuono en kotudore kod romo mopogore opogore mag kamiti mabende yudore e od bura mar Senate mano mapacho kae odiochieng' makawuono mano kamiti mabende ochung'ne wechego mag omenda kaachiel kod loso budget e pacho kae odiochieng' makawuono gibiro bedo ka giromo kod controller mar budget kaachiel kod duol mar governors e pacho kae ka bende romo makamano biro bedo kotudore kod wachno mar chulo bills kata omenda mopogore opogore e pacho kae kaachiel kod neno ni chenro mag counties magwa odhi mbele e yo makare mana achiel kuom romo mabende biro bedo e kamiti
mar Senate mano mochung'ne wechego mag omenda kaachiel kod budget. Ka bende romo machielo mabende biro bedo e kamiti mar Senate kata e od bura mar Senate odiochieng' ma kawuono. Mano en romo mar kamiti mabende ochung'ne public investments kaachiel kod special funding. Mano e kamiti mar Senate mochung'ne wechego mag public investments. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giromo kod jatend migawo mar omenda e pacho kae. Ahinya ahinya gigo mabende gibiro bedo ka ging'iyo gin wechego mabende otudore kod uso moko kuom kembe mag piny owacho. Mabende nyaka sani nitiere kembe moko mabende noseyangi ni biro gol e lwet piny owacho mar mondo mi oketgi e lwet ji giwegi kaachiel kod ng'iyo kata nono wach chwalo omenda ne counties magwa. Parni governors e counties osebedo ka ywak ni pok giyudo omenda kuom dweche moko. Mage moko kuom weche mabende kamiti mabende ochung'ne wechego mag public investments e Senate kacha biro bedo ka twak e odiochieng' ma kawuono kod jatend migawo mar omenda. Kopogore kod committees mabende biro romo kanyo e Senate odiochieng' ma kawuono, mano kamiti mabende ochung'ne wechego mag public investment mano e od bura mamalo. Bende odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giromo mar mondo mi gitwagi ahinya ahinya kotudore kod wechego mag teko. Ka bende gibiro bedo ka giromo mar mondo mi ginon audit mabende notimne buge omenda mano mar duol machoko usuru e pacho kae, mano Kenya Revenue Authority, mano mar hik omenda mar 2015 2016 gi hik omenda mar 2020 2021. Mage moko kuom weche mabende biro bedo ka timore e od bura kacha. Ka bende romo makamano igeno ni jofwambo magwa biro bedo ka chopo mar mondo mi gilernwa ni kinde audit makamano ponono duol machoko usuru e pacho kae mano KRA osebedo ka choko omenda maromo nade. Ka watieko chal mar fwambo kinyi ma kawuono, moko kuom weche mabende waluonu machiegni odiochieng' ma kawuono gin weche mabende otudore kod wechego mag somo. Mineno kae ma en logo mar riwruok mar jopuonj mano mar NATA. Odiochieng' ma kawuono riwruok mar jopuonj mar NATA kokalo e jagoro margi mano Collins Soyu nyaka sani koro kwayo mar mondo mi ochung ng'anyo mabende nyaka sani dhi mbele pacho kae. Wang'eyo ni ne wantiere kod ng'anyo kochakore tarik 20 dwe mar adek higani. Wuok tich mar jumani ne waneno ng'anyo. Odiochieng' ma kawuono bende kweth mar Azimio la Umoja kaachiel kod johera mage nyalo wuok oko kacha mar mondo mi obag ng'anyo. Jogo mabende nitiere sekta mar somo nyaka sani wacho ni ng'anyo makamago rocho chenro mag somo ahinya ahinya to mago mag nyithindo modak e kuonde ma yuto mar ji ni piny. Kaluwore ni kinde ma ng'anyo makamago timore, nyithindo makamago moko kuomgi ok nyal chopo e skul e wang' sa. Mane momiyo riwruok mar jopuonj mar NATA koro luongo mar mondo mi jatend piny William Ruto kaachiel kod Raila obed piny obede twak mar mondo mi gitiek ng'anyo makamano. Apar ni kalenda mar somo e higani mar 2023 ema nyalo wacho ni nodok e wang'e tok ka nosebedo kod rochruok mane kinde mane tuo mar COVID-19 omuoche pacho kae. Mane momiyo jokanya sekta mar somo wacho ni kapo nono ng'anyo makamago nyalo dhi mbele to mano nyalo rocho kalenda mar somo. Parni e higani e kinde mabende podi wantiere tam mokwongo mar somo, nitiere nyithindo ma ikore ne timo penj mag KCPE kaachiel kod KCSE higani. Ng'anyo ma kinde ka kinde koro ponono nyalo miyo ok ginyal tieko syllabus margi. Jopuonjre ma yande owuok e grade 6 kadhi e grade 7, ng'anyo bende ponono nyalo rocho transition machalo kamano kata chenro mar wuok e grade 6 ka gidhi e grade 7. Mane momiyo jokanya sekta mar somo sani koro bende ogolo duongi ka gikwayo mar mondo mi ochung ng'anyo mabende nyaka sani dhi mbele e pacho ka. Nyakwara Moge Jwangi kanye mwachopo godo e giko mar chal mar fwambo kinyi ma kawuono. Weche mopogore opogore jofwambo magwa podi biro bedo ka luonu machiegni e kor gwenge duto ma pacho kae. Gimoro amora matimore e pacho ka odiochieng' ma kawuono sama otuch wabiro miyi achiel kachiel mana kokalo e Ramogi TV. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani tok yueyo taduogo kod twaka e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Kaka kuna kitu nimelan kwa hii life, my God.
Patience. Nimengoja hii driver's seat for 10 years. 10 years. 10 years. That is how long between the first time and now? Yes. Okay. God does not fumble with you. No. I'm telling you, Cynthia, like, God alikaivya can decide this is it for you. Like, you've been waiting for this thing. You've been waiting for this. Now I'm giving it to you. Stop listening to others. Stop. Wacha kusikiza. Mbona unasikiza vitu? So in whatever thing that you do, just be yourself and do the best. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluwore gi weche thieth, tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Nyasaye ber, kendo oromo adenda. Ibirona, baba. Gima lokore seche ma ng'ato pong' giero kamano e chunye. Kindeni, nyaka lokruok obedie ngimawa, ema omiyo Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, gi The Chwalist wuon, Ken the DJ, kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo. Amalo, rieny, nikech lerni osechopo. Injili Kalo, Jumapil ka Jumapil, saa 12 okinyi, mana e Ramogi TV. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Masemana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelongo ni moto ebele. Dano moro kabisa fan page mar Ramogi TV, dano ng'eny kai kabisa. Kidonjo fu ma serious ikite ngoma owake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma wake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10 odhiambo, nyaka saa 12. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto, lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok. Wan gi dholuo mar kendo, 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 to gi kendo. Wan gi din. Chike. Kuonu nyaka siemin tima. Gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni kamiyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV.
Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palamino chienga tanora mojonya. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo kod instrumental, kod Ninja the Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen otieno. Another super sato mawarro mekae ni chenro miluongo ni Thum Dagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinindwa unazikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno shemar morlilo kuma itire no kako. Kalma sana kumugazwa Koma vitu nanirea. Ngani lin Ramogi nyarnya kachi. Ngani kolo kolo instrumental. E Thum Dagmor, Geso ka Ngeso, Sang'wen otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo yaka wagere. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Logs Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, Ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8, mana e Ramogi TV. Unga nyororo kwa ugali moto, keto kwa masongo, basi unga ni gani? Niambie ni gani? Unga ni gani? Kama Raha Premium. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha. Nyiew mok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Nyakora Mugejwan kamoro mora ma intiere anyisi ni tok yudo chal mar fwambo mabende asemi kanyo mar mondo mi bed kod ng'eyo e weche mopogore opogore mabende waluonu e kor gwenge mapacho kae. Gisani koro wadonjo e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Okinyi makawuono pod wadwa goyo mbaka kotudore kod ng'anyo mar Azimio. Kalure odiochieng' makawuono en odiochieng' mar adek kata en ng'anyo mar adek mabende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dwa bago e pacho kae. Par ni ng'anyo makamagi nochakore ayanga chieng' tarik 20 dwe mar adek higani. Nwaneno ng'anyo machielo chieng' wuok tich majumani. Odiochieng' makawuono chieng' tich Ang'wen en odiochieng' mar adek kata en ng'anyo mar adek
mabende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaachiel kod johera mage chano mar bago ng'anyo ka gisundo sirikal mar William Ruto mar mondo mi oket kare moko kuom gigo mabende giwacho ni ok dhi maber e pacho ka hinya to mano kotudore kod pek mar ngima magibende giwacho ni pek mar ngima koro miyo jo Kenya kale achiedh nade mopogore opogore. Nyaka sani nitiere grube mopogore opogore mabende osewuok oko ka bende gijiwo jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mar mondo mi gibed piny gitwagi mondo ng'anyo makamagi ochung' ayanga e pachoka. Kata kamano kaluwore ni odiochieng' manyoro ne waneno ka seneta ma pinyno mar Amerika mano Christopher Andrew Kun nobire pachokae obago twaka kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Tok mano bende obedo kod twak kod jatend Azimio la Umoja Raila Odinga. Kata kamano Raila wacho ni ng'anyo pod ok chungi, ng'anyo pod ibiro dhi mbele. Ang'o momiyo mae timore? Jopiny biro yudo ber mane kokale ng'anyo to ng'anyo makamago ponono biro konyo Kenya e kinde mabiro mbele kose mano en mano kang' ma Azimio la Umoja One Kenya Alliance dwa keto godo sirikal mar William Ruto tesre. Mane momiyo kinyi makawuono antiere twak kod welo adek. Welo wa ariyo sechopo achiel kachiel e studio marwa e county ma Nairobi ka wendwa machielo biro bedo katudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa mayudore e county ma Kisumu. Welo mabende antiere godo gi sani e studio marwa e county ma Nairobi ka wanyalo wacho ni wadwa twak e studio ma Nairobi ka wanyalo wacho ni en Ladies Day kalore ni wan joma nyiri wate e studio ma Kisumu mabro bedo kod okila Green Odera obro tudore kodwa achiel kachiel e kinde mobro chopo. Gisani Dr. Agnes Salomi chiwo nado kinyi makawuono. Achiwo maber agon Nyasaye erokamano kuom achiwo amoso jo aduto jothurwa joma winjowa kama untiere no kweuru. Erokamano ahinya. Rachel Omoli chiwo nado kinyi makawuono. Angima agone Nyasaye erokamano momiyo wangima kawuono kendo miyo opportunity mondo wawuog gi ogandawa. Omiyo amoso nyikwa Ramogi duto kuonde ma untie no yawre uru kendo ageno ni Ruoth orito. Erokamano ahinya. Mana kaka iseneno nyakwa Ramogi Ajwang' mago anyalo luongo gi ni joma mine kata nyidendi ariyo ma wigi otimo jere ma kawuono dabedo godo kae e twak achiel kachiel e studio marwa e county ma Nairobi ka asenyisi kacha ni Green Odera biro tudore kodwa. Green Odera en okil to bende en janon weche mag siasa. Obro bedo kotudore kodwa e kinde mobro yude achiel kachiel kokalo e studio marwa mantiere e county ma Kisumu. Kamoro amora mineno nyakwa Ramogi Ajwang' kinyi makawuono in bende nyalo bedo kodwa e twaka kichwelonwa ote penjo moramora paro moramora kokale namba mar ote machuok ma en 33600. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kochaka yanga twak mara okinyi makawuono chak kod Dr. Agnes Salomi. Yes. Ang'ene kinde mane bende ibire studio wakae ikalo apaini mopogore opogore kichope studio ka. Odiochieng' makawuono ang'eyo ni Azimio la Umoja bago romo machielo mano mar juma ne giwacho ni juma ka juma gibiro bedo ka gibago nyadiriyo. Chal mar lwasi chalo nade oko kanyo? Adwa wacho ni amor kawuono aseneno ka ji obiro tiyo tijgi. Ji ntie Nairobi to be aneno kata police, which is mano gimonego timre. Kantie maandamano ji onego dhi mbele gi tijgi, ji onego dhi mbele gi gima gitimo. To police, that's the work of the police, to protect anybody's property. Koro amor ni kawuono okwachal military state kaka nyocha wachal week mokalo gi Mandi. Kawuono it's a bit reduced, lakini adwa kwayo jopiny ni kata joma dhi maandamano wadhi gi kwe. It is enshrined in the Constitution, Article 37. People have a right to demonstrate. They have a right for picketing. Koro gima gitimoni is within the Constitution, lakini gitime gi kwe. Mane makwayo jopiny. Recho korka kori neno ka lwasi chalo nade wang'eni kinde mathoth e boma ma Kisumu kalore kod jofwambo magwa man kuro lor dukni mathoth ka bende ipo nono jo ohala nitiere kod luoro ni ng'anyo makamago kokodhi maber to mwandu gi nyalo kethore. Boma ma Nairobi kae ineno chal mar lwasi ka chalo nade? Erokamano aneno ka piny sani gokinyi sani to chalno okwe matin. Sorry. To wang'eni ka ng'eny ng'anyo to ichako gimoro saa 4 saa 5.
Koro en mana kwayo marwa ni kaka waneno ka ji kawuono have confidence ni gige gibo bedo protected, mana kaka Nyamerose wacho according to Article 37, ni oyienwa mondo wang'any kikatiba. En ratiro marwa. To bende kama ratiro mara ogikeno, mari mar ng'anyono gike, ema mara bendo timre nadi, ochakre. Matine ni kakoro idhi ketho gir ng'ato. Kati goyo ng'ato gi kidi ng'ama wuotha. Kati kwalo gir ng'ato. To koro kendo igo against ang'o? Katiba. To kwe maneno ka nitie seche mabiro koni. To daher ni kweno mondo med betie. Mondo ji odhi mbele gi gigegi kate yor ng'anyo kamano. To joma dhi puodho dhi adhia puodho. Joma dhi tich odhi adhia tich. Mondo nyithindwa bende odhi e skul. Kik watam ji ni kik gitim gik ma gitimo nikech jomoko ng'anyo. Nyaka sani wang'eyo ni kweth mar Azimio la Umoja nochako ng'anyo tarik 20 mano wuok tich mokalo. Wuok tich jumani bende jopiny no dhi e ndara. Odiochieng' ma kawuono bende jo Azimio kaachiel kod jopiny biro dhi e ndara. Nitiere gigo mopogore opogore ma bende jo Azimio noketo piny. Mar mondo mi gidwaro ni oket kare ka ok kamano to gibiro bedo ka ging'anyo. Recho kachako korka kori, ang'e ni in nyaka sani yiengori, ok Recho, Agnes. Kachako kodi, ang'e ni yiengori korka Azimio la Umoja. Nyaka sani ng'anyo makamagi gibiro dhi mbele ponono kuom thuolo maromo nade. Kalure ni nyaka sani adiera gigo ma jo Azimio dwaro pok waneno kata chiel koket kare. Erokamano. I want to correct that. I don't egemea. I'm Kenyan citizen. In a Kenyan citizen. Who has a right to voice what I believe. Gino nyalo bet what I believe and side mar Azimio. So that's why you are saying I'm on the side of the Azimio. Lakini gimadwa konjo Kenya ne, I am a woman who fights for justice. And there cannot be peace without justice. Kanyithinda kawuono nindo cage. In a government that said 100 days, before 100 days, mogobo the pain to mogopoko the pain. I have a right to say this is wrong. Kantiegi government, momedo jipra beach from 25 in CAS. What are they doing in office? I want to ask this government, what are they doing in office? Why don't we look that is affecting our people? What are they doing that is different? Because the very president that we have was in the other government that we just ended. Kor emadwa kon President William Ruto en ng'at mawinjo wach, owinje gima jopiny wacho. Ngima komedore kata nyithindo ma Recho wacho nyalo dhi e school. Okay, you cannot take hungry children to school. Sani taxes omedore mang'eny, kata fundi matwango lewni e dala omed in taxes. We can't continue that way. Gimadwa kwayo jo UDA mantiere, give this government that is in place today. Think about the manifesto. Giyawi manifesto manegi wacho nwandalo election. Mondo gingie kaka manifesto no chalo. The next thing that I want to say here. Onge kaka Recho wacho ni onge ngato manyalo goyi gi kidi kokitimo gimoro. That's a lie, and that's a lie that is being perpetuated, and that kidi is always associated with the Luos. That's a wrong thing. Tadokwero Recho. Don't fight your brother. Don't go to the side of the enemy when you are fighting your brother. Nikiju luwe mwacho ganuwa ni mwalu witoga kiti. Koro kata maandamano no, josiku mana Raila. Raila is not a Luo. Raila is a statesman. What he's fighting for is what Agnes Obire studio ka. Ni yawa, government mar President William Ruto. No kono ni koketo moma pain, to mogo the pain, to fuel the pain. It's an world economical thing. But each country has to think, what is the first thing? Is it ballooning a government? Or kose wangie gik bathago jopinyo waketie itwa kikwabed people who are creating violence wabedi jomanyalo bet piny mawinjre mawachni ka ondamoni to kwadhie maber. Gima the opposition is there to pit the government of the day on its feet, to see that what is doing is wrong. What you promise the people, can you do it? It's over 100 days. So how many days do we have to wait? I'm asking. How many days? It's very sad. In Anoka Kabet Kaya Mama, I feed 25 prostitutes. And it's so painful that before we used to give them 4,000 a week.
Now that 4,000 is not enough. Mano kaluwore kod pek mar ngima. Pek mar ngima. Kwa winja ne korka recho nyaka sani wang'eyo ni chieng' wuok tich mano mar juma mokalo. Wuok tich juma ni wabedo kod ng'anyo. Nyaka sani odiochieng' ma kawuono bende ng'anyo biro bedo. Ng'anyo makamagi biro konyowa kose jopiny ponono dhi mana e ndara kacha. Moko kuom gi nowito ngimagi. Wantiere kod lipode mopogore opogore mag jogo mosewito ngimagi, nyaka nyithi skul mabende osewito ngimagi, kod jogo mabende oyudo hinyruok mopogore opogore, obed obila, obed kata nyaka jopiny ma kawaida. Bende obiro konyo, mana kaka iwinjo ka Agnes osewacho ni en gimomiyo ponono oneno ni ng'anyo gi ber, en kaluwore ni nyaka sani sirikal pok ochopo singo moro amora mane omiyo jo Kenya. Mokongo weya correct gima nyamera Agnes owacho. Okawacho ni jowa emong'iyo gigo kidi nikech okapar ka jaluo ne nyalo dhi Spectra ni goyo kambi mar baba gi mama. To gima wacho ni en richo, awacho ni sech kama ratiro mari ogike ema maro chakre. Omiyo seche makata idhi kawo gir ng'ato kaka nyocha neno ka nyamera moro ni Kisumu. Ene ng'anyo kendo ng'anyo nikech ekonomi rach, ong'anyo nikech oneno ni okonyal kaka piny chal. Tasi yudo ni en ma ene ng'anyo ni. Ene ma jomo wuotho go kendo donje kiosk mare mokawo soda duto mane nie kioska. Dongi neno kama ne gima rach nikech nyathiu ema nie duka cha, nyathiu be mondiki kata koke nyathiu en wach ni moro. Omiyo seche mwadhi ni wang'anyo to bende nitie jowa moko ma iye kae ma jo miwacho ni jo maundu, I think that's the right word, magi take advantage of ng'anyo ni mondo gi vandalize, gi take advantage mar ng'anyo ni mondo gi kwel. Tang'o matimre kor joluo ma bedo branded ni joka ema timre nadi ema ong'eyo go kidi gi ne mane giba kidi makato ken jaluo sechego. Ni neno kata kiwacho joma no dhi along Thika Road, the people who broke into the farm of the last president Uhuru Muigai Kenyatta, tiwacho ni kara bende nitie jomoko bende manyalo timo tim yore mopogre gang'o mopogre gi jaluo. Emwakwedo ni onge ratiro mari ni kidhi ng'anyo nikech constitution oyieni ni nyalo ng'anyo to kore dhi kacha gi beti, kore dhi kacha gang'o gopanga, kore dhi kacha gi tong' nikech ineno ni dhi kingri. To wano wacho ni gima constitution wacho en ni mondo wadhi wang'any, to wadhi wang'any unarmed, maonge silaha moro mitimri nadi miwuotho go nikech ng'anyo. Seche ming'anyo wang'eyo gik ma ng'anyo osekele piny ka. Kata constitution mo wacho sani article 37 it came about because of ng'anyo. Gik mabeyo mwaneno freedom of expression go obiro nikech ng'anyo. Ineno. Omiyo ok wanyal wacho ni ng'anyo en gima rach. Ka din en gima rach dino kokete katiba. To gima wakwayo jowa ni seche mwang'anyo ng'eni waloro dukni ma de wayude kata siling moro 100 watimo gang'o wanyiewo godo alot. Seche mwang'anyo sani koth chwe ok wadhi e puodho. Kok idhi e puodho to kidhi mako nego beni komo to kikomo ibo makomo chieng' machielo. Seche mwang'anyo to nyithindo ok som to kuonde mamoko to waneno ka nyithindo some. Nyithindo ema lag behind. Ineno. Omiyo gima ana wacho kaka ng'ano mohero telo maber, not leaning on either side of what's happening, is that onego wang'i ni ng'anyo ni gi gik ma baba wacho gi be watime kaka baba wacho nikech baba siko ka wacho ni wadhi uru ng'anyo lakini ok wadhi ni wadhi maber. To kata kamano nyaka sani mana kaka penji waseneno ng'anyo kapok ami thuolo Dr. Salome ng'eni wach moro ili nwaneno ng'anyo chieng' wuok tich. Mano wanyalo wacho ni koro wuok tich ariyo, mano wuok tich mar tarik 20 gi wuok tich ma juma ni tarik 27. Ng'anyo ne ntiere, odiochieng' ma kawuono bende ng'anyo nitie. Bende nitiere hopes ni gik moko biro lokore recho. There is hope. Emo mineno kata ka koro we are having a conversation as a nation. Ni neno kanyoro baba no bet gi wuoyo gi jo kanise. Ni neno kata ka Rigathi Gachagua bende no wuoyo gi ng'ama no kelo handshake in 2018. Ineno. Omiyo ok wanyal wacho ni ng'anyo ok dhi kelo nwa ber. Nikech seche ma jo wang'anyo kaka gi ng'anyo no. Ema sirikal awinjo ko wacho dholuo moro ni ikete tesre, I think I'm using it correctly. Checks and balances. Mondo ng'e niya, nyocho promise ni idhi miyo mogo at 70,
after 100 days, that we have not seen. Ni wacho maber, ni broketo mine at 50-50 of all your appointing positions. Pok waneno mano. Baba wang'anyo nikech waneno niya electoral injustices mosebedo ka timre kwa dhi mbele gi kaka timre ni ok ber. Omiyo ok wanyal wacho ni ng'anyo onge gima dhi timore dhi konyo wagodo. To ng'anyo an gima kwayo ni can we have a dialogue, the leaders, mondo wach niya wan kaka sirikal waneno ni gimomiyo pok waduoko mogo piny en achiel ariyo adek. Gimomiyo ok wanyal duoko subsidies en achiel ariyo adek. Nikech in the same constitution, Article 33 of it, there's freedom of expression, and in that particular article, onyiso wani ni freedom does not extend to incitement of violence, but freedom seeks and you seek information, you receive information, and you can impact that information. Matinde niya sirikal nigi jukumu mar nyiso jopiny gimomiyo pogi timango pogi duoko mogo piny. To bende sirikal osekawo okang' mar timo mano kalure ni mano e gima hinyo jopiny ahinya. Dine gisekawo okang' adiera makende. To seche moko tulo mwaneno kata koko mwaneno seche moko doko bet. We wawinja ne ka korka Dr. Agnes wach moro ne ile wach moro nende ila anende ila manende Rachel sama nende Rachel wacho there's a difference between demonstrators and goons. Joma no dhi ka Uhuru Muigai Kenyatta oket mar Uhuru mano puodho mar the founding father of this nation Mzee Jomo Kenyatta. They were goons. There's nobody who goes for demonstration with machete madigigi mapimo golopi madigigi to kata joma no the Spectre. They were not demonstrators. What were they demonstrating at Spectre? And that's why they were not they were goons. And those were not Azimio people. And people know. No, and that's why I want to clear. Let me say, freedom of expression. What did Ishugwa say? What did Gashagwa say? What did Itumbi post? What did Kuria post? They all directed to that place. And what did we see happening? Kendo Ishungwa no chung embele kanisa. Emadwa kwa kata julemu. Gijo kanisa duto. Somebody cannot incite people in your midst tilling. Kanise wa kikbed kama koro waloko hala. The churches have become like the times of Jeremiah, the prophet. Kama the king, what the king said, everybody followed. The president of this nation purports, because everybody can purport to be a Christian and you're not a Christian, to be a Christian, milongo manani zakayo. Rigathi purports to be a Christian. No Christian can stand before the altar of God and utter those utterances. Both Azimio and both UDA. I'm asking churches. You are the moral conscience. Kaka Mzee Jomo Kenyatta no wacho in his book Facing Mount Kenya. The church is the moral conscience. Mar penyini. Gingie gimagitimo is right. Takueroni the goons who went to Spectre and the goons who went to Mama were paid by people. They were dropped. These people took their time, and if you want to know, where were the police? Uhuru's shamba is next to a police station. Where were the police? They took their time. They were selling stolen things on the road. Where that is a state thing. And I want to tell people, today we are setting a very bad precedence. Nikech kin kain gimwandu mama. It's not. The rights of Kenya is protected and it's the constitution. And everybody has a right to be protected. I'm asking leaders of both parties, tone down. Don't ban this country. I was a nun in Rwanda when that thing happened. It started the way it's starting here. Rwanda. It started the way one tribe among itself. And it started slowly and it banned Rwanda. Wawinja ne pacha Rachel Omolo kaluore kod gigo mabende jotelo mopogore no wacha dira gik makamago anyalo wacho ni wantiere gode record ahinya to mago mabende no wach kod jatenda jogo mathothe od bura kacha Kimani Ichung'wah. Kata kamano nosewuok oko kopuodhore ka bende wacho ni en nochiwa siem ne mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mar mondo mi owe sponsor kata we siro ng'anyo mabende Azimio bago e pacho kae. Kata kamano
nosepuodhore ni onge tudruok moro amora kod monj ma bende yando time puoth Uhuru Kenyatta, kata kamano bende ber ka pod itimo negi nonro. Wachako kwa wacho mbele kama tin ni the constitution nitie gi provision for almost everything. How you express your freedom, what you're supposed to say and what not to say. Freedom does not extend to insightful information or messaging. Maki wacho gimoro manyalo kelo tungni to koro kendo ken freedom at all. Ineno omiyo wach kaka gik mane ichungo wacho kata opuodhre machal nade to the coincidence ema koro nango wach ni kati puodhri osiepa to nitie joma notiyo gi wach mani wacho ka mondo kel tungni kata mondo dhi okwel. Ema na chako ka wacho ni wabede joma hore kik wadhi wa vandalize gik moko nikech wan wadhi e protest. Asiyudo ni e kind joma dhi e protest gi ema jomoko achiel ariyo adek ka wuogi to chako dhi kwelo. Jomoko achiel ariyo wuogi tasi wacho ni joma no dhi e protest ka the demonstrators, they are the same ones who orchestrated ABCD. Ineno omiyo nyaka wang'e ni seche wawuotho gi joma chal nade to en adiera ni police should be held accountable. Ok mana ne losses mo wacho gi kende. Nitiere jowa manowito ngimagi. Magi ne giwito ngimagi nekech gimbene ne gidhi ng'anyo ka giwacho ni oyo okanyal afford mogo ahinya. Odhi ng'anyo ko wacho ni oyo aneno ka government nyocho nyisowa ni they came up with some austerity measures mondo giduok bech gik moko kata expenditure mar government chien piny to one the same government neno ka pod ntiere appointing positions manyalo bet ni ng'eny moloyo kata the prescribed one with the Salary and Remuneration Commission or Public Service Commission, sorry. Koro omiyo ng'anyo mwatimo ni osiepa en mana ni mondo ji otimang'o owach ni I'm displeased gi gima timre to kik wa take advantage kata kik wa mi ji opportunity mar ketho mwandu ng'ama chielo nikech idhi ng'anyo. To gima wakwayo kenda kwayo kabisa ni police gin kacha not to control the masses. The police are there to manage. Mane tijgi. Makose nyisgi ni kinyi nitie ng'anyo kama. Let me assume it is a university students madhi on riot. Onego giwuogi ging'e niya seche ma nyithindo giwuok oko cha to giwuok oko ni gidhi timang'o gidhi ketho gige ji. So they are airing their displeasure. If there is a petition magidwaro put across to the authority, getime eyo mamuol eyo mawinjre. To kik wabedi oganda mani seche ma koth go nyawadwa oko to mora ni oyo dongene manyocho wang'oda to kura nasegero ode motu ochuch ne motima ng'oda ke jogi onego bedni kata gin jo Azimio gi protect kata gin jo oda gitimang'o gi protect. Ok ni it was glaring, everyone saw it. Onge gima ne mono officers chopo Thika Road adiera makende nikech mano gima ne nitie chalo kagima ot moro wang' to fire extinguisher ni mane bathe kanyo to ginyiso unang'o ni wan ok wawinjiro opok waneno iro. Inyisa ni gisani Green Odera kantiere county ma Kisumu oseberiwore kodwa e twak okinyi ma kawuono adwa ni watudre kode Green Odera ka intiere county ma Kisumu ichiw nade okinyi ma kawuono e county ma Kisumu kono watwako tudore kod ng'anyo mar Azimio. Inyalo mana pimo nwa chal mar lwasi e county ma Kisumu okinyi ma kawuono e kinde ma bende igeno ni odiochieng' ma kawuono bende johera mag Azimio biro bedo ka bago ng'anyo margi kawuono chieng' tich ang'wen. Green. Joyce, erokamano kuom rwako e twak ma kawuono ago mos kuom chopo molewo. Ing'eni e gwengewa mag Luo Nyanza kod kuonde ma maandamano timregi
nyaka wapim yamo kaka chal kapok owuok e utewa emomiyo alewo matin. But kiwing'iyo lwasi ama gwenge ma Kisumu kuma nitiere ng'ich moro, ohala mang'eny ok oyaw, dukni mang'eny olor, to kata taon kuonde moko nitiere kuonde ma pod ok ber dhiye nikech jomoko osechako dino yo kod gik makamano. But amor chopo e twak ma kawuono mondo walalre wach mar ng'anyo mar Azimio, kuma watime maber, kuma odhiye oko mar chik nyaka ng'otiek. Erokamano ahinya Green Odera ka intiere e kaunti ma Kisumu kendo machiegni ahinya twak okinyi ma kawuono. Kata kamano pok wadhi mbele kod twak ahinya. Gisani bende watwak kae kotudore koda mano monj ma bende yande otim mano e puodho mar manen jatend piny Kenya mar ang'wen mano sedhi rutaya mano Uhuru Kenyatta, ka bende motelo ne kata monj makamano ma bende notim ne jomaundu, mano tim kod jomaundu e puodho makamano. Ne wawinjo ka jotelo moko bende nowuok oko ayanga ka chiwo siema ne jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mar mondo mi owe siro ng'anyo ma bende kweth mar Azimio la Umoja siko ka bedo gode pacho kae. Tok mano bende no wacho weche mani en bende ntiere kod mwandu nyalo winjo nade ka jomoko dhi oketho mwandu mag ni ok en mwandu jopiny kende ma biro kethore, to kata magu bende biro kethore. In kaka janon weche mag siasa, wanyalo wacho ni wach makamano ma bende nopusore kowuok e dho Kimani Ichung'wah mano jatend jogo mathoth e od bura kacha, en wachno manyalo bedo ni en masiayo oganda. Kaluwore kod chik onego bed ni kawo ne chik mane mar ponono ofweny tie wach mar ni gin jomaundu mage manochopo kacha to ng'ama noorogi. Green Joyce kwagoyo mbaka ama komedo kodo wuoye wach mane Kimani Ichung'wah owacho kaluwore gi maandamano ama break-in manotimre e compound mar ker ma noseretire Uhuru Kenyatta. Nyaka wapenjre penj adek. Nyaka wapenjre penjo mokwongo ni Kimani Ichung'wah en ng'a? To duoko mwayudo en Kimani Ichung'wah en leader of the majority party in National Assembly. Ng'ato man gi cheo ila ma Kimani Ichung'wah ngo kanyalo wuok mawach weche manowacho kendo kuchiwo warning na ker moseretire na obe gike inyalo keth, to bang'e waneno ka gike kethre adier. Nyaka wabed gito en nong'eyo nade ni gimoro ilano nyalo timre. Ng'at mokwongo ma DCI oribo bed ni manyo kapo ni gin gi interest mar ng'iyo gima notimre e puodho mar Uhuru Kenyatta miluongo ni Eden Northlands no, ng'ama okwongo moribo beda person of interest en Kimani Ichung'wah, nikech onge kumoro amora ma ng'ato nyalo chung' mawachie ni gimoro ni dhi timre to gino timre mana kaka nowacho. Kendo ka ni neno jok mane odonje ker e puodho mar ker nok gin jok mane riot, maka jok mane obedo plant kendo ne gidonjo kendo ne ging'eyo gimoripo gitim. Omiyo ng'at matemo wacho no mago wa part of rioters ama mago wa part of mpango moro amora mopogre gi mpango mane Kimani Ichung'wah wacho, en ng'at mariambo. Weche mane Kimani Ichung'wah wacho king'iyo to mana kaka winjo karecho wacho seche madonjo, they amount to incitement to violence kod ketho mwandu mag ji. Nikech ineno the kind of organization mane jogon go seche mane gi muomo chiel, ne gi muomo ka gi kere gi so mag ng'ado yien, kendo ne gi ng'eyo kuma ne gidhiye, ne gichal jok manose map out property no bong'eyo gimoripo gitim. To kendo ka ne gitieko, ne gin tiere gi mode of transport mane giringo go magiago ka giwuok gi sin. Omiyo gimoro amora manotimre kochakre kuma chakruok mar wachno nyaka rumo mare, nyisi ni gini was something that was organized, obedo planned kaka ripotime motime mobedo successful. Kendo king'iyo response mar police kaka nobudho ka police pok ochopo e scene, to mae properties mag ng'at ma oken e level mara ama level mar jo Kenya yoyote, police chopo bang 24 hours kose kwel motur fence mong'ad yien ma jomoko oyudo nafas mar gero nyaka makeshift tent e iye kanyo. Nyisi gini notim gweth mar sirikal. Omiyo seche mwachako nono ama ka polisi ama DCI chako nono, ng'at moripo chak non e wachni en moluor Kimani Ichung'wah ma en majority leader.
mar the majority party in National Assembly. Kamano Joyce. Ilero kanyo makare ahinya Green Odera to bodi kapodi antiere kuomi bende penyo mabenda asepenjo Recho kachiel kod Dr. Agnes montiere godo e studio ka okinyi makawuono kata kopogore kod wachno mar Kimani Ichung'wah gi gigo manowacho. Nyaka sani wang'eyo ni ma en ng'anyo mar adek ma bende biro bedo e pacho kae mar odiochieng' makawuono mano kochakore chieng' wuok tich juma mokalo. No waneno nitiere gik mopogore ma bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dwaro mar mondo mi oket kare mar mondo mi eka gichung' ng'anyo makamano. Chieng' wuok tich ne waneno ng'anyo mano wuok tich juma mokalo wuok tich juma ni odiochieng' makawuono bende kaka isewache kaunti ma Kisumu kono ji beto luor kaluore ni ohelni mopogore poko yaw kaluore ni giluor ni ponono ka ng'anyo nyalo bedo to ohelni magi ok nyal dhi mbele yo makare. Ng'anyo makamagi ponono ginyalo nyago lemo mora mora e kinde mabiro mbele kae kose nyalo mana bedo ni jopiny ng'anyo to onge gimoro mabiro lokore to ak biro bedo to piny pod biro mana bedo marach kata nengo mar ngima pod nyalo mana dhi mbele kod idho. Joyce erokamano kuom penjono. Mokwongo nyaka kwawuoye wach ng'anyo mar Azimio ni nyaka wang'i chik ma omiyo dhano ratiro mar bedo gi ratiro mar ng'anyo ka gidwaro present petitions maggi ni jok manie authorities. Kwang'iyo article 37 mar constitution marwa article 37 omiyo ng'ata man gi ywak mogombo mondo chiw ama mondo ter e jok man gi teko e sirikal mondo winj ywakne ratiro mar mondo oik romo kendo girom ma ok giketho gimoro amora gibed gi ng'anyo margi nyaka gi present petitions maggi. Mano nyisowa ni penjo manyakwa penj en ni to romo ama ng'anyo ma kweth mar Azimio oikoni be oromo ratiro moket e article 37 to duoko mara kaka ng'an mosomo sheria en ni oromo ratiro nikech kisheria kata king'iyo international obligations ma wan go kar lure gi treaty ma Kenya osign dwaro jok man gi lengo mar dhi e ng'anyo yoyote ama mora gima chik dwaro kuomgi en achiel ni number 1 nyaka gibed nigi inform authorities mondo omigi jo arita kwe madhi tayogi ama madhi wuotho kodgi seche ma gin e ng'anyo margi. To number 2 idwaro ni ng'anyo margi no obed peaceful. To kwaneno kata wach manowuok e court mar Justice Omudi nyocha Ellen Omudi nyocha kobet Nairobi nowacho ni obligation ama chik mar ensure ni ng'anyo obedo gi kwe ok en mar organizers mag jok moloso ng'anyo to en mar police. Omiyo onge seche moko ma police nyalo wacho ni jok mo organize ng'anyo ema nyaka los arita kwe. Waseneno gik mang'eny kendo waseneno communication kowuok kuom Inspector General of Police ma otemo wacho ni ok oyien mondo demonstration otimre ama ng'anyo otimre. Kichik marwa mar Kenya kata international obligations magwa Inspector General of Police onge ratiro mar kwero ng'ato no kinyal dhi e ng'anyo. Gima chik wadwaro ni obed ni omiye 3 days notice ong'ise ni omiye thuolo maromo ndalo 3 mar mondo organize jok madhi rito jong'anyo. To Inspector General ok nyal wuok oko mawacho ni ji ni kik giwuog kik gidhi e ng'anyo nikech reasons moko mane waneno. Omiyo kiratiro Inspector General of Police ama ng'ata kata obed ker kata obed deputy president kata obed leader of majority onge chik onge teko moro mar nyiso ng'ato no ok oyieni dhi ng'anyo. Mana kaka wacho gima chik dwaro en ni ng'anyo no obed peaceful kik obed mar ketho mwandu ng'ato to police ema nigi obligation mar making sure ni ng'anyo timre e yo mokwe. To e penjo bipenjo ni ka be ng'anyo ni nyalo lead ama nyalo miyo wane lokruok. Joyce waseneno revolutions mang'eny kotimre on the basis of ng'anyo kendo kichako 2013 ne waneno ka gima wadendo go dho ngere ni Arabs uprising mano chakre e pinje mag Tunisia bodhi nyaka Egypt bodhi nyaka odhi mogolo Gaddafi nochako gi peaceful assembly kendo ji nomedo jingre. Omiyo
an gi geno kuma nitie kendo ang'eyo kaluwore gi history mwaseneno ni ng'anyo nyalo lead to some changes ma dhano dwaro. Gima nyaka wa make sure ni otime e yo makare. Jowa mowuok oko, jok ma support kweth mar Azimio man oko, gima nyaka wakwagi ng'anyo obed gir kwe. Kik gibed ni giwuog oko ketho mwandu jomoko, nikech jok ma giketho mwandu go bago be gin mana jo Azimio. Koro onge tiende wuok ketho gir ng'ato kata ko obed no ka ja Azimio. Wawuoguru oko, waik petition marwa mana kaka jatelo mar Azimio osewacho mondo water petitions magwa jok moripo bed ni watero petitions magwa mondo gibed gwinjo. To ng'anyo to yienwa no wang'any nyaka petitions magwa go obed received mwane ka lokruok nitie. Onge gimoro mane kisetero petition to koro ni dog ot. Ng'anyo yienwa ng'anyo so long as ni en peaceful te otime yo makare, ochiw notices makare. Omiyo an geno ni gini ko endelea kaka endelea ni wadhi neno lokruok ama wanyalo neno lokruok e yore mag uchumi ma oloso petition ma idwa ter ni kerni kod kata yiero ama governance structure marwa kaka Kenya. Ineno ka ywak achiel ma jo Azimio gin go en ni sani iloso independent yiero commissioners mag IEBC to en itime yo kende ama itime gi kweth achiel mar sirkal. To magi gik moripo bed ni timo e kanyakla mar benefit mar jo Kenya. Ilero kanyo makare ahinya Green Odera, to wach petition no kanyo ema dwano mak paro no gi kanyo mondi Dr. Agnes kachiel kod Rachel Omola. Ang'e ni unyalo gombo mar medo gimoro mak mana ni gisani mak na uru mana paro no gi kanyo mondi wakaw yoyo marwa mokwongo e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Twak mabende ang'e ni nyoyo nyakwa Ramogi Ajwang' bende luwo achiel kachiel. Inyalo chwalonwa ote penjo mora mora kokalo e namba wa mar ote machuok ma en 36000. Facebook kacha bendi biro yudo wa live achiel kachiel e Ramogi TV. Wamodho mana pi matin mondi eka waduogo wadhi mbele kod twak. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Tanata Brogoni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika 2. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae.
Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang kendo erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa okinyi ma kawuono e twak marwa e chenro mar mbako romo. Kama okinyi ma kawuono atwak kod okil Green Odera ka intiere kaunti ma Kisumu. E studio marwa e kaunti ma Nairobi kae antiere kod Dr. Agnes Salome kaachiel kod Rachel Omolo. Dr. Agnes Salome en janon weche mag siasa, Rachel Omolo en jasiasa kendo janon weche mag siasa kendo jalony e weche mag telo mabende wabedo godo kod twak mong'ith kotudore kod ng'anyo mar Azimio. Kalure no odiochieng' ma kawuono chieng' tich ang'wen en odiochieng' mabende johera mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaachiel kod jotend Azimio la Umoja nyalo wuok oko ayanga mar mondo mi gibag ng'anyo margi e pacho kae. Kalure ni jatend Azimio la Umoja Raila Odinga yando selando ni gibiro bedo ka ging'anyo nyadiriyo e juma. Mano chieng' wuok tich kaachiel kod chieng' tich ang'wen. Kawuono en chieng' tich ang'wen. Warito mar neno ni chal mar weche biro bedo machalo nade. Wuok tich mano mar juma ni ne waneno ka ng'anyo makamago ok nodhi e yo makare ahinya. Kalure ni nitiere jogo manowito ngimagi, nitiere mwandu mopogore opogore manokethi. Kata kamano nyaka sani wamedo jiwo jopiny ni kapo nono ikawo okang' mar wuok oko kacha ne dhi e ng'anyo. Obed ng'anyo mamuol maonge ketho mwandu mar ng'ata ng'ata. Kalure ni adiera katiba ma pacho kae to miyo ja Kenya ratiro mar bago ng'anyo. Makmana ni en ng'anyo mamuol, ng'anyo maonge koko, ng'anyo maonge chako tulo, kendo en ng'anyo maonge ketho mwandu mar ng'ata ng'ata. Obila bende kwayo mar mondo mi kowuok oko kacha ni gibedo e ng'anyo to obed ng'anyo mar chiwo arita makare ne mwandu kaachiel kod jopiny mabende owuok oko kacha mar mondo mi obeda e ng'anyo. Kwa dhi mbele kod twak marwa Green ka intiere kaunti ma Kisumu, Rachel Omolo kaachiel kod Dr. Agnes. Rachel akena chak kodi kalore ni wach moro bende pod ili. Ene mo chako, en mara koro. Wache wach moro kapok wadonjo e wach midwano wa discuss no. Gima adwayo kwayo jo piny o kata jo maneng, especially jo mang'anyo, and this goes to jo mane o the spectra and gi jo mane o the ka Northlands. Ni nitiere institutions ma wan godo maka ng'ato neno ni kaka weche mane owach gi jatelo Ichungwa, which in my view were looking very insightful, ni koro gidhi kacha nikech gineno ni gin gionge lo, koro machalo mano kokaw ng'anyo okoyudo lo ni e yo maber emomiyo gidhi kawe. To onego walu kata jopiny onego ng'e ni ok ni kata king'e ni ng'ano nokwalo gimoro koro idhi kwale. Two wrongs don't make it right. Onego mi wa follow the judicial system mondo waneni ka in gi evidence ni gir ng'ani endi ok nokawe nokolose e yo maber emomiyo koro wadwaro monje mondo wakawe. Onego idhi donji gi evidence ni ka tiwacho ni oyo kambi mar mama ni ok en gima ne gigero gi luchgi, for example, emomiyo wadhi kwale. To konego bed ni watiyo gi opportunity to solve our indifferences. Ni koro idhi ketho gir migosi Raila Amolo Odinga, idhi ketho gir migosi Uhuru Muigai Kenyatta, nikech ok iherogi to ng'ato nyisi ni gigo bende ok ne giyudo e yo makare. Nikech ng'ato nigi mwandu moloyi, kiny ibodhi e dalane kendo ichako maye nikech iparo ni kata ng'ani momeyoni ng'ani bende omayo wagigi koro wambe wadhi wayaki. To ken kamano. To most importantly, mondo wabed ni ok wawach wechegi every other day. These are historical injustices. Emomiyo wan kama wantiere kawuono ni. Kineno ndalo mane migosi Raila Amolo Odinga omakre gi Kibaki magi kao ni wacho ni nus mkati. To nitiere gik mane that committee or that the people who brought them together discuss mo wacho ni onego watim achiel ariyo adek mondo piny ni kik dogi e weche magidoke pile pile after every election. Tachiel kuom gigo ibo yudo ni social economic injustices. Mateni achiel kuom gik mane ging'iyo ni jomitiyo godo seche ma we are going for demonstration gin jo matindo, gin rowere. To rowere gi gibo wuok nekech gionge gi tich. Sirikan masani ni nyo promise no bomiyo rowere tich.
to ka ginyalo miyo rowere tich to nyalo konyo ahinya mondo ji oyud kaka gi rito ngimagi, giyud kaka gipidho joutegi, mondo ndalo ka ndalo miwacho ni nyithindwa odhi e ng'anyo. Seche moko ji dhi ng'anyo, de nyalo yudo kaka ikonyri, to seche moko ok didhi kata ng'anyono. To ngima to tek mar adiera, and it's a worldwide thing. It is not just Kenya alone. To ka in gi giri moro mimako adiera makende, kiyudo kaka inyalo dhi e puothi moro minyiewo gi pesani, to di kony moloyo. Omiyo sirikal onego ng'i ni ere kaka wa empower the youth. Ineno, mondo nyithindwa gi oyude kaka gin bende gikonyre, ma ginyalo ritre gin giwegi. Gik moko kaka land injustices mosebet, and their issues mwang'eyo kaka jo Kenya. Ere kaka wanyalo keto gigi mondo bed in the past, mondo kwa move forward kwa ng'eni aoyo ok ni wadhi bet gi handshake kendo we discuss the same thing, we don't have the solution. We already know the issues ailing the nation. Iwacho kanyo makare ahinya. Ere kaka watimango wa address the issues. To bende kinde makata ng'anyo makamagi no chako e pacho kae Dr. Salome. Nwang'eyo ni jatenda Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga nowacho ni e kinde magibiro chako ng'anyo ayanga, gibiro kao petition mabende gintiere godo achiel kachiel giter nyaka e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi onyis ng'ur magintiere godo, mondo winjgi, mondo ne ka ng'ur makamagi inyalo tiek e yo makare. Adiera nwaneno ng'anyo mokwongo chieng' wuok tich tarik 20. Wuok tich mar jumani bende ng'anyo ne nitiere. Odiochieng' makawuono bende ng'anyo biro bedo. Onge petition mora mwaseneno ka Raila utero ne jatend piny e kar jot mare. Ang'o momiyo nyalo mana bedo ni ponono en gigo manowachore e do maduong' mogik ni gin hot air to onge kata petition. Joyce, I want to correct you there, be a bit respectful in your language. Nikech kiwacho ni hot air, it emotes a lot of emotions. I'm sorry to tell you that. To gimado akwayo, ingen amor kaka Rachel wuoyo ka. But they are the very people, manoloso press conference, kawacho ni Raila kik tim ng'anyo. They are not believing in ng'anyo as Luo leaders. So I'm wondering, is that Luo leader in the press conference? Because Luo leader no pogoregi. Then I come to what you're asking. What I'm, excuse me, no, let me continue. I was quiet when you are talking. So let me finish. No. Because I've never held any press conference. No. So I would really want to. No. In the among the Luo leaders. Let me, he is in that group. She's in that group. And I want to say it very watch clear. Mar petition. Watch Mar petition ni ongegima ose tere nkech. The tere nadi to State House obedo blocked. Who will you give? Where? Do you throw a letter on the road? The tere nadi to kuonde duto obedo condoned off. Koro gima kwayo nigi yawie kata State House kata Harambee House. That's the Harambee House is the president's seat in the city of Nairobi. Giyawe mondo gimie ogai Raila Odinga omigi petition margi. And I want to say it very clearly. Raila team gigi nikech en. Raila can feed himself. Raila has enough petrol. Mar mtoke. Raila nyalo pidho nyithinde. Onge kuma nineno nyithinde Raila kanindo kichendara. When Raila is doing, so I get very mad with the Luo leaders. Kata manyoro awinya neno ko walo chungene demonstration should be stopped. People should, Raila should. It's not about Raila. Let's not bring our brother down. Let's affirm what he's doing. Respectful of the environment where we are saying these things. Nikechiki kama wacho ni gigi kan nyalo trigger a lot of things. Koro gima kwayo ni petition no. Omiye ogai Raila nafas because they have written it. Mondo o present. This is what our article Mae Mwaduaro. Nuaneno gino notimore South Africa. They were not beaten by police. They were let free to do what they want to do. And I like what Rachel has said. The police are there to protect the procession, not to fight with tear gas. Akegi momi yo tear gas ntir. Nyocha neno Baba Kawangware. There was no need for tear gas. Even tear gassing his own daughter on Langata Avenue. For what? Koro gima kwayo jogwa ni. Or let the government of UDA, the government of William Samoei Ruto, to sit down and say, these people are demonstrating. Even a madman, kata janeko chiro, even joga, because that janeko has something to offer. Kata janeke chiro no,
omina fast mondo wach gimodwa wacho. And when he has said, then you let him go. And the demonstration, as Green has said, it's accepted. Kata Nyoro, I was demonstrating. I was running nikisema sita nyanyaswa, nitasimama na garama na siogopi garama. Siogopi garama. But I'm ready. I can afford food in my house. But how about that woman, a watchman who is getting 10,000 or 5,000 a month? Moginyo pesa diudugudochi. How are they catering for themselves? Well, winja ne patch Green Odera ka intere county makisumu. Recho kosa mi right of reply mana mapio pio. For rebuttal, I think it's important. Intere county makisumu. Ingeni sitemi wacho ni nane niki hold a press conference, then it would be fair. Ni wacho ni I saw you on this particular date and this is what you said. But I want to say categorically that I've never held any press conference. It is not you holding a press conference. You are standing when those leaders were giving press conference. I never even stood with anyone in any forum to do that. But I want to say this. The Constitution is very clear on Article 36, freedom of association. And if I assemble with you tomorrow, I was not saying that it is wrong. What I was saying is this. Is you should not say that the demonstration should not be and there. I want to say why if they have the right, and now you are telling us demonstration should be there. You should not stand and say demonstration should not be done, and today you are telling us that they should be done. Demonstration should be there, and I'll say that again. And again, demonstration should not be there if there is no need for it to be there. There is nothing, absolutely nothing, stopping our leaders from saying, let us give dialogue an opportunity. And mano egima jotelo wacho. Angoma mono kendo kisomo, it is very clear. After picketing and demonstration, please present petition. Koro gimodong nejo azimio timo. And yeah, wanganyo yes. And Green explained it very clearly. Wanganyo yes. To magi reasons mwanganyo baba nyocho sen I think there were 9 points. Mo wacho maberni gimo miyo didie nganyo en achiel ariyo adek. To what ni present this to a public authority. Baba nyocho chako wacho wuon after the first rally. Ni koro adhi loso kikundi moro. Madhi timango. Madhi adhi oro gi petition. Madhi timrenadi. Madhi either it was to State House or whichever authority was going to present it. Omiyo onge gima rach kangato wacho ni nganyo kik bedie. Let us give dialogue an opportunity. And if you look at the ripple effect of demonstration, let me just bring it to a broader perspective with all honesty. Sani insecurity. Nyochu neno, maybe you are not privy to this. Anaja tourism, in tourism industry. Kaka newelo o apinyi just because of the first demonstration. Jomage may not be affected. The people, the two operators, and the people who are employed. Martin Nango can chuli salary given the impact of COVID with that particular industry. Then adini senyo siepa dongineno ka welo mane wakeloka kendo welo kono timnadi odokuduto. We are yet to see again travel bans flying all over. Ni Kenya is a no-go zone. And then what will happen to us because of insecurity? So let us look at it in a broader perspective. Why are we saying? Why insecurity? Because of the police. Is the police. Why insecurity? Is because the police are there. They are the ones throwing tear gas. Who will come into your country? I want to say this. Who will come? The violence, there is no violence. Probably there is no violence in demonstration. It's the police who instigate this by shooting, by throwing tear gas. It will be chaos. I don't know, Mark Parano. That does not. Yes. No. Joyce, violence could have begun probably by the police throwing tear gas. Mana dira makene nitie konde magine magiore tear gas koro jowati bango jowacha kodha. Kamano does not. No. But that does not justify. That does not justify demonstrations by violence. But there has not been Azimio has not been violent in any demonstration. Who are we giving this? Yes. Mumnya saye wacho. Nika ngato padikoni titimango. Ilokne kama chielo. Even when anachil kumjogo manote odhio mobaba 2017 2018 airport makata bunde noko gacha.
mar adier ma Nyasaye mwakele kendo wachako warwake Uhuru Park ineno to seche makatiolo pi negi timo manegi nyalo ndalo no mondo gikel koko kodwa to baba said that stay put omiyo okonyiso ni ka police go wagi tear gas wambe koro warita liet nwatime ndalo cha pod wanyala time as giol kendgi dong baba nwapisha we wawinja ne Green Odera ka intiere county ma Kisumu. Green ageno ni luwo twak achiel ka intiere county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono watwak ahinya kotudore kod wach mar petition ma kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance onego bed ni chwalo mano ne apise mag telo ma pacho kae mar mondo mi owinj ng'ur margi. Adiera nyaka sani pok waneno petition mora mosechwala e apisi mora mar telo kowuok Azimio la Umoja. Penjo en ni bende ng'anyo e yor tero petition kosenego bed ni time yo machalo nade maonge kelo ng'ur maonge kelo koko kata tulo mora e pacho kae Green. Erokamano Joyce, nodong' matin taparo ni wi wil koda kar wi wapoko wil kodi. Penjo mipenjo en penjo maber ni yo mar tero petition ama yo mar presenting petition kaka constitution mar wawacho en yo ma itime nade. To wawacho ni yo mar presenting petition ama peaceful protest e gimi chakogo. Tichakogo mondo omi nafas mar you people in your numbers mondo chop e office sirikal mora for you to be able to present your petitions. Ntie gimoro ma daktari owacho ma adwa yiego ni up to now places ma dhano oripo bed present their petitions osebedo blocked ma kweth mar Azimio onge nafas mar donjo kuondego. To ni winjo ka ne wachako e interview mar Migosi Raila Amolo Odinga nowacho ni ok wadwa ama en wuon ok en mpango mar ting'o ji 100,000 mondo ter State House ama ting'o ji mondo ter Arambe Avenue. Nen ni mondo omi ji 3 ama ji 4 nafas mar chopo mondo present those petitions to these public bodies. Koro seche mi iketo police mogino Arambe Avenue, igeno police modino State House, idwaro njogi oter petitions kanye. Mani quiz e penjo manyaka wapenjre nikech peaceful protest gi presentation of petitions gin process achiel. Ji ng'anyo kochimo kumoro to gichopo kanyo to gi present their petition so that ke block gibi loro gi kuondego. And that's why we are seeing the current reaction matimre e Kenya na ng'anyo is turning violent nikech lengo moripo migi nafas moripo migi mondo gichop gi present their petitions poko migi nyaka sani. In fact officers moripo bed niki present petitions go be oloso kweth magitiyogo kelo violence ama kelo lweny ne jok ma riot go. That is the challenge mwan go this Azimio protest. To ken challenge ma protesters ama Migosi Raila Amolo Odinga ema nyalo loso. En challenge ma sirikal emuripo bed no organize how to receive those petitions. Nikech seche mitamo jogi biro mondo gidonj kuma intie petition ni gidhitero nga. Marario Joyce, you achiel the most effective way, one of the most effective way mar making sure any change does not occur is insisting that people follow certain rules. Because those rules have been made as bottlenecks ma make it almost impossible for people to achieve an end goal. Tomio, peaceful protest gin gik mosebedo recognized worldwide as a way mar chuno dhano mondo have a very difficult conversation. Sani kwa wacho niya gik mwachando kweth mar Azimio go gindik barua mondo giter president. Ka onge pressure moro ma is forcing the president to sit down and deal and address those issues, there is no way that those issues will be addressed. So insisting people follow a certain process na kiano ndik barua kanye, and that's why you are one and world over the right to picket, protest and present petition okokate at the behest mar government for government to give approvals, because ntiere recognition ama ntiere fwenye niki weyo na sirikal ema amwa ama miyoji permission mar riot to gibi mondo ji present petitions ma they are against, because once a petition was presented there is a requirement that that petition should be addressed ama there should be reasons why that petition has not been addressed. Koro seche mwa insist there is a certain way ma ji ripolo mondo o present gigi ama mondo we are making it difficult for the protest to achieve its end goal. Omio
protest is allowed. Okay, permission moripo bed granted gi ker ama president ama deputy president ama majority leader. In fact, the intention en ni oyieng kombe mag telo mondo telo bed piny owinj gima jopiny wacho. Kamano Joyce. Ni lero kanyo makare nyaka intiere county ma Kisumu inya kotudore kod kaka onego bedni ichwalo petition makama. Kata kamano bende nwang'eyo ni kapok Azimio la Umoja nochako ayanga ng'anyo makamagi negi chiwo ne sirikal ndala 14 ma kapok gichako ng'anyo. Ndala 14 go nyaka ji ng'anya mondi ka gichwal petition margi koseno nego bedni ginyalo kata chwalo petition mondi e kapono no koko winji go mantiere petition to gichak ng'anyo. Green kisheria Joyce gima idwaro ng'at mora man gi ywak ama man gi petition mogombo mondo chop e mbele sirikal, sheria dwaro mana ni ichiw notice mar ndalo 3. Omiyo process moko mag ndalo 14 notice moko mane gichiwo go mago wa optional, gin mane giamwan gidwa luwo yono to ka up to now, because wawachuru and this is where we must be genuine ama nyakwabed genuine with ourselves. It is wrong ama en makosa to assume that the government ama president ama kid up to now has not received a petition mar Azimio la Umoja kod jo Kenya mang'anyo go, because kata kapon oboke no poko chwal ne jo petition, jo news kaka media stations osei keto press conferences ma migosi Raila Amolo Odinga gi kweth mag ODM gi jonasa gi Azimio te wacho gik ma gidwaro mondo bed address. Ka there was need ama ka debed nitiere adier moro mar sirikal mar Kenya Kwanza addressing those issues, they would have said we don't even deg wacho okwadwaru kata mondo ukel petition go, usewacho nwa mo winjo gi press conference wadwa address 1 2 3 and 4 to kibet ni in idwa bet insist petition poko kelna to petition one kata wan waonge kode to waneno gima gi kwayo ama kwayo margi e newspaper kendo wang'eyo that's emomiyo wabet kae wawacho discussion nun nikech wasewinjo press conferences, wasesomo press briefs mag Azimio, wang'eyo gima sirikal dwaro ma Azimio dwaro. Ka sirikal ne bedo ng'ama genuine to ne gibet piny to giwacho naya kata ka okwadwa nubi state house ama mondo okwadwa mondo ji opar ni watimo handshake, wasewinjo gik muwache media conferences go mae e kaka wadwaro no bed good conversation around this thing. To insist mondo okelni the official petition tidino yore ma kuonde moko ji ok nyal donje. Kata Kisumu kae kuma wuok kuma office mar Ramogi TV nitiere kuonde moko ma ji ok oyien gidonjo in masses. Koro seche miwacho protest room to poki yudo ama poki acknowledge the concerns ma jingo nikech sirikal maber ne wacho niya wasewinjo gik muwacho magi gik modwaro nwatim mondo wabed piny moriwre kumoro achiel. Kar keto ne deputy president oloso militia group moro motiyogo modwaro hinyogo jok ma participated protest ama Kimani Ichung'wa loso group, an alternative group to counter mane e shida ma wantiere go nyaka sani Joyce. Iwacho kanyo makare ahinya kendi lero no kaka chik wacha inya kotudore kod chwalo petition ne jogo mabende ponono ng'anyo. Wach petition ni bet Recho poki chwale duondi nyaka sani adiera mana kaka iwinjo kaka Recho wacho ni ponono Agnes nyinge ukoro gwenya kaka Agnes wacho, Agnes gi Recho. Recho kaka iwinjo kaka Agnes wacho ni ponono jo Azimio poko yudo lwasi makare mar mondo mi gichwala petition margi ne sirikal kalure ni yore duto mag dhi State House odin, yore duto mag dhi apisi mora mar jatend piny bende odin. Bende ponono kweth mar Kenya Kwanza kata sirikal emok dwa winjo gimora ma jo Azimio wache momiyo podi gidhi mbele kod ng'anye pachoka. Yena mondo I look at it a little bit different. Ni mokwongo migosi Raila Amolo Odinga owacho kende no wuon ni adhi yiero jomoko 5 kata 6, I don't know the number, exact number, madhi tero petition ne ker masani. To adiera makende eni kalure gi kaka ng'anyo sebete piny mwadake ma Kenya ni. Wang'eyo ni kiwuotho gi ji kaka ne ji obiro town ni gi ng'anyo to in the midst bendi tingo karatas mar petition
wang'e maber ni seche moko ok dhi wuok maber ahinya. Nikech ng'ato dhi wuok kata ni oyo, an adwa ni duoka mana sani sani. Omiyo aparo ni en yo maber kaka baba nyocha osewache no. Ni wewa ore ji 2-3 moko gi petition wani. Yes. I mean, it's not new to anyone, not unless the government wondering. Ni ngima tek ne jite. Makata yedha ine Azimio kata ine UDA. Omiyo mano nyalo bet wuondruok maduong' ahinya. Bech gik moko ni malo. Mane gima baba wacho. Wang'eyo duto ni nitie issue gi IBC. Especially in the composition of the what are they called? The committee. The committee. Yes. Mane the yero commissioners. Omiyo, we cannot blind ourselves with the realities mag country wa. Ineno. Omiyo an gima nyalo kwayo eni kikwa wuoguru waduto ni in the midst of ng'anyo cha. Koro wawuok ni wadhi tero petition. Watim gima ne baba wacho cha. Ni owachi ni kaka kawuono bang' ng'anyo wabet piny waneno ni ji 6-5 kata ji 10 magin ng'ane waorogi tich makamaendi mondo giter petition. To koro ka dhoto lor mar adiera, to then there is a problem. Nikech uwacho ni udwaro address issues. Ing'eni seche makelo ni shida mara Joyce, okunyiso ni losi. Anyisi ni maigi matimre nade dwaro. Koro bang' mano kaka ne Green osewacho maber niya, ok stop ng'anyo nikech isetero petition. If you are feeling that these things are not being addressed adequately, then iwacho ni oyo nyocha wakwayo munyiso wa nuboduoko wa kata wawinjre ni dhi duoko wa within a month or a fortnight to kotimre kamano. Koro akwayo jowania oyo sirikal ok dwa timang'o chiko ite. To gimomiyo an gima timre ni en gima ber nikech ker wacho pile no dwarang'o a strong opposition. Ineno maseche madhano ywak nikech ng'e to opposition ema nyalo go koko ni nyochi wacho ni idhi duoko nengo chiemo piny to kitim nadi ok iduoko. Nyochi wacho maber ni it's going to be an inclusive government. We are not saying that. Nyochi wacho to kwane kitimang'o itimo mano etij opposition within government. Ineno. Omiyo onge richo first gima Azimio timo. Mar ariyo, I would as a person wish ni gikawa kanye babo wacho ni adhi yiero jomatin kuomwa joge madhi timang'o joge madhi teronwa weche mo wan godo mondo ka koro dhodno lor tadiera wan gi reason to fight back. Yes. Atonya kasani wang'eyo ni kata e kinde mabende magi duto timore pacho kae. Jatend piny William Ruto nyaka sani onge pacho kae. Nyocho dhi e limbe mane pinyno mar German kachiel kod pinyno mar Belgium. Mano mabende pod entiere kuro no wacho no dhi loso yore mopogore mar jiwo tudruok e kind piny Kenya kod pinje ariyogo. Kata kamano wanyalo wacho ni entiere pinyno kata onge pacho kae to wayo piny Kenya kanitiere kamarach. Kata kawuono kanono gazet kanwaneno machinglo mabende oket kacha gima wacho en ni piny Kenya nitiere kod kwe lakini kwa ground waneno ka piny Kenya to onge kama kare. Ponono ng'anyo makamagi ere kaka onyalo ketho tudruok mar piny Kenya kachiel kod pinje maoko. To bende mano nyalo kelo effect mane kwa chako kodi Dr. Agnes. Kamano Joyce. International relations and diplomatic relations be ging'iyo kaka piny itayo. They relate with the country on the basis of democracy. Are we a democrat, as we say? Nikech, in a country where they hold the rules of democracy, freedom of expression, freedom of speech, freedom of being different is allowed. Iwinjo gima wacho. And so, gima wago koko mwa wacho weche mang'eny gi is because the government has not done sorting out the difference between Raila as a person and as a leader that we went with through an election and what the people are saying. That's the streamline that they need to stream. Another thing, we have not moved away from campaigning. Because if I was the president of this country, both camps, even the government, because if I was the government today, I wouldn't be talking huyu tulimshinda election. I mean, a whole president after an election talking like that in Kisii, that's uncalled for. You would say, Wakenya
tunajua tuko na shida, tunajua ile kitu opposition inasema ni kweli, na mimi nimeweka mikakati hivi na hivi ndio tutafanya. But you know, you keep on promising things that you can't do, then people look at you and they say, this is hot air, the way you said it, or this is just baloney. Baloney in German means neither here or there. So what are we looking at? Let's have a government that has moved away from campaigning period. Let's have those of our leaders from Luoland, because this nganyo is not for Luos. Let me be very sincere here. Everybody kata jo Nakuru nyocha waneno jo Baringo kama chone giol askache ma oket mar mandamano onego ternigi, because they are also being killed. Insecurity in this country. So when we think that only Mandamano is making insecurity, if people read on headlines, people have been killed in Baringo, people have been killed in Samburu, they say that's a government that is not manageable. There's a problem with the leadership. So we have to ask ourselves, did our leaders, when they were chosen, were they really ready to manage the country? Koro, gimewa choni petition ni. Baba, from where I sit, the petition is ready. But who do you give petition when? Everywhere there's a block. Sisi hatuna haja na handshake na. Baba is not looking for handshake, and he has said it several times. To draw kod Kenya gipinje mao koto koro sani biro bedo machalo nade. Biro bedo matek, mama. Why am I saying? You saw the Americans. What did the Americans say yesterday? They support demonstration. What the countries that we have in this country are also interested in something for us. They might be interested in trade, they might be interested in business, and most of the time is business, the way Rachel has said. If we can't do business in a country, what is the need of having a relationship with you? Yeah. Kapo kwa dhir Green Odera ka intiere county ma Kisumu, wadhi ane achiel kachiel nyake county ma Kisii. Watudre ko jafombo marwa Crispin Otieno ka intiere county ma Kisii mar mondo mi onyiswa chal mar wach. Crispin, ichiew nade okinyi ma kawuono ka intiere county ma Kisii, to chal mar lwasi Kisii kono chalo nade? Ahinya to odiochieng' ma kawuono mabende kweth mar Azimio ka achiel kod johera mage igeno ni biro bede ng'anyo margi mar ariyo, mano mar jumani. Crispin. Awinjo yo makare achiew maber e county ni ma Kisii kama odiochieng' ma kawuono ma maandamano mar Azimio One Kenya Alliance dhi nyime thur Kenya. Adwa ni mondo anyisi mana gigo matimore e county ma Kisii. Kama antiere e roundabout ma capital, amantiere chuny boma ma Kisii, kama okinyi ma kawuono kar chakre saa 1 ne waneno ka obila oketi e kar roundabout ni, mana kaka inyalo neno mae kaka weche chalo e boma ma Kisii. Magi gin mana obila mo oketi e roundabout ni ma Kisii mar neno ni gikedo kod ng'anyo mora mora manyalo muoch e boma ni ma Kisii. Inyalo paro ma en week mar 3 nyaka ne ng'anyo go chakre. Kata kamano e county ma Kisii pok waneno ng'anyo mora mora chakre ne Azimio luong ng'anyo go. Kata kamano jopiny mosebedo kwa loso go wacho ni gin kata kobedo ni ok gidhi e ng'anyo kamano, but gin gineno ni ngima bende tek negi, omiyo gimedo mana kwayo sirikal mondo one ni jo Kenya kata jopiny ma ok nyal okony mana kuom duogo gigo minyiewo ma gitiyo godo mapile ma nyaka sani bechgi ni malo, kendo gimedo mana kwayo ni gimbende konygi kata obedo ni ok gitim maandamano kaka waneno e county ma antiere, mano county ma Kisii, mano county ma Migori, county ma Homa Bay, kendo kaka waneno Kisumu kaachiel kod Nairobi kod gwenge mamoko. Kata kamano ne waloso kod moko kuom jotelo mag obila e county ni ma Kisii ma nyaka sani timo pedho mager e gwenge duto te maneno ni county ma Kisii kaachiel kod alwora mare obedo maonge ng'anyo mora mora e okinyi ma kawuono. Kata kamano ne nitiere gweng' mano kamiluongo ni Keumbu, kama ne jatend Azimio mano Raila Odinga ne ochopo oyuore mano kinde mane William Ruto ne nitiere county ni ma Kisii, bende nitiere odiochieng' mane Raila bende nitiere county ma Kisii. Koro gwengego ma Keumbu ne ochan ng'anyo monego bed ni chakore okinyi ma kawuono. Kata kamano obila oore gwengego, kendo wambe ka wachiko kang' wachime gwenge ma Keumbu mondo ang' wane ni chal weche mag ng'anyo mane opange gweng' kata e chirono mar Keumbu dhi nade, mana ang' wanyisu ka wachopo gwengego ma Keumbu. Kata kamano nyaka sani gigo kata wala dhi nyime e yo makare
e kaunti ni Makisi kaachiel kod alwora mare. Wasedhi nyaka e chiro mar daraja mbili, achiel kuom chirni kata chiro mar adek kuom lach mare mano daraja mbili ma kawuono en chieng' chiro. Bende noneno ka ohala dhi nyime maonge ng'ikruok moro amora. Omiyo ang' ne wachak watudre kendo kodu kanyo mondo wanyisu gigo matimore Kisii, ka bende kaponi ang' nitiere ng'anyo e kaunti ma Kisii kata kaponi onge. Kata kamano gima nyaka sani wanyalo nyisou, jotend obila ma kaunti ma Kisii owacho ni gin akicha kendo gibiro neno ni eti kaunti ma Kisii onge ng'anyo moro amora motimore, kendo ging'iyo nyaka yor mbui kaponi dibed ni nitiere jogo moko mapango ng'anyo. Be wasewinjo ka jotelo mopogore opogore mawuok e kaunti ma Kisii kaachiel kod nyaka woman rep, governors, nitie nyaka jotelo moko ma nitiere e duond bura mar ODM kata Azimio One Kenya ma osebedo ka wacho ni kaunti ma Kisii gin gi yiero kwe. Kata kamano, kata obedo ni ngima oidho kamano, ok de gied ni mondo ji otim ng'anyo e chuny boma ni ma Kisii. Omiyo wabro neno ane kaka weche chalo e kinde mabiro, ka kaunti ma Kisii bende wabro neno ng'anyo kata ok wabi neno ng'anyo. Omiyo ang' nwawe gi kanyo, ang' nwatudre kodu kanyo. Bang'e kanyo ang' wanyisu gigo matimore e gwenge ma nyaka sani nyisowa ni obila oringo dhiye mar neno ni giketo kwe kaluwore kod ng'anyo ma ipango gwenge ma Keumbu. Erokamano ahinya Crispin Otieno ka intiere kaunti ma Kisii. Leronwa kanyo e yo makare. Chal mar arita oride e yo makare kaunti ma Kisii kono, to bende nyaka sani oganda e boma ma Kisii pod dhi mbele koda chenro mag wuoth kaachiel kod ohala e yo makare, kata obedo ni gwenge mamoko to nyaka sani ng'anyo osechako kata jomoko oseloro kuondegi mag ohala. Ka bende nyako Ramogi Jwang' pichni ma bende neno e wang' jowi mari kanyo, mago pichni ma bende biro ni achiel kachiel kowuok e kar daka ma Kawangware mano buore Nairobi kae. Ka bende nyaka sani kinyalo mana neno chenro ma bende dhi nyime, chenro mag ohala dhi nyime achiel kachiel, chenro mag wuoth bende dhi nyime achiel kachiel. Mana kaka ineno kanyo, jopiny wuotho kanyo, weg nyamburko bende podi wuotho mana kod nyamburko margi e yo makare. Kaluwore ni nyaka sani wanyalo wacho ni onge kata chenro moro amora mar ng'anyo ma bende dhi mbele kar dak ma Kawangware mano buore Nairobi kae, manyiso ni jopiny dhi mbele kod tijegi ma pile ka pile e yo makare. Ka kuonde mag ohala bende wanyalo neno kanyo ka bende oyaw, to ji wuotha mos maonge tulo kata koko moro amora. Kata kamano, kumachielo ma bende nyalo neno e wang' jowi mari kanye kar dak ma Mathare buore Nairobi kae, to chalo ni jopiny osechako ng'anyo ayanga. Ka bende neno kanyo mag obila mag majoni ka bende gibedo akicha kanyo mar neno ni ponono gidino ne jogo manyalo bedo ni rakore kodgi. Mano pichni mabiro ni achiel kachiel e kar dak ma Mathare. Kawangware waneno ka chenro dhi mbele e yo makare, mak mana ni Mathare to waneno ka jopiny osewuok oko mar mondo mi odhi e ng'anyo ma bende luongo odiochieng' ma kawuono koda akweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Waneno kanyo rakruok e kind obila kaachiel kod jopiny. Kata kamano, wamedo kwayo jopiny ne kindego ma bende giwuok oko mar bedo e ng'anyo, to gibed kod ng'anyo mamuol maonge ketho mwandu moro amora. Kawangware kono kineno to jo ohala oyawo dukni mekgi kendo gidhi mbele kod chenro maggi mag ohala kaka pile. Mathare to thoth dukni kaachiel kod kuonde mag timo ohala to lori. Kwayo makende en mar mondo mi jopiny obed kod kwe ahinya ahinya to odiochieng' ma kawuono ma bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance pod biro bedo ka dhi mbele kod ng'anyo margi odiochieng' ma kawuono. Jopiny mowuok oko mar bedo e ng'anyo, kik iketh mwandu mar wadu, kik ikel tulo, kik ikel koko moro amora. Obila bende nitiere kod ting' maduong' mar rito kata chiwo arita makare ne jogo ma bende nyalo bedo ni nitiere kod kata onego bed ni chiwo arita makare ne jogo ma bende onego bed ni bedo e ng'anyo. Nyaka sani nyako Ramogi Jwang' pod wantiere twaka kod Green Odera kaachiel kod Dr. Agnes Salome kod Rachel Omolo ma bende wantiere gode twak kotudore kod ng'anyo mag Azimio. Green, kabiro korka kori na penjo kanyo gino mabende kata pinje maoko sani neno piny Kenya e yo machalo nade. Wang'e ni jatend piny William Ruto yande nitiere limbe e pinyno mar Belgium kaachiel kod German. Kata kamano
oseduoge pacho kae okinyi makawuono mano tok timo limbe mare e pinje mabende yando dhiye. Kata kamano ne waneno ka jatend piny mano mar pinyno mar Amerika Joe Biden bende nooro senator mare mar mondo mi obi e pacho kae ponono olos weche e kind kweth mapingo piny owacho kaachiel kod sirikal. Kata kamano tok bedo kod twak makare kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kaachiel kod Raila Odinga, ne waneno ayanga ka Rigathi Gachagua e kinde mabende nodhi Nyeri odiochieng' manyoro nowacho ni en ok odwa twak moro amora kod Raila Odinga kaluwore ni Raila Odinga temo soyo tiende sirikal. Mae keto picha mane e kind piny Kenya kod pinje maoko Green? Joyce, mokwongo gima kwawacho mbaka mar Kenya e community mar nations, nyaka wayie the role ma Kenya play both in East Africa kod stability mar Africa. Omiyo any instability in Kenya affects ama ketho instability mora mora mantiere Kenya, ketho ok mana ohala e Kenya to ketho nyaka pinje moluorowa kaka Uganda, Tanzania kod other members mar the African continent. Omiyo the interest mwaneno kawuok e pinje ma oko ma temo mondo okel winjruok ama tudruok kind oganda mar Azimio kod sirikal mar William Samoei Ruto en obedo based on the recognition mar the place of Kenya a mesa mar international community, and that's why you are seeing interest mang'eny wuok ka luongo both Ker kod Azimio mondo bed piny mondo gichart a way forward mar the country. Asewacho kuonde moko kendo agombo nanuo kae no jok ma ketho operations mar sirikal e sirikal ma wantiere sanini gin jok miluongo ni hardliners, gin jok moko mane owuok e sirikal mar Uhuru kan glit moro omiyo ka gichopo e mesa ama ka gichopo e mesa mar sirikal to wigi owil na sechegi ok wago lwenje mag party, wagoyo lweny mar sirikal, to sirikal en mar jok manogo kura gi jok manoko go kura. Ng'ato kaka Deputy President, moluor Deputy President Rigathi Gachagua kod statements mosebedo komik nyaka ne gikaw telo kaka kweth mar Kenya Kwanza, mage jok mose contribute e animosity mwaneno ama lweny mwaneno kuom jowa, nikech seche mwatemo mondo ji wacho kwe mondo ji obede mesa mondo wane kaka waloso ama waketo economy marwa kaka Kenya obed maber, gin gimako okang' motegno ka giwacho ni onge wuoyo moro manyalo bet e kind sirikal gi ng'ata ng'ata. Mano approach marach, nikech en approach ma assume ni sirikal ong'eyo gimoro amora to omiye leeway mar timo gimodwaro. Mano ok nyal bedo ni ne dwaro mar constitution marwa seche mane wakalo constitution marwa. Contribution mar what jok ma wa consider the minority must be taken in. As a public official, as a state officer, jalup mar Ker ni oket kuome msigo maduong' mar kelo riwruok mar anyuola mopogore opogore mondo wabed gi kanyakla achiel as a nation. Statements ilago gin statements number 1 mamiyo waneno marach kata mbele international community. Ntiere mbaka mosegore aming'a kuom sources ma oko nikata limbe mar Ker manodhi e Germany gi Belgium ni ntiere kaka romo noko bet gi kweth moko mag sirikal kuondego on the basis of kaka wantiere gik matimre Kenya sani, maandamano matimre e Kenya sani kod reaction mar police. To gima jowa nyaka ng'e kata police officers matiyo kuonde mopogore opogore be nyaka ng'e ne kineno statement mar President Ker seche mane en Belgium gi Germany, owacho ni sani arita kwe duto, decisions duto mag arita kwe wuok ka police. Mano nyiso nang'o? Police will be held at a higher point of responsibility e gik matimre e maandamano ma wan go sani e Kenya ni, nikech sirikal wuon ama Ker wuon osewacho na ok participate e decision kaka police oamua deal gi protesters, jok ma protest. Omiyo otemo keto responsibility e office
Inspector General of Police. Mago points of concern ma any police officer ma amua the over and above gima sheria oketo nyaka tang godo ahinya nikech seche ma jitho ama crimes bedo committed against protesters, there is a possibility at one point these things will be investigated. To those people, jok matimo gigo will be personally will be held liable personally. Yani ibro dhingi achiel kachiel. Mana kaka ne waneno e case mar Baby Pendo mane otimre Nyalenda e election mokalo mar 2017. These people will be held accountable ng'at achiel ok ke sirikal, so that kain Inspector General of Police responsibility mari en mane. Temomiyo wamedo nyiso ji telo kik donje wiyi ma I operate without the confines of the constitution. Kila ng'ato constitution omiyi ratiro moro moripi ilu e office mimako ama e office mitiye kaka state officer. Omiyo seche ma idhi miwuog oko e ratiro mar constitution no, so there is a possibility one day you will be held accountable. Sirikal ama police oken a partisan entity ma oweyo jomoko kwalo Spectra madonj Northlands to jok ma riot kabiro mana present petition tigoyo ma jomoko gishuto go live bullets. Magi discussions manyaka wabedgo, magi conversations manyaka wabedgo mondo discourse mar ama mbaka mar protest, the effect ma protest no ntierego e Kenya e wang international community uwuog oko. Kamano Joyce. Iwacho kanyo makara inya Green Odera erokamano ahinya okinyi makawuono nyakora Ramogi Ajwang pod wantiere to akae kod Dr. Agnes Salome kachiel kod Rachel Omolo gi Green Odera ka intiere county ma Kisumu. Kata kamano adwani wadhi achiel kachiel nyaka kar dak ma Madhare manobuore Nairobi kaka ma jafombo marwa Chris Owino nitiere akicha kacha mar nyisowa kata mar bedo wang'wa mar menyonwa achiel kachiel gigo mabende timore kanyo. Chris Owino kinyalo winja gi sani waseneno pichni mabende obiro no achiel kachiel kowuok e kar dak ma Madhare buore Nairobi ka ne waneno kanyo ka obila ne rakore kod jopiny mabende osechako ng'anyo kinyi makawuono. Nyaka sani nyalo nyiso ni chal mar wach ni nade, bende obila osetemo mar kelo kwe kosango matimore gi sani kono. Chris kalo ne ntiere amen ikin jopiny jodak ma Madhare kod obila mag anti-riot police mane temo gayo gi mondo kik giwuog oko kar dak margi gichop e wang' apaya mochomo Juja Road. Lweny kata ywaruok e kind jopiny kod obila ne ochakore kar sa 3 okinyi kanye mane jodak ma Madhare kod obila ne ochako bedo kod amen e kindgi. Kaka nyalo neno magi gin obila mag anti-riot squad mabende ubet akicha kakae karomgi mar neno ni jopiny ok odhi nyime ng'anyo mar Azimio kama en ng'anyo mar adek mar Azimio mar sombo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo oduoka nengo chiemo piny, oduok nengo ngima piny kaachiel kod kelo ler ewi weche mag yiero. Koro ka nyalo neno magi en mana obila muocho iro malungo wang' tiagas mar keyo rowere mabende osenyonore ni nyaka gitim ng'anyo odiochieng' makawuono mana kane selero ne gichakore seche mag okinyi kar sa 3. Kata kamano obila ne ochopo kaka rom kendo magi gin na kidieng' achiel mokwongo mar obila man kakae. Obila kaka kidieng' karibu 4 ma neno ni onge rowere mabiro kar dak ma Madhare kochomo e chuny boma maduong' ma Nairobi kata CBD. Dwaro mag rowere gi en ni gikal kaka e bang' kalo Madhare kae gichome yo ma iluongo ni Juja Road. Bang' chopo Juja Road gichome chuny boma maduong' ma Nairobi. Kata kamano obila oikore karom gi mar neno ni mano ok otimore kendo kedo kodgi aching' mana kaka ineno e wang' tipo mari nyakora Ramogi. En ng'wech okawo dakika matin rowere go yweyo matin bang'e kendo gibiro monjo obila kod ka gibayo kite. Kata kamano obila osebedo ka rakore kodgi maber katiyo na kod iro malungo piny wang'. Ok wan seneno ng'ato moro amora ma kata osechiel kod magina ka waseneno e ng'anyo ma kinde mokalo e gwenge ma Kisumu kaka obila tiyo na kod iro malungo piny wang'
mar gayo kaachiel kod duoko rowerego matemo donjo e wang' apaya ma Juja Road mar neno ni chenro ma kamano ok ochopo kaka rowere dwaro. Ma en odiochieng' mokwongo mar tich ang'wen mar riwruok mar Azimio oluongo margi nikech kane ng'anyo gi chako ogai mar Azimio Raila Odinga ne owacho ni gibiro bago ng'anyo chieng' wuok tich ka wuok tich. Kata kamano bang'e ne owacho ni kopogore kod chieng' wuok tich gibiro timo ng'anyo ka chieng' tich ang'wen. Mae chieng' tich ang'wen mokwongo mar riwruok mar Azimio bago ng'anyo e pacho kae, kendo obila oikore kendo ochung' aching' mar neno ni onge ng'ata ng'ata mabiro bago ng'anyo odiochieng' ma kawuono, mana kane osegol kod ogai mar obila Japhet Koome kaachiel kod jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki mane owacho ni onge ng'anyo moro amora ma ibiro yiene mondo bag e boma maduong' ma Nairobi kaachiel kod gwenge duto ma pacho kae. Gino ma giwacho ni osekelo lal e weche mag ohala kaachiel kod lal e ngima ji maromo 3 nyaka sani, kendo weyo obila mathoth kod hinyruok kaachiel kod geche mag obila bende oseket e kinde ma obila rakore kod johera mag Azimio kod jopiny matimo ng'anyo e sundo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo oduok nengo chiemo piny, oduok nengo ngima piny, kaachiel kod kwayo machielo mag Azimio mar mondo IEBC oyaw sava mare kaachiel kod chako chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC. Mago en kuom dwaro mag riwruok mar Azimio ma omiyo gibago ng'anyo bang' kane gisemiyo piny owacho mar Kenya Kwanza ndalo 14 mar mondo ochop dwaro ma kamano. Piny owacho mar Kenya Kwanza ne odino itgi kendo osebedo kochung' kar tiendgi ni ok bi buogi kod ng'anyo magi ma Azimio bago. Jalop jatend piny Rigathi Gachagua osebedo ka onyonore ni kata Azimio dhi nyime kod bago ng'anyo. Magi gin ng'anyo mar sundo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo oriwre kod Azimio e loso piny owacho mar kelo muso e kendo gai mar ODM kod Azimio Raila Odinga kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Kendo piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo konyonore ni ok bi buogi kod ng'anyo ma kamagi. Azimio bende osenyonore ni poni piny owacho ok odwoko piny nengo chiemo kaachiel kod nengo ngima, to gibiro dhi nyime kod ng'anyo ma kamagi, kata odoko ni piny owacho mar Kenya Kwanza to wacho ni ng'anyo ma kamagi gin ng'anyo modhi ataro kod penchi. Riwruoge ma kedo ratiro mag oganda bende osebedo ka keto obila e gino ma giwacho ni obila osebedo ka tiyo marach kod teko margi e kinde ma girakore kod jong'anyo, ka giwacho ni ok en gima ber ka obila tiyo kod magina ka e kinde ma girakore kod jogo matimo ng'anyo. Kendo gisebedo ka gikwayo johera mag Azimio e kinde ma gitimo ng'anyo gibende gilu chik, gitim ng'anyo mamuol ma onge kethruok mar mwandu e gino ma giwacho ni johera mag Azimio osebedo ka ketho mwandu mag jopiny e kinde ma gitimo ng'anyo. Koro magi weche ma osebedo ka imenyo e pacho kae, kendo odiochieng' manyoro ne waneno jombetre mag pinje 7 mag pinje jowagunda okelo kwayo piny owacho mar Kenya Kwanza kod Azimio mondo ne kanyalo bedo piny mar tieko ng'anyo ma kamagi, ma wacho ni duoko piny kata duoko chien okang' ma piny Kenya osegoyo weche mag demokrasia kaachiel kod ketho kwe ma pacho kae. Jodolo mag din ndiko piere bende nyoro otimo romo kod ogai mar Azimio kendo kwayo gi mondo ni giduok piny kata gitiek ng'anyo ma kamagi, kata kopo ni gitimo ng'anyo to gineno giluwo chik kendo kik gikel ng'anyo ma dikelo kethruok mar mwandu kendo weyo jopiny kata jo ohala kod lal. Magi timore e kinde ma Azimio to ramo ni gibiro dhi nyime kod timo ng'anyo ma kamae chieng' tich ang'wen ka chieng' tich ang'wen nyaka riwruok mar Kenya Kwanza ka piny owacho mar Kenya Kwanza winj dwachgi. Koro waketo wang'wa mar neno ni to bende kaka wuono en odiochieng' mar 3 mar ng'anyo mag Azimio. Odiochieng' mokwongo odiochieng' mokwongo e juma mokalo ne ok giyudo thuolo mar chopo e chuny boma maduong' ma Nairobi. Odiochieng' mar 2 mano ng'anyo mar 2 manotim chieng' wuok bende obila ne oketogi oko mar chuny boma maduong' ma Nairobi. Koro waketo wang'wa mar neno ni to bende odiochieng' ma kawuono gibiro yudo thuolo mar chopo e chuny boma maduong' ma Nairobi kose ginabedo ka chieng' wuok mar juma mokalo kod chieng' wuok mar juma kama obila osebedo picha mar neno ni onge ng'anyo moro amora ma chopo e chuny boma maduong' ma Nairobi bang' ka tend obila osegolo chik ni ng'anyo ma kamagi ok oluwre kod chik kendo ok gipuodho.
mago e weche madhi nyime e kar dak ma Mathare ka sani kineno weche ochako bedo mokwe matin nikech rowere ma osebedo ka keto obila tesre kakae osedhir gi nyaka e kucha kendo weche chal kama weche okwe kendo wago kata kae wabiro miyo gigi achiel kachiel ka gitimore kok e kar dak ma Mathare. Joyce. Erokamano ahinya Chris Owino ka intiere kar dak ma Mathare manobore Nairobi kae chiwonwa kanyo chal mar wacha ka bende nyaka sani pod wanyalo neno kanyo pichni ma bende biro ni kanyo achiel kachiel gin mago ma bende biro ni kowuok e kar dak ma Mathare manobore Nairobi ka kama jafwambo marwa Chris Owino goyo tach kanyo ka bende oluonwa chal mar wacha. Nyaka sani wanyalo wacho ni obila ma bende nitiere kanyo temo mar mondo mi oket kwe e yo makare ka nitiere mano e kind jogo ma bende osewuok oko mar bedo e ng'anyo odiochieng' ma kawuono. Kata kamano mana kaka pile podi wakwayo jopiny mar mondo mi e kinde ma bende iwuok oko mar mondo mi idhi e ng'anyo obed ng'anyo mar kwe, ng'anyo mamuol maonge ketho mwandu moramora. Mathare kono waneno ka dukni mathoth nyaka sani oselori to motelo ne mano bende ne waneno rakruok e kind obila ka achiel kod jopiny. Kata kamano jopiny wakwayo mar mondo mi obed kod kwe, kik gichak tulo moramora, kik gikel kethruok mar mwandu moramora kalore ni ng'anyo en ratiro mar jopiny mak mana ni katiba oyiene jopiny mar mondo mi obed kod ng'anyo mamuol. Nyakora moge jong'asi nyisi ni jofwambo magwa ogoyo tach e kor gwenge mopogore opogore pacho kae mar nyisi picha kaka chenro madhi mar ng'anyo dhi mbele e gwenge mopogore opogore. Ka pichni ma bende nitiere kanyo e wang' jowi mari gi sani mago pichni mabiro ni achiel kachiel e kaunti ma Kisumu. Ka bende kaunti ma Kisumu gisani mana kinyalo neno kanyo bende obila obedo akicha kanyo, waneno kanyo kwan obila mathoth ahinya ka bende giketo kanyo arita makare. Mano e wang' apaya mar Kisumu kochomo Kakamega ka bende obila nitiere kanyo, bende jopiny moko aneno ka nitiere kanyo wuotho matine ni obila temo mar keto arita makare. To mane gima dwarore, obila onego bed ni chiwo arita makare ne jogo duto ma ponono nyalo bedo ni wuok oko odiochieng' ma kawuono mondo obed e ng'anyo. Mago pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu kama bende jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu nitiere kanyo mar nyisowa achal mar wach e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Par ni gavana e kaunti ma Kisumu Manongire Peter Anyang' Nyong'o odiochieng' manyoro nokwayo jopiny e kaunti ma Kisumu mar mondo mi ka giwuok oko gibed e ng'anyo kata gibed e ng'anyo odiochieng' ma kawuono to obed e ng'anyo mamuol, obed ng'anyo maonge ketho mwandu moramora, maonge moko mach, maonge kelo tulo moramora. Bende odiochieng' ma kawuono wantiere kod geno ni jopiny biro winjo kwayo makamano, gibiro bedo e ng'anyo mamuol maonge ng'ata ng'ata maponono wito ngimane odiochieng' ma kawuono. Mano e kwayo mar kende ma bende wantiere godo odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano, mago pichni ma bende biro ni kowuok e kaunti ma Kisumu, jafwambo marwa Walter Nyambaga bende ogoyo tach mano Jakaranda buore Nairobi ka. Walter Nyambaga kinyalo winja ka intiere Jakaranda okinyi ma kawuono ichiew nade, tinyalo mana ng'isowa ni chal mar wach Jakaranda kono to chalo nade okinyi ma kawuono Nyambaga. Joyce oyawre kendo ageno ni intie makare kachiel ka wuok e kar chung' od bura ma Embakasi East e kar Bagorombe ma Jakaranda nyaka chop seche gendi oganda osebedo kamol e dier paw niendi mopogore opogore. Koponi bayo wang'i tung' kaendi mana kaka japicha mara biro tang'oni, biro koganda moko osechopo kaendi mar neno ni gichwalo chenro margi mar ng'anyo mopogore opogore kendo sundo piny owacho mondo miyo ofuong' dwaro makende motende kod kata mana nengo chiemo kachiel kod gik mopogore opogore. Nyaka chop seche gendi en ni ariyo kinyi nyaka koro chopo e seche machal kod magi oganda osebedo kamolo
waneno ka moro bang' moro to kata mana arita kwe neno ka obila nitiere ka endi mopogore opogore mar chwalo weche mag arita kwe ka achiel kod neno ni oganda mang'anyo ong'anyo yono makare ka gichwalo arita kwe yono mowinjore gintiere kaka giikore mokalo kendo bende gin kod gige rakruok ponono ni koko moro nyalo pilore kata mana gigo mag rwakruok maseche moko nyalo geng'o gik ma bende diro negi mogo magolo pi wang' kendo bende neno ni arita kwe obedo yono motegno mak mana ni Joyce kwan mag obila mosechopo kaendi bet ka koro kawuono ni omedore mokalo inyalo paro kwan mag obila mane nitiere chieng' wuok tich mokalo kipimo kod wuok tich mar ariyo ng'anyo mar Azimio mar la Umoja One Kenya Alliance mar ariyo kaachiel kod ng'anyo mar tich ang'wen mokwongo kwan mag obila bet ka oniang' mak mana ni gino maseche moko neno kopogore en kibayo wangi tung ka chibro neno ka nitiere kod matokni mopogore opogore mago mantiere kod pi ma ilo ganda ma bende kokir to chopo kuom ji kendo ilo mokalo gintiere lorche ariyo madongo dongo man kod pi ma ikiro kuom oganda kaachiel kod lori maduong' moting'o obila bende rang'iny mopogore opogore machielo kendo Joyce en ni igeno ni seche moko nyalo bedo ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyalo luorore kendo biro bago rombe ka wachicha adiri makar kende to pok wabedo godo en wane kalore kit kaka olos kar twak miluongo ni Dayas kibawa gibiro yudo ka nitiere mamoro kanyo mogur motegno oketa keta kanya kicha ni ponono romo maket kod mane mana kaka nilieko kod mokuom jodito mag Azimio la Umoja to inyalo biro chich kendo fweny ni chenro maket kod mane odhi nyime Joyce ng'anyo maket kod mane inyalo lieki ni geseche geto pok oganda osechako rakore kod obila kendo kwe makende to pod nitiere pawni endi mak mana ni yudhruok to pod dhi nyime ka dhano giya kendo gibeda kicha ni ponono gima chalo kaka rakruok kendo obila kata ng'we apoyo kod oyio nyalo chakore kaendi to achiel kachiel ma en gima Ramogi tibro yango ni kendo bende fwenyo ni rang'iny moseketi moko kuom jogo mane waseloso go magen jopiny olieko nigi kod ikruok mar chwalo ng'anyo moduongi kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kanyakla kod jodito mage kendo bende giluwo ni sa ema pod girito ng'iyo ni to jakom gi maen ogai mar Azimio la Umoja biro wachang'o kendo bat ma osiemnegi ma gibiro kawo mak mana ni obila bende obeda kicha mar neno ni kit chenro makedo kod mani odhi nyime jodito makata jo od bura ahinya to matiere riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance onge mosechopo ka kata neno twang' law gi moro amora mak mana ni pono ni gichopo kendo gibiro golo loso kinde ma ng'anyo makedo kod mani biro dhi nyime telo ma kwongo mar tich ang'wen ng'anyo nogo mar Azimio la Umoja to wan ikore mar bende fwambo weche gendi moko kuonde mane wasechiedhe machalo kanyakla dukni machalo kaka mago mag supermarket arita already mokalo kadho duka ka duka obila nitiere mahewa 6-5 inyalo paro ka juma mokalo nitiere moko kuom dukni moko manotur kendo bende kuone odhi nyime okenge mosekaw mana kaka nyocha olieki kod ogai mar obila Jafet Koome en ni obila koro kawo kang' machielo mar chwalo arita mowinjore kendo bende neno ni onge mwandu japiny mora mora ma biro kethore ne wasendo nyong'wech kendo wawuothe apaya ma ring road wandu nyong'wech kodonje e Embakasi village kanyakla kod Tasia pipeline kata mana Donom ka bende wathurore gwenge ma Kayole waneno karita already malich mokalo kendo jo timo ala moko yepo mak mana moko ma chunygi go kibikibi to jarit ma en kiful pod omoke dho dukni gi kendo bende ok giyepo mak mana ni arita kwe kaachiel kod kite manopangi jo mokalo to poko pangi apaya kendo geche kaachiel kod jowuoth to pod dhi nyime kod chwalo chenro gi mapile pile mak mana ni thothgi to bedo kod luoro kendo ok dhi mbele kod chenro makedo kod mani pod in kod penjo Joyce Oduor. Aero kama na inya Walter Nyambaga kiwuok no elap ma Jakaranda mano buore Nairobi kae kata kamano bed mana beda kiche elap ma Jakaranda gi sani mar mondo mi bed wang' wakono kapo nono gimoro tuch to abro bedo ka watudore kodi mar mondo mi wane chal mar wacha kinde ma bende imenyonwa gigo matimore achiel kachiel e elap ma Jakaranda okinyi makawuono nyakora Ramogi Juang mana kaka iseneno man jafwambo marwa Walter Nyambaga ma bende ne biro no achiel kachiel ka entiere e alapa ma Jakaranda mano bore Nairobi ka bende oselieko kanyo ni ponono liekore ni jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance ponono kawuono nyalo bedo
kod romo e alap ma Jacaranda bore Nairobi ka. Kata kamano mano poko yangore e lela. Emomiyo Walter Nyambaga ogoyo tach kanyo mar neno ni kapo nono ochopo kacha to biro bedo kwa menyo ni achiel kachiel. Kata kamano nyako Ramogi Ajwang' yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani. Tok yueyo makaw gi sani wabiro duogo wadhi mbele kod twak marwa ka bende wamenyo ni chal mar wach matimore kor gwenge duto mapacho ka. Imedo mana kete e Ramogi TV. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e Injili ngima. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo, 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 to gi kendo. Wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima. Gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moket gweng'ni olwokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palamino chiena tandora mojonya. Kitume mowa kelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo kol instrumental, kod Ninja the Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen otieno. Ngeso ka ngeso, en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8, mana e Ramogi TV. Another super sato mawarro mekae ni e chenro miluongo ni Thum Dagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unazikwa.
Usipige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno ni shemar morlilo kuma itire no kako. Kama sana kwa mgezon kando. Koma vitu na nirea. Ngani Ramogi nyarnyakati. Ngani kolo kolo simita. Etum dagmor. Geso kangeso sangwen tieno. Mana Ramogi TV. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suri machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola ki ng'wei. Kitera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka. Kucha. Adengele. Wogi. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno. Masemana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelongo ni moto ebele. Dhano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dhano ng'eny kae kabisa. Kidonjo thum ma serious ikite ngoma owake. Kete mana ka kod Papa Vic. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Hii imeenda kabisa. Mimi ni Emmanuel natoka Bungoma but nafanya kazi kaunti ya Nyandarua. Hii mchezo nilisikia kwa radio, mtu wa kwanza akishinda shabiki.com. Pia mimi hapo ndio nikaanza kushiriki. Mimi nilipata game 11 na nikawa mshindi. Nafurahia sana siku ya leo. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Machiegni kendo nyako Ramogi Juang kendero kama na inyako medo bedo kodwa odiochieng' makawuono kama bende pod watwak kotudore kod ng'anyo mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ma ento kwetha kata jatenda Azimio la Umoja Raila Odinga nolanda yanga ni obro bedo kata johera mage biro bedo kan bago ng'anyo e pacho kae chieng' wuok tich ka chiel kod chieng' tich ang'wen mano juma ka juma. Odiochieng' makawuono en chieng' tich ang'wen kendo senene gwenge mopogore opogore buore Nairobi kae kar dak ma Mathare ne waneno kanyo motelo ne mano rakruok e kind obila ka chiel kod jopiny ma bendo sewuok oko mar bede ng'anye. Mano e kaunti ma Kisii nyaka sani weche to dhi mbele e yo makare, chenro mag ohala dhi mbele e yo makare mana kaka pile. Kar dak ma Kawangware buore Nairobi ka bende jopiny dhi mbele kod ngima margi ma pile pile maonge tungni mora mora. Bende uwe wamenyane ni to e kaunti ma Migori ka chiel kod kaunti ma Homa Bay to chal nitiere nade. Ka bende pichni ma bende neno kanyo kata ma bende biro bedo kineno kanyo achiel ka chiel mago pichni ma bende wuok ni kata mana wakao kowuok e kaunti ma Migori kama bende nyaka sani wanyalo wacho no ganda e kaunti ma Migori kineno kanyo gise wuok oko kata bedo ni ne gichung' achung' e wang' apaya
mar mondo mi gibed e ng'anyo mabende obaga kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kachiel kod johera mage. Mago mpichni mabende wuok ni achiel kachiel kowuok e kaunti ma Migori. Jo Migori bende wuok oko kanyayanga mak mana ni nyaka sani kata kinde mabende ne wakao pichni makamago onge obila mora mora mabende nenore e wang' apaya kanyo. Ka bende jopinye moting'o kite, ka bende kite moko bende gipango e wang' apaya ka ging'anyo kotudore kod weche mopogore opogore mabende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kachiel kod lange ne dwaro mar mondo mi oket kare e pacho ka ahinya to kod sirikal mano mar William Ruto. Ka bende mano e chenro mabende wanyalo wacho ni giwuogo doko mar keto sirikal mar William Ruto tesre ahinya to gisani mabende jopiny podi kale peka mar ngima. Mago pichni mabende ne wakao kanyo kowuok e kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono. Anyisi ni jofwambo magwa obeda kiche kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae maneno ni wakelo ni weche mabende timore. Kama bathe kama chielo mago pichni mabiro ni achiel kachiel mane badi kor kachich mano kowuok e kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu kanyo bende waneno ka obila nitiere ndara kanyo ka gitemo mar keto arita makare ahinya to gisani mabende jo kweth Azimio la Umoja wuok oko mar bago ng'anyo. Asenyisi motelo ne kanyo ni jo Kisumu osekwa mar mondo mi ka gibago ng'anyo to bed ng'anyo mamuol maonge ketho mwandu mar ng'ata. Waneno ka jopiny wuotho kanyo ka bende jo apiko bende pod idhi mana mbele kod tijegi mapile. Obila bende wuok oko ayanga mar chiwo arita makare ne ng'ata maponono nyalo bedo ni okao okang' mar wuok oko oriure kod jo Azimio e ng'anyo margi odiochieng' ma kawuono. Kata kamano nyakora Ramogi Ajwang' podi wantiere twak okinyi ma kawuono kod Green Odera okil Kamaloka ka entiere kaunti ma Kisumu. Green en janon weche mag siasa kachiel kod okil antiere kae kod Dr. Agnes Salome janon weche mag siasa kachiel kod Rachel Omolo mabende en jasiasa mabende wantiere gode studio ka watwak kotudore kod ng'anyo mar Azimio. Ka wadhi mbele kod twak marwa kapok ne wakao kata jofwambo magwa mayudore kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Watwak kotudore kod kaka ng'anyo ma piny Kenya kae tipo mane mabende ochwalo ne jogo mantiere e pinje maoko. Nyaka sani wang'eyo ni mana kaka wasewacho recho ka ntiere kuomi koro kata aduokie twak okinyi ma kawuono. Nyaka sani wang'eyo ni kata obedo ni nitiere jotelo mopogore opogore mabende luongo twak e kinda ogai mar Azimio Raila Odinga kachiel kod jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta. Kata kamano nyaka sani jotelo no bire pacho kae mano kata kaka seneta moya e pinyno mar Amerika tok bedo kata kod twak kod Rigathi Gachagua nodoko wacho ni en okodwar mosruok. En ang'eni ponono nene kaka mosruok okodware kaka dialogue mora mora. Bendi paro ni twak makama adira koluongi to Ruto kachiel kod Raila nyalo bedo piny malose yo makare maonge jogo mabende Green Odera owacho e kaunti ma Kisumu kanyo ni gin hardliners jogo maponono mono ji ariyogi bedo piny obede twak mong'ith piny Kenya obed kod kwe kendo wasud mbele yo makare. Onge gima mono jotendwa ariyogi sana migosi Raila Amolo Odinga gi ker William Samoei Ruto bed piny magitwak. Nyocha kwa election momiwa results mana IBC ochiwo. Ker no yudo mana 6.7 point what? No yombo mana baba gi about 200,000 votes. Mano ken votes mang'eny ahinya. Matieni king'iyo maber tuchalo ng'ama upogo piny. Nitie joma winji to nitie joma winja. Uchalo joma upogo piny. Omiyo onge gima mono gi winjre. Nekech in gi command ma majority, ambe an gi command ma majority of the citizen. To wacho ni okwadwa mosre nikech wadwaro loso handshake. Adwaro wacho ni kachiko ita maber gima baba wacho eni an okadwar handshake. An adwaro ni mondo wabed piny mondo wane kaka issues ochiko manyo wacho gi inyalo tim nade inyalo losi.
Omiyo en gima ber mondo kik wabed ni wan joma wakao okang' already ni ok wanyal timo nikech wawacho pile ni the country is bigger than all of us. Ineno, and power is also transient. Ok inyal wacho ni ok anyal timo to kendo kiny dwaro ni jok achiel gi emoduoki ang'o oduoki e telo. Omiyo ang'eyo ni bobet maber nikech waneno ka religious leaders osechako. Ing'e ni seche miwuoyo gi ng'ato nitie kaka ilondhe ma chunye bende tur kata no okamo okang' matek kaka jalup ker okaono. Ineno ka chunye londre wacho ni oyo for the sake of the people, for the sake of our community, we mondo wabed piny kaka jotelo mag piny ni mondo wawinj arera ni kuom issues ma jo Azimio kele mbele wagi en adi mwanyalo ringo godo mayot to mane mwanyalo timo. To gima daher ni mondo gitimie en ni giyie mondo dialogue ni obedi seche ma giwacho ni giwuoyo gi jopiny be bet gi hope I create hope ne oganda. Wang'e ni ngima piny to tek kendo gik moko ok nyal duoka dichiel kata ne gi promise to seche miwuoyo gi ng'ato kata kisero nyako kinyise ni aboteri Hilton to kapok itere Hilton ok itere mana Kenchik ndalo kaka wan ndalo go iwuone ni tere Hilton ichako mos ineno imiye hope maduong' yes but kok inyal to binyise ni mama kawuono to we wabar gi kako mondi e kwa chop kuma wachopi to an gadiera ni tudruok to dhi bete kind jotendwa gi eki nekech gin gi chuny mar timo ang'o mar winjruok ni achiel kuom gik ma giduto gidwaro en kwe mar oganda. Ineno baba dwaro kwe mar oganda, Ruto dwaro kwe mar oganda. To gi kaka wabobet gi kwe ka in gi nyithindo 5 an mana gi 6 ok onyiso ni ineno nitie kaka gwenyruok nyalo bete ma kata koko bedie nekech you command a majority equally command a majority. Ineno tas remember ni gi kaka ne siasa betie cha to gima litie mogik ni nitiere kendo portion mag joma nyoko gombulu ma bende ne ng'eny ahinya. Koro ing'e ni seche ma uchumi rachni to korach ne jo UDA kende ok orach ne jo Azimio kende kata this group manyoko timang'o manyoko gombulu gin bende gin gi lite e chunygi ni ang'o momiyo wachandre. Koro ji giduto king'iyo tiwacho ni oyo Kenya is bigger than all of us. We wabed piny kaka jotelo mondo wawinjre ni idwaro ni waduok mogo yes na promise ni moga dhi duoko to 100 shillings okanyal kalure gi 1 2 3. Ang'eyo ni wacho sateni mondo we reintroduce the subsidies mondo konyo ganda wa change the fuel tariffs mondo ka fuel cost odok piny to cost of production bende dhi timenade to the ripple effect en ni koro ganda dhi yudo gik moko be motimenade mane piny to mano okanyal timo sani kalure gi 1 2 3 measures mana kao kaka neno ni there are a lot of complaints why are we importing kiango from Belarus I think ineno pesa gugolo kata kanye explain ne ng'ato mondo winjruok obedi. Ing'eni when you deny someone information koro oges giwiye nang'o miyo itimo gik mitimo gi kaka itimo gini is it nekech in a power or otherwise ineno but I would employ on our leaders mondo giyie gibede gi dialogue mana kaka wakwayo ni. And besides having the dialogues, can we ensure that the institutions magwa bende wamiyo the independency magi monego gitigo. Ineno kaka chon iyudo ka police inspector general I think is still being appointed by the president. That has not changed. So if you're appointed by the president, then you pledge your allegiance and your loyalty, and the command can only come from the appointing authority ultimately kata kwadwa wacho ineno omiyo kunyalo miyo gi the independency yes omigi pesa giran but the independency that they need let us be the ones to decide nikech ang'eyo maber ni kata mondo ng'ato odhi odir kata tear gas kata mondo ichak kata shooting nitie command mi ng'ato nyisi ni koro at this point koro tigi gitiaga. We winja ne pacha Dr. Agnes Salomi nyaka sani iwinjo ka Recho wacho makare ni kaber to jotelo ariyo gi onego bed ni bedo piny loso kalore ni giduto wanyalo wacho ni chuny gi nitiere chuny e piny Kenya gidwaro ni piny Kenya obed kod kwe. Penjo en ni ng'amo nego bed ni luongo nyawadgi kata gwelo nyawadgi mar mondo mi gibed piny gitwage yo makare wagol piny Kenya e achiedh nade mar ng'anyo makinde ka kinde masani waneno kae. Ng'ao nego kawo okang' makare kata mokwongo mar luongo nyawadgi ong'ise ni koro bi
wabed piny kel shida magi kata magi gik madwaro mar mondo mi piny Kenya obed kod kwe wasud mbele kako ganda chiel. Erokamano Joyce, gima adwa kwayo en jatend piny. Gimokuongo monego wach ni keluru petition manyocha ndiko. Gik modwaro ni mondo wang'e. Then the next thing is dialogue. Eru kelo magi. Wanyalo timo kamae nadi. Ibe baba nyocha ine sirikal. Wane mai nyalo timore koso ok nyal timore. Ya ukoso aka. An kama chungeni en kama. Gini not timore 207. We had the same hardliners. Mane Michuki Giri. Mane wachane Kibaki cannot meet with Raila. Gima not timore. Emadwa kwayo. Mege. It is the mothers of this nation who made this happen. To Mege na mawinja en min piny. Chiruto bentiere. Gimeke moko momakore. Mege kolemo. Nikech nyithindo giduto ng'ama tingo ganya. Josi be aneno ka Nyasaye ogwedhi. Ine mitingo nyathino. Maonge rent mochulo for 9 months e kanyo. That child will listen to the mother. Ruto ntie gi min gi. To inti nyaka gi chiege. Raila be ntie gi mama miluongo ne min piny. And other people who are peacemakers. Nyoro nyamor ka baba nyoro mogi the Catholic bishops. The religious leaders play a lot in the moral conscience of a nation. Jogi kobet piny mowuoyo will find a way forward. To kaonge kangat kila ngato wacho ma and then they remove the hardliners. Jikaka Rigathi Gachagua again there is a sense of fear. Nikoro ka jogi owuoyo the powers that he has might be going down. Again kila ngato biro ge serikal ka gimoro. Channo bongi ombele ni after 10 years I'll be if these people meet together my seat might be going. To gimati moreka. Let's not be selfish. Wangie preamble mar constitution mowacho ni committed to nurturing and protecting the well-being of the individual, the family, communities and the nation. Where well-being mar nation obeyed above everything. And that is what the constitution says. And above all, the constitution says the supremacy of the Almighty God of all creation. Waduto, all our leaders are Christians. They go to church. Raila is a Christian, Ruto is a Christian. Can we give God a chance to speak to their hearts? Mondo gibedi mezamar dialogue. Can we open our hearts as the UDA government? Mondo open the heart. Mondo receive wachine koro wasi winju. Keluru joma no yera uchielgo. Okel petition mondo wange. Kwa sengio walungu a dialogue. Ruto kao jomo ngeo ni nyalo miye wisdom. Because you know you can be a president but you can be walking naked. Because nobody is giving you a proper thing. Kila gimoritimon the king is always right. The king is not always right. That's why kataki ngie muma mwasomo. The king always had advisors. Are these advisors for the common good or for their selfish ends? Koro gimakwa Raila gi Ruto was an ODM member. And we are very happy that we even have an ODM president right now. He's called William Samoei Ruto. But deep down in his heart, I believe he still have respect for the Azimio leader because he formed him. Obende en ngato mungen baba igini uulunga ta baba ni my elder brother. If you're the younger brother, call the elder brother and say, my brother, why are we fighting? We are all for the good of this country. We were all chosen. Nikech onge ngat manoko yer. Raila, people chose Baba, people chose Ruto. Wanyalo bet piny emesachiel for the sake of the common good, who is the mwananchi. And we talk away from our powers, because all these powers are given by God. And the same God that gives you and the same God can withdraw. Wewa winja ne Green Odera ka intere county makisimu. Wanyalo paro ni we will kode kapoka makmana paro no gikanyo recho. Green ageno ni podi intere kodwa e achiele tuaka okinyi makawuono. Ine mo intere kodi okinyi makawuono kaka jalonye weche mag chike okil kamaloka. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere weche moka ng'wen madongo mabende kweth mar Azimio la Umoja dwaro ni oket kare kwa weyo mano mar nengo mamalo mar ngima mabende dwaro ni oket mar mondo mi ogonyre jopiny oyud fuong'ruok. Kwa ng'iyo wachno mar yiero aput
mabende biro yiero commissioners mag IEBC. Wantiere kod duoko e tich Cherera 4 mago jo IEBC ang'wen kota commissioners ang'wen mag IEBC manopogre paro kod jakom margi e kinde lando duoko kachiel kod wachno mar yawo server mar IEBC. Magi moko kuom gigo mabende kweth mar Azimio la Umoja dwaro ni otimo. Kwa ng'e adiera e yor chika Green kiwinja ka intere boma ma Kisumu. Bende gin gigo ma inyalo losi e yo makare kata gin gigo ma chik oyango ni nyalo timore adiera Green. Erokamano Joyce, mokwongo wachak go dwaro mar Azimio ni mondo odwok the Cherera 4 ama commissioners ang'wen mane owuok e tich ka mondo odwok e tich. Gi pacha kod gima sheria wacho, nitiere commissioners moko mano resign giwegi nikech ne ok gidhiye aput mano ket mondo non tabia gi ama kaka ne gi conduct themselves during election. Kipacha kata debed ne ker Ruto obet piny boyienaya koro adwaro address issues ma uraisgi. Issue number 4 mar commissioners ang'wen go okane ka duoko gi tich dhi bedo mayot nikech ng'eny gi nowuok e tich giwegi. Aparo ni ng'at achiel kende ema norito maputo bet piny maputo nono conduct mare bo oyudo nokotimo election ama noko participate election e yo makare. Omiyo duoko jok mano resign giwegi mondiko barua ni gi resign e tich based on this nini mar ng'anyo mar ODM as part of the demands. Okane ka nyalo bet mayot nikech ng'ani oweyo tich en owuon. Kadine bed no dhi e process chato process cha wawacho ni process mane gidhiye nok ber, ne wanyalo wacho na wadwaro ni process mane golo jogi e tich ni odwok gi tich because of 1 2 3. Mara riyo king'iyo cost of living. Cost of living, I think, is a genuine concern. Ma Ker Uhuru Kenyatta nyalo use this opportunity to address. Nikech yuak ma ji ose yuak en yuak ma ong'ere. Dhano se yuago kech, dhano se yuago gik moko waneno koidho malo. To part of it en results mar golo subsidies mane ntiere ndalo Uhuru Kenyatta. Waneno ka subsidies mane ogolo miyo bei mar mafuta odok piny kata seche ma pinje moko ma jobathwa kaka Tanzania gi Uganda yudo mafuta e yo modok piny matin. Omiyo ka subsidies go ne nyalo bet to ne nyalo neno lokruok. Kendo ineno ka nengo mar mafuta ni oidho malo nikech taxes mobedo levied. Sani kinyiewo stima ka inyiewo token mar 500 iyudo ka mana siling 187 emitiyogo e nyiewo tokens. Mano nyiso ni our tax regime ama tax regime ma sirikal mar Kenya Kwanza oketo piny ohingo pesa ma ng'ato tiyogo enyo nini. These are things ma sirikal ko bet piny nyalo bet piny ma address nikech en bet piny bi change tax regime nikech ok make sense ni ng'ato golo siling 500 mondo nyiew go tokens to siling 327 mago taxes ma sirikal kawo. To kendo e yuak mar tax no waseneno ka yuak en ni jok makelo cost mang'eny man malo en independent power producers michulo pesa mang'eny. So you realize ni gik moko ang'wen ma Raila Odinga wachogi gin gik ma some of them can be addressed. Kaka yawo server it's nyalo bedo ni process mar election norumo ma Supreme Court or pronounce themselves on this thing, but there is a way to address electoral injustice or electoral reforms e pinywa mar Kenya. Those are things that we can say nikech kani yomba dier ang'uma moni wacha naya nayombo bitere Supreme Court kwa Supreme Court boyien nayombo to kama mabro mi mondi bed piny mondo jo piny be obed convinced jogi million auchiel go obed convinced ni mae sava wacho kama. Those are things that iluongo ni ji nyalo chopo through consensus mondo wawuog e stalemate moro ma wantiere ni. To mogik kwadok e paro mar ntiere jok moko magombo mondo odonje e sirikal.
an kuma chunge okapar lengo mar Raila en donje sirikal ni jopiny wuon emoseneno gima osetimo piny osetimo jopiny e dweche 6 mosebedo telo gik moko manowacho no dhi loso onge moloso kata achiel cost mar living odhi malo taxes omedo kumora mora nyaka ni jok matimo biashara matindo timo biashara medo bedo expensive jopiny ema bro ngado ne bura tarik higa mar 2027 podok e yiero makendo omiyo politician ma genuine ok en ng'at moro manyalo gombo donje sirikal ni nikech sirikal ni obedo burden gi corruption sirikal ni obedo burden gi nyiewo opposition parties kaka waneno ogolo Elisha Magem kod Professor Jenda Senator ma Kisumo iywayo gi mondo gibed machie mago ok associations ma wanyalo gombo bet godo kamano. Ilero kanyo makare ahinya Green to bende seche ma bende iwuoyo ne waneno pichni achiel kachiel kowuok e county ma Kisumu. Mago pichni ma bende nyaka sani wanyalo wacho ni jo Kisumu wuok oko mar bago ng'anyo mamuol. Ka bende kwaneno kanyo giwuotho mana mosa kendo onge tulo mora mora madhi mbele county ma Kisumu jopiny owuok oko karom gi mar mondo mi gibed e ng'anyo mamuol ka giwuotho achiel kachiel mano e wang'apaya ma Kisumu kono ka giriwore kod johera mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance bago ng'anyo mabende giwacho ni en mar sundo sirikal mar William Ruto otemo duoka ne nengo mar ngima piny kaachiel kod weche mopogore opogore mabende gidwaro ni oket kare ahinya to mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 nyaka sani waneno ka jopiny wuotha to gichalo joma moko kuomgi bende chalo ka gima giwer to gichikore kata kamano nyaka sani pok waneno rakruok mora mora mosebedo e kind obila kaachiel kod jopiny e county ma Kisumu ma en gima kare matendo ni mano nyalo nyiso no obila wuok oko mar chiwo arita makare ne jogo ma bende wuotha mos maonge talo ng'ato e county ma Kisumu e kinde ma bende giriwore e ng'anyo kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Nyakora Ramogi jong pichni makamago wabro bedo kwa kelo ni achiel kachiel odiochieng' makawuono kama bende podi wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod ng'anyo mar Azimio la Umoja. Mago pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok e county ma Kisumu. Wanyalo wacho ni en ng'anyo mamuol, ng'anyo maonge koko, ng'anyo maonge tulo, ng'anyo maonge ketho mwandu mar ng'ata to mano ema dwarore kaluwore ni mane gima katiba oyienwa mar mondo mi kaka jo Kenya katiba oyieni ni kidhi oko e ng'anyo to bed ng'anyo mamuol maonge ketho gimoro amora kendo onge timo gimoro amora manyalo rocho ratiro mar ng'at machielo e kinde ma bende untiere ng'anyo makamago. Pod wantiere twak kae kod Dr. Agnes Salome kaachiel kod Rachel Omolo gi Green Odera ka intiere e county ma Kisumu. Podi watwaka kotudore kod ng'anyo mar Azimio la Umoja. Winjo yo makare kaka Green bendo loso kotudore kod dwaro mag Azimio la Umoja. Nitiere moko kuom gigo mawacho ni adiera ok nyalre kaka mano mar duoke tich chererafo. Kalure ni moko kuom gi nogwetao e yor chik mak mana masit mane otiyo norito ma oket kacha aput mochopo nyaka nyima aput makamano mar mondo mi oduok penjo makoni kod kocha. Kata kamano nyaka sani koro podi waneno ka ng'anyo dhi mbele kalure ni dwaro mamoko to poko ochopo akare. Kata kamano kwanon ng'iyo kwanyalo pogo gino matimore odiochieng' makawuono gi gino manotimore wuok tich mano mar jumani kachako kod Dr. Agnes Salome kwang'iye county ma Kisumu waneno kaka jopiny wuotho mana mos kanyo magare bende wasemenyo Kawangware wasemenyo nyaka lap ma Jakaranda. Ineno pogruok mano odiochieng' makawuono. Gima dwa wacho ni appreciate jo Kisumu kamane kaka demonstrations onego tim. There should not be hooliganism. Onego gitima ng'anyo kaka ging'anyo no gimuolo. That is their right. Koro ka gitimo duto counties duto kotim kamano jo business nyalo dhi mbele. Nikech onge ng'at mogolo nyathi ng'ato ka kon bi ng'anyo dongo wuok e ode kende. Onge ng'at mogolo nyathi ng'ato e puodho ka kon bi ng'anyo. But if they do that and they do it softly like that, it's acceptable norm. Onge aneno kata ka jigonya kampire ndara Kisumu kanyo sa aneno ka nyithindo go mpire ndara. It is their right and people are not forced. What they're expressing
gik ma Raila wachogo gikaw ni gin adiera. Koro gima dwa kwayo jomadhare, joma nitie Mathare te, ne wang'iye kaka jo Kisumo ng'anyo. Jo Migori moketo kidi e yogo, akwayo gin mondo gigol kitego. Nkech business has to go on. Ka gise ng'anyo, gibodhi chiemo kure. Because people have to cook for them. Koro gigol kitego. To be kineno jomo ng'anyo Kisigo, ginene Migori go. Nyithindo go chal gini nyithindo maonge tich. So, adwa kwayo president. No wacho ni kazi kwa vijana. Enogolo kazi kwa vijana, wacho ni kazi kwa mijengo. Mijengo adima ntie penye ni manyithindo go bodhie. Kazi kwa vijana, counties nemiyo nyithindo go tich. To luoko kata mtaro. Ing'en kiluoko mtaro, king'ado ilum kamoro. Basi mi pesa no wika odiching in give me a beach. That me a beach nyalo timo. But when you are idle, that's what idlers do. Koro adwa gona Governor ma Kisumo erokamano kuom timno ng'anyo mamuol. Mane e gima wadwaro. To adwa kwayo migai Raila Amolo Odinga ni kik chunye sin odhi andhia mbele nikech gima okwayono wane mokwayono. Thank you. Mano okogore ne en owuon. Recho ang'e ni wach moro ne ilie kinde ma kata pok ne wadhir green akeki imako parono gi kanyo. Kaito bendin nyalo chwalo pachi ahinya kotudore kod ng'anyo mwaneno kawuono kaachiel kod mano manoneno chieng' wuok tich jumani ma bende ok ne ber ahinya. Erokamano Joyce. Mokwongo we awache weche mag green wacho lero mag the 4 issues, pertinent issues mag Azimio. To amor ni an gi nyamera kae mong'eyo chik kaka dhi. Seche minyiso kata ichiwo demand, to nyaka ineno ni okitim gimoro kaka dwaro ne nonego time. To then you give the provision mar kaka inyalo time. Kaka awacho ni kenda siro gima gireno wacha andike piny ka onge kaka wanyalo reinstate kata insani ki resign inya mana wuok kodi mondo itimango iduogi, but onge provision kaka inyalo duoge tich kise resign. No mana diera. That is right. To ka nitiere yo, to then koro akwayo ni migai motelo ne Azimio owacho ni waneno ni jogi oduoke tiduokogi like this. Ineno. Koro seche mitero kata petition gi issues gi. Takwayo ni can we also provide solutions to the same issues? Ni waneno ni mondo ngima piny odog piny. Wakwayo sirikal notim 1, 2, 3. Emomiyo wanyiso uni ngima inyalo duoke. Nikech waneno ni ntiere yoregi minyalo duok godo ngima piny. Kik wadhi adhia kacha ni wang'anyo wadwaro hakiwa, to kaka wadwaro hakiwa seche moko ng'ama inyiso en kaka no nyalo provide emotemo timono mok morino. Omiyo wadhi kacha ka wambe wan gi solutions to the very same problems, such that when you're tabling something inyiso jo piny ni, inyiso jo mibet go piny ni an gi issues gieki. This is the issues I want you to address. Kise address kita nyisi ni oyo kae to kane kayo mechimo ni ber nikech jomo wuoy about gi jogi duto gin jomo seran. Remember Raila nen prime minister marwa. Raila osebeto sirikal ever since. Ruto osebeto sirikal gi baba throughout. Jogi osetiyo kamora achiel. Onge gima wendo kakitayo sirikal madangi puonj baba. Mana dira makende. Onge gima wendo madangi nyise ni koro kawuono adwa chako puonji kaka idhi ta oganda. Ong'eye moloi kata. Omiyo seche mwadhi kacha to gidhiye gi solutions to these same issues. Monego beni ginyiso jo piny gimomiyo waneno ni gini ok dhi maber. You remove subsidies. Iwacho ni subsidies were only catered for a few within the society. Emane benefit. Then why don't you then spread it? Ineno. Kane iwacho ni joma ni miyo oduma ne gin mana handful emane benefit. Karakuro, why don't you give all the millers? Ineno mondo wach mar ni mogo timo nadi odog piny across that sector. Omiyo kwayo mara mokwongo eni wadhi kacha kwayawo pachwa ni wadhi ni wan gi gik mwadwaro to kamae kaka wanyalo dwaro ni mondo olosgi. Asto ipenja wacha what we just discussed. We will go that. Ntie paro moro mabende imakoga. No, that one was in regard to weche mo wacho ni seche mane president ni loka to waneno kaka gik moko timre. Once kitambo kabisa nan piny moro nilongo ni Mexico. To actually that was 2016
Yeah, during to election period. Ndalo moko mane wang'eny gi Al-Shabaab, Koro ne omuoch gik moko Isilika. Gima nonene Al Jazeera then, nondik ni Kenya is burning. Mago Simon. Piny wang'. Ing'eni ne onge political issue. Manyalo miyo piny wang'. Ang'o motimre momiyo iwacho ni piny wang'. Mago picha mowacho ni ang'o motimo Kenya. Omiyo adwaro yie ni seche moko kata un gik ma u display nyalo miyo jibed gi fear in investing. Kata seche modhi wacho ni Kenya to ber. Iwacho ni Kenya ber tinyalo mi kata picha immediately what is happening at the moment. Kalure gi gima your local news channels are doing what? Are display. Kaka ineno ma koro ng'ato wemana niya to karadhi kalo kane adwaro dhi mining wang'eni Migori ber gi gik makamago. Koro kana an investor mose identify gimodwa timo Migori to neno kite mang'eny kamano. Don't you instilling fear in that particular investor? Omiyo kata as much as ni kerni loka to temo bero pinyne to wan bende can we be responsible enough mondo wakonye bero piny gi gik mwawacho gi gik mwa display mondo jibed gi confidence ni Kenya kara en kama inyatimi ohala, Kenya en kama wanyalo investe nikech gik moko duto onge business mora, not just business. We cannot live in a society which is chaotic or where there is insecurity. Kata inok di dagi. Angeni Dr. Agnes idwa medo gimoro mana mapiyo kikuwa will gi Green. Okay. Green owadwa wantie studio. Adwa medo niya Kenya okay mokwongo ng'anyo. Kata president kamanyocha intiere Germany no. Ne ji ong'anyo mong'anyo nyaka railway station moumo railway station. The only picture kata France bentie nyaka ng'anyo. Koro gima dwa kwayo ji ni kwatemo ng'anyo kikwalor ndara kaka neno Migori go. Those are not the best pictures mwadwa neno. Kaji dwa ng'anyo giwe business mek ji otimore. Gitim right gi margi lakini kigideny the other people to move on with their lives. To kaka timore Kisumo ineno leaders ma Kisumo ochungi jogi endara. They are joining forces. Koro mano gigolo goons. Onge gun manyalo biro kanyo ka governor ntie kanyo. Gigolo joma kao those incidents mondo gikao ginene. Mondo gi take advantage of the situation. Mano onge. To gimoro madwa wacho ni the Chereras, I want to dig in there. Chereras Girino resigned because they knew there was no justice ahead. There was no justice going to happen. To Negi resign. People are hurting. Katagik Mati Moresani Kineno Gashagwa, the vice president, Kakoro Queen, is because people has embedded a lot of anger and pain. Koro Gigukapiro, they come out in a different way. Wabedi society manyalo mioji obedi there should be a reconciliatory voice sani. Mawacho ni adier kae to nwa koso kata kae nwa koso no. Lakini we don't have to move ahead with that anger because what is happening is people are angry. Kata kine no ka nyithindo keto kite ndaraka. They are idle, they don't have work, they were promised work, there is nothing. Koro afadhali gichom gikiji. That's anger that is not taken care of and it can burst. Gima wacho kenda annoy. There can be dialogue in this country. It has happened and it can still happen. Let's give dialogue a chance. Green kabiro korka korintiere wach moro mabende okay menyo nwa e yo makare manoko tudore kod aput kata jogo mabende jatend piny Kenya William Ruto noseyiero mar mondo mi obi ochung'ne tich mar yiero commissioners mag IEBC. Mana chiel kuom gigo mabende kweth mar Azimio la Umoja osebedo kowacho ni Ruto oyiero mana joge biro bedo ka yiero commissioners mag IEBC mano maponono nyalo konye e yiero mar higa mar 2027. Kata kamano jatend piny William Ruto osebedo kowacho ni gino mano timo aput makamano yiero kaluore kod katiba mapacho kai. In kaka jalonye weche mag chike kanyi nyalo wache ang'o? Jatend piny William Ruto ne oluwo chik adiera kose jo Azimio ema nene e yo ma ok ni kare? Green.
Joyce kadwoko penjo ni mar yiero mar aput mar IEBC jok madhi yiero commissioners mag IEBC abro duokie election mar 2017 kuma Supreme Court nowacho ni election is a process not an event. Mano nyiso ni election en nitie yo moro mar timo election ok en mana chieng' ma dhano goye kura tikwano tiyudo ng'ama oyombo. Mano nyiso ni mondo wabed gi an election that would be deemed to be free and fair. Mondo wabed gi yiero ma bedo wanyalo yango no otime e yo makare. Nyaka processes duto maluwo yiero nyaka chop kuma election timre land ng'ama oyombo. Nyaka bed processes ma are done transparently. Ywak ma nyaka waywak to mae be anyalo yie gi daktari e gima wacho ni waneno there was some hurry to make sure that commissioners ang'wen manedhi dong no gol oko. Omiyo suspicion mar Azimio chakre kanyo nikech waneno ka they were pushed mochopo kuma moko resign to mano yiedhi through process be no the process ma up to now has been questioned. Mano nyiso ni there were intentions to make sure ni someone has control of the recruitment mar jok madhi end up e IEBC. Siasa ilano ama strategy ilano waseneno kata kutigo siasa mar piny mar Amerika seche ma ker yiero Supreme Court judges mag the US. Waseneno ka ng'ato temo mondo yud nafas nikech Supreme Court judges mag US bet nigi gimoro mwaluongo ni security of tenure. Koro nafas mar yudo yiero ng'at madhi bede Supreme Court miyo parties mopogre opogre bedo gi influence e direction ma country nyalo betgo. Temo aneno kama ni strategy mane Mheshimiwa Ker Ruto notiyogo kae. No make sure no oyudo opportunity mar constitute the IEBC commission afresh. Mochako manage ndiko jok ma oket mondo tim process ama put mar mondo madhi yiero commissioners abiriyo madhi donjo e IEBC mondo chak tayowa e yore mag elections. Koro e concerns mag Azimio kanye both legally kod both kaka jasiasa ne oseneno gimoro to gik moneno katimre sanigo sani ng'ato nyalo bedo go backing mar election atimo kama mar sheria atimo kama nikech jomoko no resign to jomoko no oriembe tich and that commission must be constituted, but there are processes ma wadhi neno litigation ka continue nyaka post 2027 and those kind of things gik moneno katimre yiero aput mar IEBC no they affect the kind of election mwadhi bedo go 2027. Omiyo electoral justice ma president mar Azimio osebedo kadhiro ni kokwa deal gi gik mawachako raise sanigi they will affect the election igama 2027. I think that Kipacha Honorable Raila Odinga nigi ratiro mora mar pushing for those things. To be gimadaro jowinjo waonge Joyce katieko ni yo mar dhiro lokruok protest ama ng'anyo en yo mar dhiro lokruok to ng'anyo no seche moko ng'ato is not required even to mondo o follow ama olu chike mantiere en mar dhiro mondo lok chike mabedo deemed unfair. Koro kata ka ker wacho ni noluwo sheria ge mowacho ni ok inyal kawo advantage mar gik ma nyoche timogo mi make sure ni ji odar mondo indik ji ma we suspect dhi konyi mondo iyud telo e yiero manyien. Kamano Joyce. Erokamano ahinya Green Odera ka intiere county ma Kisumu pod wantiere twak okinyi ma kawuono nyaka Ramogi Jwang pichni mineno kanyo gina weche ma bende wakelo ni achiel kachiel ma bende timore e kor gwenge ma pacho kae ahinya to odiochieng' ma kawuono ma bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bago ng'anyo margi mar ariyo mano ma juma ni pichni mabiro ni kanya achiel kachiel mago mawuok ni e kar dak ma Kibra Buore Nairobi ka bende nyalo neno kanyo obila ochung' kanyo ka bende gichiwo arita ahinya to e kinde ma bende kweth mar Azimio kachiel kod johera mage kata johera mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance owuok oko mar dhi e ng'anyo ka gisundo sirikal mar William Ruto
otim lokruoge mopogore opogore pacho kae. Recho an kuomi kotudore kod wachni mar jo IEBC mabende onego bedni jogo ma yiero aput mabende noyieri mar yiero commissioners 7 mag IEBC. Korka korin bende paro ni en strategy ma jatend piny William Ruto osechako tiyo godo ne ikruok mar yiero mar higa mar 2027. Gino momiyo jazimio kwede gi sani mana kaka isewinjo ka Green wacho ni chenro no mar yiero en process, ok en an event ipange nyadichiel, en gino manyaka pang kuom thuolo malach. Mana kaka Green wacho nitie gima kizungu wacho ni timeline. By this period onego bedni wase institute the commission, it's running, itiyo backwards konego bedni gibeti office I think it's 7-8 months before, something like that, before election, mateni nyakichak process ni chon maber. To waduto wang'eyo ni jowa manyocho balo gi results ma commissioners manyocho balo gi results manowachi giduto ne gi resign ka gineno ni seche moko ok dhi adiera mar winjo gi ok dhi betie e committee mane oketi, koro ne gi opt to resign out of that. Koro mae chiwo window mar ni mondo kendo commission ochak timango ochakel manyien. De bed ni gin kacha kaka masit to de wawacho ni gima jowa mazimio temo dhiro cha nyalre ni une mano wacho no orach nikech achiel ariyo adek mane kama gwenyruok nitie. Koro wakwou ni mondo tim ginade mondo duokgi. To ka duoge wach mi wacho ni whether this is a strategy ma president dwaro tiyo godo, to it could be yes, it could be no. Gimo miya wacho kamane niya, ng'ato sacha midhi e lweny ng'ena dwaro dhi goyo ng'ane kama koro nyaka ikra ne lweny ni mana maber. To jasiasa moro amora ong'eyo ni ng'ama go firimbi mogik en returning officer. Maka ka wanyalo emomiyo chak seche mbele kacha nawacho ni we should invest ahinya in the independency of the institutions mwan godo kaka commissions gieki. Ok ni koro ng'ato nikech ineno ka ibire tijni nikech kere mokeli koro ker cha emili neontu makata koro results ok wach ni ker oyombo to koro kere motimre nadi oyombo. Konyalo bet ni wa strengthen the institutions to kata wach ni electoral injustices mwaneno pile mwawuoyo about every other electioneering period gin weche mabo bet ni weche mane wasetieko ni wang'e ni Joyce ni kacha, Joyce dhi timo gima chik onyise no tim, ok ni ng'ato oliero ne pesa, ok ni ng'ato ni kacha madhi nyise niya kokitimo kama to tiji dhi timre nadi dhi rumo. To bende wang'eyo maber ni even this mondo ne olok chik kaka the composition of the committee madhi select the IBC commissioners gini ne ni e bunge ineno omiyo jowa ne onego bedni watiyo gi tekrewa mondo wakwedo gik ma waneno katimre nadi ok beyo. Ni seche miwacho ni koro Parliamentary Service Commission wadhi miyo slots ariyo, to wadhi miyo gi slots ariyo based on jomage midhi miyo opportunity gi ineno ng'ama dhi yiero. I mean Public Service Commission ni e buo ker. Koro neno ni ng'ato neno ni I'm already disenfranchised nikech kaka gini olosi iwacho ni Political Parties Liaison Committee, Public Service Commission, Parliamentary Service Commission asogi Interreligious Council mabe omi slot ariyo. Mano kende ng'ama inyalo wache ni is a bit independent ineno to modongi ineno ka lean towards the government. Koro ema aratiro kata yie ni ginyalo timo a fair exercise bet ni onge kalure niya gigi duto gin e buo government. To ng'amotelo ne government en ker. Koro iwinjo ka gima nitiere nguvu moro monyalo kete ma mondo gigi kik dhi kaka jopiny nyalo timre nadi nyalo dwaro. To iwacho wach maro kanyo makare ahinya katudore koda chung kar kende mag migepe mopogore opogore pacho kae. Jatend piny William Ruto e kinde mabende ne oloso en bende no wacho ni nyaka sani kalure ni kata kod monj mabende notima e kar daka mano e puodho mano Northlands mano mara manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Nyaka sani no wacho ni ogai mar obila mano Jafet Koome ponono onego bedni kaw responsibility, onego bedni
owacho ni obila ne nitiere kanye mano kore makela e penjo be nyaka sani kaluore kod sirikal masadi bende nitiere migepe monyalo wacho no chung kar kendgi ma oko yiengore e bo sirikal magitimo gimoro ka en chiwo arita ne jo Kenya ichiwo ne arita e yo makare maonge ng'iyo ni ng'ani nitiere sirikal to ng'ani onge sirikal. Dr. Agnes. Erokamano Joyce. Gima dwa wacho ni kaka neno gik moko kaka dhini ogai ma Kenya omako migepe to mantiere go bit judiciary police nikech idwa penjori nang'o manyocha police timo e office Rigathi Gachagua the day before the demonstrations. Ang'o mane gitimo kanyo? Ta ang'o mane ogai ma iluongo ni Koome? Ang'o mane okoro police mani ketho puoth Uhuru Kenyatta? Ang'o momiyo ogai ma police nyaka sani poko kao Gachagua, poko kao Rigathi himself, because nobody is above the law. Even if you're the deputy president, you're not above the law. You should be questioned for your sentiments that you said. Ang'o poko kao? Meaning there's a fear that we have in this country that the judiciary, the legislative, the government itself is all under one person. So they are all being kama kotimo kama ekaka kila ngato irundia runda kama, because I believe today the CS of eternal security, that was an eternal security thing. Do chung mo wacho ni gimanyocho timore is not the right thing. Who did we see? The CS for ICT. How does the CS of ICT make a conference on a security issue? Because that was not an ICT issue. So where is Kindiki? Were they chosen in offices knowing their duties that they are supposed to do? Or they were just given positions because they were promised? And that is the next thing that I want to say. The government, whatever is the government of Raila today or the government of Ruto tomorrow, let's choose people in offices who are well versed with their duties of the ministries that they have been given. Bedingat ma responsible mingen ministry momiani tasomonie. Ministry momiani I can deliver. Otherwise we'll have a country that everybody will say yes sir. Yes sir, and things are going wrong. Nikechika kawane no gikumoko ka dene kata joma nyocho year. I like what Rachel has said. The people who are chosen, the commission which are going to run IEBC, the people of Azimio did not, numbers matter. They could not overrule the other side. Koro gima President Okelo, tick, 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 it goes. But it shouldn't be there. Kenyans in parliament, Kenyans in the Senate, they are representative of the people. They should look at their conscience. Adira ngatma President Okelo, can that person deliver? Okinyal wacho ni ka ngatma kia katandiko nyinge, imiyo komoro. How will that person deliver? First of all, he's dealing with insecurities. Yeah. Academic insecurities, mama, somo ber. Again, nyatije luo onego som. Somo ber, and then also listening to what is happening and being able to say, really the rightful, let's follow the constitution. This should not be constituted with the president alone. It should be a collective responsibility. Makajo, the chairman of the IBC, makes a mistake. It will be a collective responsibility of the Kenyans in Senate, Kenyans in Parliament. Yeah. Betty, Rachel, agini wachmoro ili mana pio kapoko dir green. Yeah, angeni watu wa dir green tadwaro mana konyo nyamera matis. Ni I'm not a government spokesperson, but hapa ni ntiere, it's now in public domain. Ni Professor Kindiki condemned what has been going on. Nyoro no guyo gudhiambo, and I mean he shared all around. But again gimonego wawachi kendo it's important one Kenyans ni police with all honesty should be held accountable for the loss of lives and properties. Toko kwa timo kamano to kinde ka kinde maji dhenganyo giboga manego jiboga mana ketho gige jomoko, so it's a blame game. Ineno to chingma kaka sani Koome nyalo mako moko ni kaka mama manyo onego nyathi maseno cha. She should have done that on order. So koko nyal prove gimomiyo no nego nyathicha to nego bedni en ngama sani serving behind the bars. Okirit kata ni wariti kendo na nene kapodo en police mawuothe Kisumu. Eno nego gole kacha mondo serve as an example. No fise mamoko ni ya oyo seche mwaori kacha cha waori ni you are going to manage the crowd. When they become lawless,
when they become uncontrollable, sechego emakori walk to with command tinyisi ni koro throw tear gas to disperse them. Ineno ichako gi gik matindo tindo kamago koro kinyalo wacho ni oyo koro nekech jogi go wabunde wabe koro wagoji bunde to kinyal go nyathi ma kata kede okoting'o bunde ni iwacho ni ineno ni nyathini nyalo hinyo ngimani. I think police officers should be held accountable to this life. Rachel, being any nyathino, just a minute. The irony of the matter, nyathino gi mama ma police ni o kamora chiel. Very true. Gile me kanisa chiel. What? Do you remember the anger that we are building on that? Yeah. So police should be held responsible. But who gives the police the command? Another question. Green korka korika intere county ma Kisumu ang'eni pod iluwo twak kachiel okinyi ma kawuono. Bende obila osebedo ka timo tijgi e yo makare ahinya gi sani ma bende wantiere kod ng'anyo mopogore e counties mopogore pacho kae ng'anyo ma bende kwe johera mag kweth mar Azimio la Umoja bende okawo okang' mar wuok oko ka gisundo sirikal mar William Ruto oket piny Kenya nengo mar ngima dog piny kachiel kod gweche mopogore bende police timo tijgi makare mar chiwo arita ma ok chocho ratiro mar jo Kenya. Green Joyce kipacha kod kalure gik masaneno kochakre ne Azimio chak maandamano wuok tich mokalo. Police osemiyo protesters believe ni giwuok oko gidhi gore nikech kadne bed ni police oyudo memo ama oyudo notice mar Azimio mungiso gine wan wadwa bedo gi protest chieng' wuok tich gi tich ang'wen kwadhiro gik moko achiel ariyo adek wakwayo number 1 imiwa security mar wuotho seche mowuotho go kadne bed ni police odhi bo respond to that letter bungiso gine wayudo request maru wamiyo police marom kamae madhi wuotho kodu kama kwelo moro mwaneno ni dikoro kutimre yo dino yo ama dino barabara ama ndara mawaneno ko jo Migori oketo kite oktimre nikech mentality mane police owuok go en ni they were going to attack ngata mane owuok ni the demonstrate. Waneno kamano is a clear indication ni jogi nok wuok mondo rit jopiny ama mondo rit protesters to nigi wuok mondo gi engage protesters e lweny. Omiyo actions mag police osemedo encourage the kind of looting mwaseneno ama kuo ama violence nikech ka ji oseneno kata jok ma ok participate protest oseneno nitie jok mowuok oko to police bedwa gore kodgi. They take advantage of that kind of situation. Tema waneno ka lweny wuokie ituro dukni jomoko imayo sim gi pesa kaka Kisumu ka nitie ng'at moro mano ma sim gi siling 10,000 ndara igolie pikipiki timai. Nitiere joma hundu ma take advantage of that confrontation mondo ji commit crimes. Emomiyo police up to now poko kao okang machik omiyogi according to article 37 called the National Police Service Act making sure ni protest ni otimre e yo makwe. Waseneno the same thing happened in South Africa, waseneno the same thing happened in Tunisia. Reaction mar police to the protest ema determine what the other people will do. To kwadoke mbaka ma Rachel Daktari goyo mar nyathi manoneg masenono. One jok ma ose practice criminal law e court. We have interacted gi sheria mopogore mangiso police command kaka uripodil gi a situation ma is getting out of hand. To kineno kata sheria ma international modern treaties ma wacho gima police uripotim kadil gi ng'at moro ma unarmed. Police ni gi yore mopogore. Ntiere rubber bullet, ntiere tear gas, ntiere nyaka requirement kochopo seche ma koro you must use ama nyakitig bullet ma real to shoot kumoro ma lengo mari en ni I make sure ni ngano koringo to ok ni inege. Waneno ka police ma senono no shuto mana nyathino e ng'ute ka no nyalo shuto tiende no nyalo shuto kuonde moko ma sheria luongo ni non lethal gik ma ok nyal lead to death e yo mayot unless there is excessive bleeding. Omiyo gimora mora
regardless inyalo bedo jasirikal, inyalo bedo okil, inyalo bedo jasiasa, to kumoro amora mikete afis police ming'iyo gi glance, ing'iyo gi angolo maber, ibro yudo ni they have contributed to the scenes mwaneno matimre maricho moloyo temo mondo protest ni obed gima is envisaged under Article 37. Kamano, Joyce. To Green korka kori kalure kod weche mabende osebedo katimore, bendi paro ni bad migao mar obila ochung' kar kende kata en independent, kosepo nono nitiere kaka gin bende nitiere kaka sirikal omako gi mafuanda kalure kod gino mabende kata maundu mopogore opogore mabende ne waneno ahinya ahinya ng'anyo mar wuok tich mano mar jomani, bende bad obila ochung' kar kende maonge ng'ata momake mafuanda? Okapar ni bado bila ochung' kar kende e situation mwaseneno kotimre e maandamano adek mwasebedgo e Kenya kae. Waseneno ka gi receive instructions kowuok kuom DPP, not DPP, kowuok kuom Deputy President, kendo waseneno ka jo siasa ma identify kaka jo Kenya Kwanza chiwo instructions mopogore opogore kaka jok moko ripo mak. Mai waseneno nyaka e bunge, ntiere conversation manotimre bunge ma Inspector of Police is being directed gimotim to obende okosebedo ama okosemiyo ofisno luor moripo bedno ofisno nikech gik moko minyise gi jo siasa kaka Kimani ichungwa gi Ndindi Njoro emwaneno ka obe koloso press conference ne to wacho kaka obro mako ji regardless of gima ng'ato mano oke face mar police mwadaneno kendo waneno ka all these engagements osebedo gi association machiegni gi sirikal mabe nyalo bedo notimo kare lakini sheria wa ama constitution marwa ok ne a situation ma Deputy President ama Member of Parliament mora nyalo nyiso DCI gimatim. The reason momiyo wawacho ni pod omak police ma Kenya kama fuanda en ni nokwaneno ka gioro ji police spectra in spectra seche mane ji ovamia spectra nokwaneno ka gioro ji puodho mar ker miluongo ni Northlands mondo dhi ogeng' jokwelogo. Koro ok ginyal wuondre ne gi ero jo piny ahinya omiyo gi golo polise mondo protect properties mag jomoko to property mar Raila Amolo Odinga korit property mar ker kikatiba oripo mi polise marito every property ma is owned by a former president e pinywa mar Kenya ka oripo bedo protected mago part of the retirement benefits mar bedo ker. So the fact that there was no police officer on site is already an indication they were recalled. To be waseneno gima timre sani dong nitiere security mag leaders mag Azimio mobedo withdrawn kade bedne police ama institution mar police and independent. What benefit do they have in withdrawing security officers for Honorable Martha Karua, in withdrawing security officers mag Dr. Owili Kain Kisumuka? Omiyo gimora mora magisetimo nyaka ne maandamano ni chakre nyako chopo kumo chopeni gisengiso ni gitugo ma mpira mar Azimio Kenya Kwanza to police muripo bed ng'at ma independent tugo ni Kenya Kwanza. Erokamano. Kamana inya Green Odera kintiere county ma Kisumu samilo saneno ka Dr. Salome ka chiel kod Recho bende nitiere wach moro magidwa medo wach ma kama ng'eni en wach ma bende jopiny nyaka sani gombo mar winja chak kodi Dr. Salome. Erokamano Green is explain maber kabisa gima polise onego tim to kaki wacho ni police chantiyo tije komak gima fuanda gi ng'ato koro gima dwa kwayo polise ni mano sama gidhiga kiganjo ka gitingo moma kata ka gitingo lwet gimalo giwacho ga we will serve, it's a service function, we will serve everybody, all Kenyans without choosing, without distinction, without discrimination. Koro sani discrimination ni wakanye kome you are getting your salary from our taxes. Serve every Kenyan, whether they play your music or they don't play your music. Know that this service that you're offering is only for a time.
there might be a time in your life that you will need the services of the same police. How will you feel? Obed ngat mabet diere. Because that's what he vowed to do. And to serve everybody in justice, because the shoe that you are wearing today, somebody else will wear it tomorrow. How will you feel when the person treats you the way you are treating other Kenyans today? Mane madwami. Recho korkakori. No, enadiera ni nitiere manaka kana wacho ni the independence of some of commissions gieki or certain institutions dwarore mana hinya. Okni ka koro chopo ni en kar recho nyarawila kamae to kori genga makata kaka yueo onge. To ken ngama tin mwalo kae to kobadhi makata lode monyono timre nadi okobadhi. Omiyo wakwayo ni police ne wachange nyingi from police force to police service, I think. Nikech noneno ni maybe they were driven gi nying manerach ni police force. Koro gibiro ga goggi in almost everything. Sani wadoro ni gimiwa services. Matine niya ichuli mondo itimnwa gimoro. Koro ka gibiro to gibiro gi muolo. Nikech kata kidwa mako jakuondi okwelo to kinyal chako goye nikech seche moko gimo kaono en kata mare ng'ate mano mae. Koro ibiro mondo ing'eni ang'o momiyo itimo gimitimo nadi itimo ni. Omiyo an kwayo mara ni we are requesting koomeni obed impartial. Kik obed ni kochopo mar ng'ato to koro ber ni geng' ahinya. Kochopo mar mama mboga to bende okobadhe kata mama mboga ni nyathini otima ogobunde. Nikech at the end of the day kaka nyathi mane ogobunde ibo yudo kata ni mama gien kata japuonjo something. Oken ng'amo ng'ere ahinya in the society. That's what I'm trying to say. Koro okni seche magi kelo gimiyo ji service to ni kochopo kamoro tigeng'o moloyo ng'ama chielo. We are requesting them to be very impartial mondo kik gitenre ahinya ni ma kar sirikal ka ochopo ni they are withdrawing services mag police kuom nyocha nino ka ng'eny wajumbe bende ndiko ni securities magyo timre nadi obedo withdraw. Ta inya ginu wajumbe makajo azimio. Kata kigolo ni golo hapa ni nitie sheria Kenya ka agimamora gi constitution ni nyocho ndiknwa gimora mora makata kidwa golo security mar mjumbe tinyise ni agole nekech imisuse kata gole nekech gima kama. Kiki woga ni golo makoro ng'ato neno ni igolo nekech an jazimio. To kogolo kaka nowacho nda golo gi nekech utiyo kodgi marach demonstration to bed gi evidence ni jogi no chopo demonstration adiera emomiyo ne gitino nadi emomiyo ne wagolo gi nekech kar mondo ni gi geng' wajumbe to kondo gin bende koro giketre ni gin part of demonstrators. Kendo mar ariyo en ni kata kigolo gi nekech gimoro otimre ma nyiso ni nyaka koro gol security mag jogi. Ng'eni magi joma tiyo ne sirikal. Seche moyierie position moyierie ibet mali mar sirikal koro. Kendo ka gimoro ches ni timre ni kendo sirikal achiel ni ema is held responsible gi gimo timre ni. Ineno ka sorry to say ne ntie mjumbe mane owito ngima ne nyocha apani nyonyo ike nyoro. Tineno ka jopiny penjo ni to security ng'ani ne ni kanye. Koso nyocho mae nekech en jazimio. To ne apiko gwe ka no wuotha nikech ben dhano seche moko dwaro no bae gwe. To apiko no gwe ma unfortunately owito ngimane. Ma mjumbe ma is a sitting member of parliament. Koro ing'eni shida bet niya to koro security ng'ani ne ni kanye seche ma apiko gwe ni. Was it intentional? Emo miatemo wacho ni seche makata igolo security mag jowagi jotelogi. To bende nyaka sirikal achiel ng'enia seche magolo ni who will be held responsible in an occurrence ni gimoro timre ne jatelo makama. Awachi ni kaka mama Martha Karua gimoro timre ne ibo wacho ni security ni golo nango to security no ket kanyo mondo geng'e makata ne rally kata ne ang'o to security no is being paid mondo timenadi mondo gengi mane. Akapo dwa dhi mbele twak marwa podi wantiere kod mathoth mabende pod wanyalo twake kapok watieko twak mar okinyi makawuono. Penjo nyalo bedo ni en akena luonge ne en tuo matuoyo piny Kenya makinde ka kinde bang' yiero to wanyalo neno ka tungni makoni kod kocha nitiere kapok ponono sirikala omako lain mar mondo mi odhi mbele koda chenro mage mapile ka pile nikech waseneno kata ne yiero mokalo chien kinde mabende noselo migosi Raila Odinga yiero mopogore waseneno ka kinde mathoth obedo piny mar mondo mi obede twak kod jatend piny
ka bende wach weche makamago osebedo ka kelo tungni mopogore opogore pacho kae. Akena luonge ne en tuo ma tuyo piny Kenya nikech en gino mwasiko waneno bang' yiero ka bang' yiero. To bende nitiere kaka chenro makamano inyalo thiedhi e yo makare mondo ponono e yiero mar higa mar 2027 wane pogruok kik wane ng'anyo moro amora. Adiera tok yiero ma higa ni to neno ka jo Kenya noketo kwe e yo makare ahinya. Dweche 7 ema sani koro waneno ka ng'anyo nitiere. Mago pichni mabende biro achiel kachiel kowuok e kar dak ma Mathare mano buore Nairobi ka jo piny ng'anyo nyaka sani ging'anyo kaluwore kod demands mabende Azimio noketo ne sirikal, duoko piny nengo mar ngima, duoko e tich. Mago commissioners mag IBC 4 kaachiel kod wechego mag yiero aput mar jogo mabiro yiero, commissioners 7 mag IBC koe wechego mag yawo server mag IBC. Mage gimomiyo jopiny ng'anyo. Tang'eni maduong' to en pek mar ngima ma jopiny kale gi sani. Mago pichni mabiro ne achiel kachiel kowuok e kaunti ma Mathare, Kisumu kono to koro akia gimotimore ma koro waneno ka weche olokore. Waneno ka koro nyaka sani obila osechopo kanyo kendo koro rakruok nitiere e kind obila kaachiel kod jopiny. Motelo ne mano ne waneno mana ka jo Kisumu ne ng'anya e yo mamuola maonge kod tungni mora mora. Nyaka sani koro tungni nitiere kaunti ma Kisumu kendo en rakruok makoni kod kocha. Kata kamano jakamera marwa bende temo matek mar mondo mi oyud pichni makare, kata kamano okoyot. Wagoero kamano ahinya ne jo picha magwa mabende sani nitiere oko kacha maneno ni kata gikale matek to gikelonwa pichni makamago achiel kachiel. Weche makamago bende podi wabiro medo luonu. Kineno Mathare kono bende podi ochalo ka en rakruok e kind jopiny kaachiel kod obila. Kata kamano podi wamedo jiwo jopiny ni kiwuok oko kacha mar mondo mi ibed oko e ng'anyo to bed ng'anyo mamuol, onge ketho mwandu, onge hinyo ng'ata, obed ng'anyo mamuola mar mondo mi kata kiseng'anyo to kangi dok e odi odhiambo kacha to iyude gimoro ichamo. Kineno Mathare kono polise nyaka sani koro chunga. Kisumu kono bende waneno ka jopiny osedino apaya kanyo kaluwore ni mano koro nyalo bedo nong'uko chenro mag wuoth e kaunti ma Kisumu. Motelo ne mano ne waneno ka kwe ema ne nitiere. Kata kamano wabiro tudre kod jofambo magwa mar mondo mi ginyiswa ni to en ang'o mokelo lokruok mar weche e kaunti ma Kisumu, kaluwore ni motelo ne mano ne en mana ng'anyo mar kwe, ji ne wuotha kanyo chalo mano wang' apaya mano ma Kisumu kochomo gwengego ma Kakamega mano but Kibuye kanyo. Kata kamano wabiro tudre kod jafambo marwa mantiere kaunti ma Kisumu mondo lernwa ni to ang'o motimore Kisumu, ng'anyo mamuol ang'o makoro timore makoro waneno rakruok e kind obila kaachiel kod jopiny. Mathare kono bende podi pichni biro ni achiel kachiel. Kineno obila ka bende ochunga e bath apaya kanyo gichiwo arita kata obedo ni jopiny to ne bayogi kod kite. Waneno ka nitiere jogo ma bende podi dhi mana mbele kod chenro maggi mag pile ka pile kata obedo ni ng'anyo to podi dhi mbele e pacho kae. Kata kamano ng'anyo mabende obag kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyaka sani wantiere kod geno ni ponono biro konyo jopiny e kinde mabiro mbele. Pod antiere twak kae kod Dr. Agnes Salome kaachiel kod Rachel Omolo. Wantiere kod gi studio marwa e kaunti ma Nairobi kae kaunti ma Kisumu wantiere kod Green Odera. Green Odera kinyalo winja ka intiere kaunti ma Kisumu. Kinde ka kinde tok yiero wasebedo ka waneno ka tungni makoni kod kocha nitiere. Wanyalo wacho ni jogo mabende kata jalno mabende ponono okoyombo to kinde mathoth waneno ka en mana ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga tok ka ponono okoyombo e yiero maduong' mano mar kinde ka kinde tok yiero. To waneno ka tungni medo bedo kata bede pacho kae kuom kinde moko. Tok mano to twak bedo kod sirikal. Bende mano gino ma e kinde mabiro mbele en gino ma piny Kenya nyalo wuoke mar mondo mi ponono ka ng'ato seyom e yiero to Kenya sudo mbele maonge tungni mora mora. Green. Erokamano Joyce. Mondo aduok penjo nino adwaro kao tero jowinjo wa e memory lane kochakre I think around 97 nyaka kumwachope sani mamano nyalo bedo gimoro higni 30 higni 25 gi bathe. Waneno elections osetimre mopogore opogore kendo kowere gi elections ma 2002
All these other elections mosebedogo kochakre 1980s osebedogo an aspect of violence, claims mag rigging. I don't think it is fair to say ni Raila okoyie lot nikech kata in Matiba nentie ndalo mane okoyie lot, Kibaki nentie ndalo mane okoyie lot. So kantiere something that makes it important to challenge ama mondo wakwed election results. I'm seeing that as something that will continue to happen. Gimabro pogre kaka wamedo dhi, if you compare lweny mane wabedo go 2017 kod changes mane wabedo go after change mar katiba ni nyaka wachope 2022 sani, waneno ka levels mag violence ama protest after elections dok piny. To gidok piny nango? Gidok piny ne cage before 2010 ne waonge yo mar address shida mag electoral challenge. Seche ma ng'ato wacho ni ng'ato koyier e yo makare, ne waonge sheria moko malong'o mane wanyalo tiyo go to address that challenge. Waneno ka after 2010 mwarwako katiba manyien, ne waloso procedure mar ng'at ma is not satisfied with electoral results to nitie kumoro monyalo dhiye. Ne waneno results mag Supreme Court in 2013, kendo waneno ka 2017 court no take a bold step more nullify elections nyako chopo kendo 2022 mwaneno ka petition obedo no witoko. Kipacha kod kaka wakili aneno ni as a country ama kaka Kenya wamedo jing eyo remag democracy. Okobibedo yo machiek. Gik mwaneno kaka e pinje mag America kod pinje mag Britain maka olong'ato to ng'ato concede defeat very fast. Gin things ma develop over time. One constitution marwani wasebedo go mana higni higni 13 sani. Processes mwaneno e pinje moko mo develop ma ji accept result ngwechgo gin processes manose budho kaka country ma US en constitution mosebedo karibu higni 200. Omiyo I think as a country wakao baby steps in the right direction. Ngech ineno ka whatever challenges mosebedo go in terms of electoral challenges osedok piny kochakre 2007 nyaka wachope 2022. Kendo ineno ka reaction mar jopiny seche ma results wuok ama Supreme Court announce, dineno ka jomoko yie results mag institutions go. Mano emomiyo nyaka wabed careful gi independent institutions magwa nikech they have the ginyalo duoko wa eyo marach mane wa in 2007 ama ginyalo medo tero mbele ka gishow they are not partisan ama ok gitug team yoyote. Nikech kaka wasewacho niya, siasa chalo mpira. To mpira nitie team moro manyaka lo nyawadgi kata obed mana gi penalty kata obed mana gi nini. But gimomiyo dhano yie loch en ka referee no judge game maber. Omiyo kineno gik ma wamedo push kaka jo Azimio mondo wabed gi free and fair election, mondo wabed gi processes ma yiero jok machung' ne election ma ofuyanga ma onge ng'ato nyalo wacho ni ng'ane noketo ng'ane. Nikech mago is how you deal with perception mag ji mopogre. The most unfortunate thing matimre sani, Joyce, en niya, the generation mane ong'eyo ni yo mar deal gi an electoral challenge en lweny ama en dhi ndara, that generation is with time gibedo phased out. We are receiving a more learned generation, wan gi jok mosomo, jok manyalo bet piny ma penj ja siasa penj 2-3. Omiyo this is a phase that we must pass through, but I see us ama aneno kawachimo yo makare kamano. Ilero kanyo makare Nyagrino Dera ka intiere county ma Kisumu. Dr. Agnes Salome, giminyalo meda inya kotudore kod wachno piny Kenya nyalo wuok kae e yo machalo nade? Actually Dr. Wakili owacho very clearly gima onego watim. We are moving through a process. Ni intie kae 2017 okinyal compare gi election manyocho kadho. Election manyocho kadho jinyocho okaw gi kwe moling thi. There was no violence. There was no even stone throwing. People were quiet in their houses. Of course, they were shocked.
because what they were expecting. Lakini gimado wachane electoral injustices. Chako gigi manendi wacho gacha. The way you choose the chairman of the IBC. Do people have faith in them? Ingen kaji ongegi ye kuom jomo yergo. Every election will be an election that is not true. And then gimakwa our electoral commissioners. Once you are chosen, oyeri ni jo Kenya. Inyalo bet no oyeri the president, you owe your allegiance, but the total allegiance should be to the people of Kenya. To penjiri ka penye ne wang. It is the only country that we have. Obe en mana pinji. Ini nyalo digi nyithindi, but wherever you go, you will always be a foreigner. Koro pare ni in foreigner. Piny mene goluongi ni in Japan in Kenya. You can be given a residence in the US, but you'll never be an American. You'll always be a Kenyan. Koro samo yero kaka one the chairman of the commissioner who is going to the chair of the electoral commission who is going to elect the returning officer, who is like what we know, who has a hand in everything. Wa penjere ngatni kwa kao adir. Is this person going to give us the electoral justice that Kenyans have been belonging? Are they going to announce the correct candidates? Or chakre ka MCA nyaka kwa president? Chakre parties kata parties mawanti rego. Are we doing proper electoral justices in our process of election, in our processes of nomination? Because what you do down here reflects on top. Rachel Omol, wach makama en wach mosebedo kwaneno kinde ka kinde bang' yiero to tungni nitiere jomoko ma iseyo ni ponono ka oluore no giyie kod duoko mar yiero koro gidwaro ni gidonje sirikal. Anyalo wacho ni through back door mano secho mosebedo kwaneno jomoko iseyo kuom kinde mang'eny ahinya to kata yiero mokalo. Wach makama e kinde mabiro mbele piny Kenya nyalo wuok e yo machalo nade? Achiel sebet kawacho kata kawuono ni onego wa strengthen these independent institutions ineno mondo gibed ni gin joma tiyo kang'iyo ni I have tenure of office and gi backing mar the constitution, kuro onge ng'ata manyalo buoga in one way or the other or manyalo kata nyiewa nikech mana kaka jogi osewacho eni seche midhi oketie e migawo moketie no iserve oganda okiserve ng'ama noyieri cha ng'acha ten mana en mana yo midonjo gode office to kise assume office to koro chike ka mae mar iluongo na chapter 6 ema koro follow ineno integrity ni cha ema koro watimo nade ema koro wang'iyo koro kwang'i ni Recho ni inoketi ka ginga oyo koro wang'iyo ni Recho bende itayo office momino maber nikech ineno ka kata kanyocha issue mar election of the Supreme Court jine nitiere gadiera ni idhi yal bura maber mano tadiera makende nikech noneno ni sani nitie miyo emotelo nitiere kaka seche moko waneno ni joma ni kanyo ne nyalo make very good decisions tiyudo ka weche makuro ne gitiyo godo words kaka hotel neither here or there red herring and every other thing that they used weche makendo koro are not palatable ineno kendo koro weche mok chal gi office magibet koro kata ni gadiera ni jogi bong'io gini maybe gineno ni oyo a case manager Azimio kelo did not merit ni mondo jodoge yiero to weche miwacho koro pogre gi kata ng'ama ne nigadiera ni bura ting'ado na maber onge kaka inyalo ng'ado na bura siyanya ineno koro kata ing'ade maber koro ayancha mwasiko waneno ni ok ni wawe ni kara evidence are not sufficient tilor gi kanyo koro modong ni akelo ni hote akia balloon kiotimre nadego tidonje nang'o omiyo wadwaro joma are beyond reproach awach kamano jowa makubet kacha tineno ni ng'acha ni en ng'ama wan go gadiera ni okong'i ni Recho ni en watne okong'i ni Joyce ni en watne okong'i no ai tribe mane ong'iyo ni decision ma make en decision ma dhi konyo ganda mana kaka wach ni Justice Maraga no timo ochung' to wacho ni oyo kalure gi gimo bire mbele na ineno
ok noyanyo kipande moro ni en ochung' to wacho ni kalure gi case mobedo presented taneno ni oyo gini nokodhi yiero ni nokodhi maber nikech wasiko wacho waduto ni election is a process, it's not an event. Matina ni ok wang'e ni jogi be nodhi ogo ombulu, wang'iyo ni bende ballot kanochopo the right time koso no miji mana 10 minutes kene mar voting. It is a whole process. Wang'iyo gik mang'eny to encompass the result ni gima owuok cha ben gima ler koso ang'o motimre. Omiyo nyaka wa strengthen the independence of the institutions mondo jopiny kata gi players or the actors obed gadiera, be it IBC, be it the judiciary or any other arm of the government or the institutions therein. Mondo waneni seche mwadhi kachacha mana kako wacho gigi bende seche moko lure ni kata mana primaries watimo gi nang'o mondo wach ni gimbende gituge maber ineno. Koro gigi kik wabed ni wang'iyo mamalo to moko waketho mapiny ka. Seche magi beyo to ng'ato wacho ni oyo kineno kaka giga bende nolos maber koro wadwa ketho nang'o ineno. Primaries it was not chaotic. Koro wan modwa chako kelo the general election mondo otimre marach. Koro seche moko wan be wakao jukumu kaka players or actors mondo waneni the responsibility stops with me. Anta dwa time nang'o nikech ng'ama haya gun to en politician. Onge ng'at moro machielo madhi timo madhi haya gun. En politician ne modhi haya gun. Omiyo responsibility starts with me. Seche madhi makata a bribe the returning officer mondo oketa ni ane maloyo Joyce okoloyo gigi duto gin an. Can we be responsible enough mondo waneni how do we strengthen these things? Makata ka ng'ato biro ni oyo ni abiro Karen mondo onyiewa tawacho ni oyo anto kadwa nyiewi ichuli salary mana mondo deliver free and fair what results. That is Green kabiro korka korika intiere county ma Kisumu nyaka sani wang'eyo ni ng'anyo to podi dhi mbele pacho kae. Kweth mar Azimio la Umoja e kinde mabende ne gichwalo kata kwayo margi ne obile pacho kae ni gidwa bago ng'anyo chieng' wuok tich kaachiel kod chieng' tich ang'wen juma ka juma. Nok giyango ni ng'anyo makamago biro dhi mbele kuom thuolo maromo nade. Kata kamano ng'anyo to koro osechako wakia chieng' mobiro rume. Telo mar Kenya Kwanza osebedo kawacho ni gino momiyo nengo mar ngima oridore ahinya pacho kae ma podi giyudo pek e duoko piny en kaluwore kod agulu ma bende ne giyudo ka onge gimoro amora. Giwacho kanyo ni ne onge gimoro amora mane giyudo agulu kinde ma bende ne gikawo telo kowuok e lwet Uhuru Kenyatta. Mano mane en jatend piny Kenya mar 4 ka koro telo dhine William Samoei Ruto jatend piny Kenya mar 5. Ponono thuolo maromo nade makata kaluore kata ni Ruto mane wacho no dwaro opposition makete tesre mano opposition motegno. Ponono thuolo maromo nade ma ponono nenego beni wamiyo sirikal mar William Ruto kapok jo Kenya dhi mar chako ng'anyo ka giyuago pek mar ngima kaachiel kod weche mopogore opogore. Bende nitiere thuolo mar nego migi mar keto gik moko kare kose nego ni gichopa singo kaka nowacho ni kaketo muma piny to nengo mar ngima biro dok piny. Green Joyce, ero kamano. Adwa duoko penjono e tieng' diriyo. Mokwongo, ntiere paro moro moseng'is jok makia kendo en paro moselandre ahinya. Ntiere agulu moro miluongo na guch sirikal. Ma pesa ntie ma oripo bedni kana pesa kanyo tigolo titiyogo. Onge gimoro ma kamano. Sirikal yudo pesa ne odiochieng' kodiochieng' pesa donjo mag taxes. Kawuono tax oyud makama, kinyo yud makama, higa dwe ka dwe en pesa madonjo odiochieng' kodiochieng'. Koro ok inyalo wacho ni gimomiyo ne pok watimo gik mane wachiko ne en nikech ne wayudo agulu nono. Agulu no ok oripo bed ga pesa nikech pesa mar sirikal iyudo tiyoro koni, iyudo tiyoro ne counties, iyudo tiyoro kuonde mopogore opogore. Te gini neno kata kuonde kaka pesa moripo mi counties ok miga county pesa ne kawuono Kisumu oyudo 7 billion ne dichiel gidhi gitim gima gidwaro. Ipogo pesa no in batches ne every quarter wamiyo Kisumu county makama nyaka wayud target margi. Mano is itself evidence ni onge pesa moro miting'o ga timi sirikal ne kawitim go ma nikech en pesa madonjo mos. Number 2, wacho ne giyudo agulu nono does not make sense kagiwache at the same week ma office of the president oseyudo
osekwayo a further 800 million mar nyiewo geche. Office of the First Lady owacho ni gin gi deficit mar 2.1 billion. Office of the President from the time mano odonjo nyaka sani osetiyo gi 9.1 billion bo okwayo extra budget. Pesa magi yudoga magi timogo gik moko magi timogo mag nyiewo geche gi mag budget mar Jeep 51 manyocho ndiko ama mag wuotho magi timogo gik moko manono gi ma ok dhi ni jopinygi mago to gigologa kanye. It cannot be ni pesa margi magi nyiewogo geche mag ofise gi kod magi miyo offices mag mondegi gi mago to nitie, to pesa mar loko ngima jopiny onge. Ok nyal bedo ni mogo dak dog piny nikech pod gidwaro dweche 6. Mano ng'isi seche mane owuok kong'iso jopiny nati an miya uru ndalo 100 abro loko ngima. Nok ong'eyo gima odonje gini boyo ogoye gi shock nikech koro ofwenyo ni manage piny ok en propaganda miwacho TV to jok ma kia goni kora. En gibet piny ging'iyo ni to an gi pesa mane, to pesa ni anyalo timo gang'o mondo alok go ngima japiny. To what is the most ang'ono ma en priority mar timo ni jopiny sechegi? En nyiewo gari mar ofis kose en keto manyo yo mwanyalo duoko go taxes mwaketo kuom jopiny mondo jopiny oyud gik moko e nengo moyweyo. Tingen jo seche ma dhano wuoyo ama seche ma igo mbaka mar economy, ji paro ni en something very complex ama en gimoro matek kabisa. Sirikal man gi lengo mar konyo japiny mawuok piny mogik cha nyaka change gik moko ariyo. Mokwongo nyaka lok gimiluongo ni tax regime. Tax regime en mana ng'iyo ni people are not overtaxed. Ng'at achiel machulo taxes mag pay kong'ade e tich, ng'at achiel machulo tax e mkate kodhi nyiewo mkate, ng'at achiel machulo tax e mafuta, ng'at achiel machulo tax e gimoro amora minyiewo. Yani Kenya kae nyaka stima sani kin gi 320 mar sirikal. Mago gik ma sirikal man gi lengo mar loko ngima dhano nyaka bed piny bang'i. To magi gik maloko onge chieng' moro mwagru chiyo na an kawuono wan godo mang'eny. Nyaka wa change policy marwa about importation ama rwako oduma ma cheap moa e pinje ma oko. Nyaka walok policy magwa kuondego. Nyaka wabed piny wabed gi conversation. Nowacho no obro kawo Galana Kulalu. In fact sani wasechopo e March. Galana Kulalu chadong nowacho ni kochopo March to odhi yudo kosekawo 10,000 acres ma was available manotigo last time cha mondo o prepare for the next plantation. Nyocha waneno kokawo Galana Kulalu omiyo the Anglican Church mondo the Anglican Church akiano pidhi olemo akiano pidhi tuoro. Omiyo ng'ato wacho gimoro koni to gimotimo to pogre gimong'iso jopiny notimo. Ok apar kumwachopeni nitiere gimoro mamono sirikal ni loko ngima jo Kenya ka de gidwaro loko. But ne warwako ji ofis man ga appetite. Ng'ato ng'iyo anadhi yudango japiny cha bedo japiny mogik. It has become so easy ama osebedo mayot medo tax. Nika ginena ka ofuko no dok piny matine gimanyo kumoro ma inyalo mede tax. Ka ginena ka gi pesa moro dok matin ama gidwaro pesa moro gidhi kawo loan. Focus ose shift kuom ng'iyo ni ngima mar dhano olokre to ne wadonjo maetanwa mar chiemo. Green lero kanyo makare ahinya kendo aneno ka Dr. Agnes Salome mwantiere gode studio ka oyiere kod weche mopogore opogore ma bende iwacho kanyo. Dr. Agnes Salome, thuolo maromo nade maponono onego bedni kweth mapingo piny owacho miyo sirikal mar William Ruto kapok ochak ket gi tesre kod ng'anyo ma kinde ka kinde kata ng'anyo ma sani koro biro bedo katimore chieng' wuok tich kaachiel kod chieng' tich ang'wen juma ka juma e pacho ka? Yes, erokamano Green, iwuoyo maler kabisa. President Mawantiego nokwayo 100 days. Sani ka wabet 6 months have already passed since the last election. To gima waneno ga pile ka pile ni kawuono ntie budget mar 800 million to buy new cars. President Mwai Kibaki took over from Moi. He spent 3 years with Moi's old car. Mo tiyogo for 3 years kapoko kawo mtokni manyien. Apenjo ni 800 million. Nyocha the president, was he walking on foot?
To gik mane Uhuru Kenyatta we, because every state house has cars for the president. The former president did not move with his cars to Ishweri. No mtokunigo kanyo. We had government offices with their cars. Why are we burdening? To in and over taxation me wachode. It's happening every day. Life is getting hard every day. Tonganyo mwine no kara ilatimo sanise nini giezi miyo. If the life continues like this, the normal people will not lead a leader to go on the streets. They will go on the streets themselves. Like what has happened in Tunisia, what happened in Egypt. People will say enough is enough. They will not need Azimio. They will not need leaders. Why do we need the office of the First Lady to be given an extra budget? What is she doing new that Margaret Kenyatta was not doing? Emadwa Penjo. And why does she need all that money? Alafu, Gimado Galana Kulani. Actually, I was Namora Inyagi President Mazambia. President Mazambia no wachon no bet pain. Mo wachon Zambia will not get food from outside. Zimbabwe, the president of Zimbabwe said the same. Again, we have enough land. Galana Kulani Nyalo Pidojo Kenya. We don't need to import maize from outside. Saaniki mine no kati moresa niko chue, Galana Kulani is flooded. We'd be talking about irrigation issues. Why do we have a minister for irrigation and warming the seats and getting salaries and being called a PS, a CS, a minister? Koro gimadwa kwayo Ruto kendo no wacho no okodwa loans. Sani wachako kwanyogi. So are we double speaking? So we should be a government that is not double speaking. We should be a government that says is bottom up, not up bottom. Sanigi mati moren up bottom. Maika mzigo iketon jopin, and the people are continuing suffering. And I watch a dear kenda wache eruninga ka. Iwinjode wangyo ka. I watch a dear gima baba sanitimo. If life in Kenya goes on kaka samni gikmokor timoreni, the people from all parts of Kenya will go on the streets. Punda all. Yeah. And I'm not speaking for myself. Kawuna nyalo afford sukari. Kawuna nyalo afford. Lakini aparo Mkenya masani waneno madhari. Dakine ejo Lavington kanti streets. Dunge na dear. Dakine ejo Lavington kanti streets. Dakine ejo Madoda Karen kanti streets. Dakine ejo Mudhega kanti streets. Jumanti streets are the ones who are pained by the situation that we have. And over taxation, hard economic times. Recho kapo kabiro korka kori ang'eni pod wada loso weche mag tudruok e yo makare koda microphone mari nyakora Ramogi John pichni mabendi neno kanyo biro ni achiel kachiel kowuok e kar dak ma Madhare mano buore Nairobi kae kanyaka sani motelo ne mano ne waneno tungni makoni kod kocha mane nitiere kin jopiny kaachiel koda obila kata kamano gi sani nyalo neno kapo nono jopiny kaachiel kod obila temo mar bedo komoro achiel maonge rakruok moro amora kata bedo ni jopiny temo mar chwalo duondgi mopogore opogore ponono kanyo kangwa loso weche mag tudruok menangwa nyalo winjo ni jopiny to wachang'o e kinde mabende odiochieng' ma kawuono gikawo okang' mar wuok oko mar mondo mi gibed kod jotend Azimio la Umoja e kinde mabende gibago ng'anyo margi odiochieng' ma kawuono mago jopiny mabende nitiere kanyo kar daka ma Madhare mano buore Nairobi ka nyaka sani wanyalo wacho ni obila okawo otimo gima ber ahinya kalore ni sani onge kite mabayore kacha onge tear gas kata iro malungo wang' mabayore kacha obila chiwo mana arita makare ne jogo mabende owuok oko ka ging'anyo mano e kar dak ma Madhare mano buore Nairobi ka jafambo marwa mano Chris Owino ne nitiere kuro wabro tudre kode mar mondo mi olernwa chal mar wach ni en ang'o matimore kar dak ma Madhare buore Nairobi ka bende kineno motelo ne kanyo ineno ka nitiere jopiny moko mabende oting'o badgi malo mabende wanyalo wacho ni en ranyisi mar sarenda kata ranyisi mar wacho ni koro gionge kod koko kata tulo mora mora gidwa mana bago ng'anyo e yo mamuola
kineno kanyo mago pichni mabiro ni achiel kachiel nitiere nyaka nyithindo kanyo ama bende oriwore kanyo mine kachiel kod nyithindo kod rowere owuok oko ka ging'anyo ka koro moko kuomgi bende koro golo nyaka kite ma bende yande gisebare godo. Kata kamano chalni koro weche koro okwe e kar dak ma Mathare mano e kaunti ma Nairobi ka. Nyaka sani pod wamanyo jafwambo marwa Chris Owino mantiere Mathare kono mondo olernwa chal mar wacho ng'iswa ni tang'o matimore Mathare kono, to gisani wanyalo wacho ni ng'anyo makamano koro oken rakruok ma bende ne waneno kanyo e kind obila kaachiel kod jopiny ka bende nyaka sani koro giriwore kamoro achiel maneno ni obila ochiwo negi arita makare. To kaka pile bende pod wamedo jiwo jopiny ni kiwuok oko mar mondo mi dhi e ng'anyo ineni bago ng'anyo mamuol maonge tulo maonge koko mora mora. Obila oket kacha akicha mar mondo mi gichiw arita makare ne jopiny, ahinya ahinya to ne jopiny ma bende wuok oko mar mondo mi gibeda e ng'anyo okinyi makawuono. Weche makamago podi waluonu achiel kachiel nyaka Ramogi Ajwang' odiochieng' makawuono. Ka bende aneno kanyo ka ochiegni molo kanyo saa 7 wang'e, to wechego mag ng'anyo e kor gwenge mopogore opogore bende koro podi dhi mbele. Kata kamano Recho, kapok nang'iso jopiny gigo matimore e kar dak ma Mathare mano buore Nairobi ka, sirikal oponono nego bed ni miyo thuolo maromo nade. Kata kamano iwinjo ka Green e kaunti ma Kisumu wacho ni sirikal onge agulu moro ma okane pesa mar sirikal en pesa mar usuru michoko pile ka pile, odonjo to wuok. Ang'o miyo jo Kenya Kwanza pod ywaka no ok wanyal duoko piny nengo mar ngima kaluwore ni ne wayudo agulu kani nono? Mokwongo kata kamano pod adwa ni mak na mana paro no gi kanyo matin. Wadwa tudore kod jafwambo marwa Chris Owino e yor simu mar mondo mi onyiswa ni to en ang'o matimore Mathare gi sani. Chris, kinyalo winja gi sani inyalo mana nyiswa ni to ang'o matimore kar dak ma Mathare buore Nairobi gi sani. Chris. Erokamano Joyce, gima timore Mathare kar namba 10 kaka en ni joma mine nyiri oko jogo ma wakeini ma jodak ma Mathare namba 10 owuok oko kendo giwuok e udi margi ka gibiro ka gikwayo obila mondo owe kiro iro malungo magolo pi wang'. Ka giwacho ni nyithindo osehinyre, thoth nyithindo osechwal nyaka e ute thieth, onge kwe e ute, kendo gikwayo obila mondo owere kod olo diro iro malungo wang'. Gino ma giwacho ni hinyo ngima nyithindo ma odak e Mathare, ka giwacho ni thoth nyithindo osethieth nyaka e ute thieth kaluwore kod iro malungo pi wang' ma obila sani osebedo ka wito e ute gi ma Mathare namba 10 kakae, kendo gigo nyaka chong gi piny ka gikwayo obila mondo onen gi ng'uono, otim ng'uono, onen nyithindgi ng'uono, owere kod wach mar wito iro malungo wang'. Nikech mano keto nyithindgi kama ng'aw, kendo gikwayo jatend piny William Ruto mondo orom kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo otiek lweny. Ka giwacho ni giol kod lweny ma kinde ka kinde ok ginyal nindo, nyithindgi ok nyal nindo e yo makare nikech lweny ma kinde kind jopiny kaachiel kod obila. Kendo gigo chong gi piny ka gikwayo obila mondo owere kod wach mar wito tiaga sa iro malungo wang'. Kendo gibende gikwayo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo orom giol kod weche mag tulo, giol kod weche mag wito negi tiaga, giol kod weche mag iko nyithindgi tok yiero ka tok yiero. Kendo gikwayo obila mondo owuok kakae odog e kambi margi kaachiel kod boma maduong' ma Nairobi, owere kod jodak ma Mathare. Ka bende gikwayo jatend piny William Ruto mondo oyie kendo winj dwaro mag Azimio. Moko kuom gi wacho ni pok gichiemo kuom ndalo mogwaro, gionge chiemo, nengo chiemo oidho, kendo gikwayo jatend piny William Ruto mondo odwokne gi nengo chiemo piny, kendo gikwayo jatend piny William Ruto mondo oyaw sava mar IDC mar mondo kwe obedie e piny Kenya. Mano e gigo ma gikwayo, to magibiro bang' ka rowere mane osebedo ka keto obila tesre kabayogi kod kite osewuok kakae. Bang' ka wakeini go owuok e utegi, ne giriembo rowere mosebedo ka bare kite kod obila, kendo gikwayo rowere mondo obed tenge mar mondo gilos kod obila gi giwegi. Sani koro gima timore en ni
gigoyo ko giwacho ni unga tiene ni mogo ema koro gidwaro ginyiso obila mano manyiso mana idho malo e nengo mar ngima kaachiel kod idho malo e nengo chiemo. Gigo wacho unga matiende ni mogo mar chiemo. Ma en achiel kuom gigo magiwacho gimagichopo kae kaginyiso obila ni kata udironwa iro malungo wang' nyithindwa nindo kech. Nyithindwa itero osuptal kaluwore kod iro makamano mahinyo ngimagi. Wanindo kech, waonge chiemo. Nyisuru jatend piny William Ruto ni ngima rach. Owinj orom kod ogai mar Azimio Raila Odinga gibed piny. Wadwaro kwe, to wadwaro chiemo, to wadwaro nyaka nengo ngima odog piny. Man kae kwayo mag jodak ma Wakeini ma Mathare namba 10 e kar chung' od bura ma Mathare, kendo sani gin ma gikawo thuolo mar gin ma kakanyero iro marungo piwat osedir bang'e Wakeini go wale. Dhi nyime kod wacho ni unga tiene ni mogo. Magi matimore achiel kachiel nyaka Ramogi otek dakika achiel igamo muya maler, dakika achiel in e wi koki nikech obila bende seche moko giwinjo jopiny to bang'e to gineno ni magi timo jopiny ketogi matego gibiro iro malungo wang' mar mondo kik gi e mtego mar jopiny. Mano ema timore. Joyce otek, kata kamano en tich nyaka wati. Joyce. Erokamano ahinya Chris Owino ka intiere kar dak ma Mathare 10 mane kaunti ma Nairobi kae. Kata kamano wakwayi mar mondo mi in bende ibed akiche kinde ma bende iluonwa chenro ma kamano ne ni irito ngimani e yo makare kendo kik ibed kod hinyruok moro amora. Jofwambo magwa duto te ma bende nitiere kor gwenge ma pacho kae e kinde ma bende uluwo chenro ma kamano ne ni uketo arita maru mbele, kik uwuog kod hinyruok moro amora. Recho kaachiel kod Green ka intiere kaunti ma Kisumu kaachiel kod Dr. Agnes. Uneno gino mane timore kar dak ma Mathare kanyo, jopiny go nowuok awuoka mar mondo mi gitwag kod obila kendo gitemo kwero obila mar mondo mi kik kirnegi iro malungo wang'. Kata kamano aneno gimotimore, waduto waneno obila okiro tear gas. Mano koro ng'aw kwinyo obila nikech iwacho no obila ne nitiere mine kanyo, ne nitiere joma nyithindo kanyo kaachiel kod rowere. Iwacho ni obila kiro tear gas kaluwore ni jopinye makwinyogi to gin ne giwuoya kanyo ka gitemo chwalo duondgi gigo ma gidwaro. Ma bende Chris bende onyisowa ni giywago unga. Kang'o momiyo gibayo tear gas Recho? There was a very nice conversation between them. Wawinjane korka Recho monde. Gimomora gi pichano kawuono ahinya ni mine okawo jukumu mar wuok oko mondo gikel kwe. Seche ma gidhi ywak ni tear gas olonwa nyithindo matindo, to ken mana nyithindo matindo kende, nitie kata joma dongo ma ok nyal wuok oko. Wanyalo wacho ni gin the elderly maybe. Yes. Manie within the society. Ma bende ni kucho ma ini bete odi to koro gini juki. Anyalo nyisi adier ofisa chieng' moro achiel town ka jo city council laure to kelo ofisa. Ing'eni tear gas nochope ofisa kama na bete ma nonge ng'ama atimo gang'o. Mana there's no chaos I'm causing. Tineno ka ayudo rath mar gima timre oko nikech gima. Omiyo ka mine nyalo wuok kata bende gitudre gi rowerewa. Nikech ineno ka koro rowere ka bayo kite nikech tear gas ma polisi otimre nade ooro ka. To ginyalo nyiso gi nooyo watudre gi jogi mondo koro gitim ang'o. Ti gimed ogoyo wagi tear gas mahinyo kata wenge nyithindwa kata wan bende koro kwanyal timo ohala. To wakwayo gi muolo ni ofisa wasetudre kodu koro kikuba to un rowere wa wende. Wakwayo kata joma protest ni un bende koro kikuba kidi. Ineno. To chal ni gin giwuoyo gi polise kende to wigi owil gi jowa ma bende koro igi osewang' notim nade ni gowa nang'o to seche moko nwaling' alinga. Omiyo gima dwaro wacho en niya, there is no justification whatsoever ni nekech police ogoyi gi tear gas koro ibi retaliate ni i-justify koro ichako bago kidi ma kidi no seche moko dhigo police to dhigo jirandi manie tok police. To bende mano nyalo kelo e penyo bende tipo ma bende waneno kanyo. Bende nyalo bedo ranyisi e gino ma ponono timore pacho kae. Kaluwore ni nitiere jo kweth mar siasa moseikore ne twak to moro ok dwa twak. Waneno kanyo ka jopiny obiro gi muolo
Dawuyo kod obila owe kiro tiagas. To obila to podo kiro tiagas. Joyce owacho maber mbele kacha. Nitie jo miluongo ni headliners. Ma en tije en chwalo mach. Ineno, wadwaro kwe, ini dwaro kwe, to ng'ato nyisi ni oyo, ng'ani to chandi gi wach nango. Nitie jo mabende nyiso baba ni baba oyo, nyaka wanda mana kuwa donje State House, kuwa ne watimango, eka water petition. Ko nyisi ni tera Rambe House, itamri. Iyudo ka jogi be nyise ni kaka jalup ker wacho nango, ano kadwar winjruok mora mora. Matina ni nitie jomo omako kang magin wach ni ogidwa nade ogidwa winjo. This is just an indication of gima timre piny. Ni seche ma un gi two factions, nitiere joma chuny gi gombo kweno. Nikech gima jogo yuaga dira makende. Kata ni gocho ne oda kata ok ni gocho ne oda. To mogo ka en 300 shillings tidhi nyewe siling 300. Recho thuolo mar memoruma kena chak kodi wach ni mogi ka watieko twak mar okinyi makawuono mana mapiyo piyo odiochieng' makawuono wasekalo okinyi en saa 7 wang'. Saa 7 wang'. Erokamano mokwongo nikech imiyo wa thuolo mondo watwagi jopiny. Ten kwayo mara ni seche ma jopiny ng'anyo to wang'any gi muolo. Kik waketh gig jowetewa. Nikech gigie kigin gik makiny konyowa seche ma kata wadhi mwaketho supermarket to koro onge supermarket moro area marwa wane ma seche mwadwa dhi nyiewo chak koro kwayude bei mayot nikech convenient shops to gigi ng'eny gi bechgi ni malo. To akwayo jotendwa bende ni mondo kik wamaka positions wa matek ahinya ni ok wanyal wuoyo. Ineno, Kenya is bigger than all of us. Let us put Kenya first mondo wane niya ere kaka wa restore peace Kenya maksani. Ere kaka waketo kwe mondo ng'ama dwaro biro ba Nairobi to biya kata koa Kisumu kata koa mana Murang'a to bende ker nyaka ng'e ni the buck stops with him. Erokamano ahinya. Ni ka ok okwedo gik matimre gi to kata piny odhi mana marach to jopiny wacho niya ndalo ker William Samoei Ruto emane wadoke 2007. Ok bi wach ni nekech Raila no kose. Tibo wach ni the buck stopped with him ene mano nego kwer ene mano nego bolre piny wach ni oyo for the sake of the nation we aluong brother na mondo watwagi mondo wawinjre kaka wanyalo kawo ganda. Erokamano ahinya Rachel Omolo. Dr. Agnes mana mapiyo piyo wach. Adwa wacho mana piyo piyo adwa wacho ni a nation will be judged by how it treats its lowly, the poor and the unawin of society. Gimaneno madhare ka police oro tear gas ni mon ma kwayo gi mos mondo kigiol tear gas is a very bad precedence in this country. Tadwa kwayo Koome, would he like his children to be done that way? Because that's wrong. To police matimo gino akwa gini gibeparie mathuth ka chiege madogo chonge ndara ka kwayo mondo kigiol tear gas dagi timo kamano. Thank you very much. Erokamano ahinya. Green Odera ka intiere kodwa ka intiere county ma Kisumu dachiwni thuolo mar mondo mi ichiw wach ni mogik kata pachi mogika e twak marwa mar odiochieng' makawuono. Green. Joyce, gimwanene TV katimre kaka protesters ne protest mos kendo kwayo polise nowegi mondo gitim protest mar gimos tigo gi tear gas kata bang'e seche ma gisebedo go kwe nyiso gimwasega bedo kwa wacho ni violence ama lweny mwasenene protest gi protest adek ma wan go kawuono gi gin lweny ma obedo created the institution mar police kendo nyiso wa ni gik mwanene news lwenje mwanene news ka gina creation mar police kawuono waduto jo Kenya duto mobet ka neno station mar Ramogi oneno gik matimre to mago those are the things that we have been saying all along. Ne jo winjo wa ma winjo wa kuonde mopogre wan kwayowa en ni wameduru dhiro wachwa gi yore mag kwe kik watur mwandu ng'ato kik majieyo wadhiruru wachni eyo ma Azimio leader Raila Amolo Odinga dwaro nwatere kendo very soon it will bear the prospects mwadwaro mabro kelo lokruok e ngimawa kaka jo Kenya kod e ngimawa e yorewa mag yiero. Erokamano. Green Odera ka intiere county ma Kisumu kuom kawo thuolo mari mar mondo mi idonja katibed kodwa e twaka odiochieng' makawuono. In bende wakwayi ni e kinde ma bende giwuok e studio kanyo tiritri e yo makare ponono in bende kik iyud hinyruok moro amora e kinde ma bende ibiro bedo kidhi pacho tok bedo kodwa e twaka odiochieng' makawuono. Erokamano ahinya Dr. Agnes Salome kaachiel kod Rachel Omolo wakwayo man mondo mi un bende uritri e yo makare e kinde ma bende ubiro wuok e studio ka
kudhi pacho tok bedo kodwa e twak marwa odiochieng' makawuono. Nyako Ramogi Ajwang', in bende agoniero kamano ahinya kuom bedo kodwa odiochieng' makawuono. Chenro makawuono obedo malach ahinya, wachako kanyo sa 12 mar okinyi kod nyawadwa Sharon Ong'ao. En bende wagonero kamano ahinya kuom neno ni chenro ni obiro ne Nyako Ramogi Ajwang' e yo makare. Sani koro anno ka en dakika 4 kende tok sa 7 mar odiochieng'. Wakaw mana yweyo madundo kaito ibiro tudori kod nyawadwa Lydia Okeyo mar mondo mi odhi mbele kod menyo ni gigo duto matimore pacho kae. Nyahinya to odiochieng' makawuono mabende johera mag Azimio la Umoja kaachiel kod jotelo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance pod nitiere ndara ka ging'anyo kotudore kod pek mar ngima kaachiel kod weche mopogore opogore mabende sirikal kata Azimio la Umoja sundo sirikal mar mondo mi oket kare. Omiyo med mana kete e Ramogi TV. Oriti masani, nyinga Joyce Odur. رمضان ده حياتي رمضان ده خيالي مماتي يا رب دعاتي تقبلها